Okay, I think it's time to start. It's almost 9:05. I would like to welcome everybody here in the hall and online on our conference entitled Philosophical Inquiry with Children and Youth, Between Theory and Practice. It should be also partly in Polish, but we're going to have one speaker in the afternoon session, so we're going to speak to the person, I think, for the moment. And I'm very pleased because here in the room, unfortunately, you cannot see, there are very fantastic people, people who are very engaged with philosophy and people who have a lot of things to say. And I hope that also partly recording all the help us reach more people than we could come today. And I hope that everybody will have enjoyable time and very thought-provoking. So I would like to welcome our first participant, President Kowal, who appeared live, although I expected him to be online. So I'm very pleased that we have this surprise in the beginning. And he's going to present a paper entitled A Philosophical Toolkit for Critical Thinking about Social Media. Okay, thank you very much. What I've got here is a presentation that covers some material that comes out of a project that I was doing with a couple of philosophers at Montana State University. And what I want to do is I want to talk a little bit about the background of the project. It's about critical thinking about social media. And after presenting some of the background, I'll look over some of the material that we created versus running this program. So this was a time at the end. What I'll do is I'll discuss one of the assignments we do. I suspect there won't be time because I want to leave. If there aren't many, then I can run through some of these. This was a project that was funded by Humanities Montana to bring critical thinking about social media into middle schools and high schools in the state of Montana. And I was working with Kristen Intamin and Bonnie Sheehy of Montana State University. Curriculum was a dialogical approach to critical thinking. Not just about solitary inquiry, but rather about conversation. I'll talk a little bit about that as well. And I wanted to get students to think critically about social media in particular. So here's some of the background of that. Now, over the last decade or so, there's been some concerns with the use of social media by young people in particular, also by impacts in public policy and strengths of democracies as well. Now, I'm most familiar with research that's done in North America, and so there are people who are aware of similar sorts of research that's been done in Central Europe. I'd appreciate knowing that, or anywhere else in the world. So beginning in around 2013, social scientists noticed a marked increase in rates of adolescent anxiety, depression, cases of self-harm. And there were concerns that it was associated with social media use. Now, this is ongoing research. Jonathan Haidt at NYU and his colleague Gene Twinga, collecting data on this concerning mental health and anxiety, mood disorders, attempted suicide. So this is ongoing research. Haidt's currently working on 2 books that are attempting to summarize this. He's given some talks to different organizations and to Congress about similar problems. So the background, you might think, well, this is just concern over kids today and the youth, right? This is a recurrent theme in 20th and 21st century public policy. Similar concerns have been raised: radio, television, rock music, video games. These are 3 musicians testified to Congress in the 80s. Parents were concerned about the influence of rock music on young people. I think today, social reprobates that we had to worry about. If John Denver's up there, there's probably a case to be made.
I think this is just that social media use, concerns about social media use, similar sort of thing. This is just the old folks worried about kids today. But actually, I don't think that's right. So there does seem to be a phenomenon that's going on, at least in North America and the United Kingdom. It does seem to be associated with young people in particular. And it looks like it's focused on social media use. Now, initially, so what I'm going to do is I'm going to look at research on mental health and political polarization. Initially, the hypotheses that were raised about this phenomenon were looking just at screen time, total amount of time in front of a screen. And it turns out there's no correlation between screen time and this rise in issues of mental health concerns. But if you control for the content being consumed, and just look at social media use, and in particular if you just like heavy social media use, more than about 14 hours a week, is associated with these lower indices of mental health, and it's strong correlational data. So for social science research, it's pretty strong correlational data. And that is particularly pronounced on young girls. Now, this is something that teachers have been reporting, and actually young people in particular have been reporting. So Facebook put out a survey just asking young people about how they felt about this. The young girls in particular said, yeah, they think there's a concern here. Recognize it's not a good thing. So I do think we have reason to think that there's a particular concern. It impacts young people and young girls. Now, the exception is suicide attempts, because it tends to be the case that when they attempt suicide, they tend to be more successful. Successful suicide attempts, correlation with girls in particular. Okay, so now let me talk a little bit about similar concerns regarding social media use and political polarization. I'll do this a little quicker. This is really just focused on the United States, likely because that's where the research has been collecting data on political sentiments among the left and the right since the mid-90s. And what they found is that, so in 2016, more than 50% of those identifying as independent Democrat Republican held not only an unfavorable view, but a very unfavorable view of the other side. That's compared to 2014, where it was less than 50%, it's about 40% for each party. And in the 90s, it was less than 20%. Now, this divide is reflected in different concerns that the members of the different parties have about public policy. But this is particularly pronounced of the. So research going back 3 decades, on the other hand, suggests that more Americans share commitments, political, and that it's the vocal minorities in the wings that are driving the problem. So it looks like there are a large number of Americans who more or less agree on a number of issues and hold moderate positions, and who publicly agree with others if they realize how many on the other side held those moderate views, but are being drowned out because the extremists on the two wings are the ones who are talking. So at the same time, because what you see is at the same time that there is this increase in those on each side who hold very unfavorable views of members of the other side, there's also a decrease in the number of people on each side who can predict how many people on the other side hold particular positions. Radically overestimate the number of people on the other side who hold the extremes of each side who are doing the talking, who are convincing those on the other side that that's representative of the side. And then as a result, there's a bunch of people in the middle who would agree if they were aware of how much they actually had in common with people from the other side, but they don't because it's the extremists. So here's a summary from a survey study that Sean Stevens did in 2019. Democrats and Republicans significantly overestimate how many people on the other side hold extreme. Greater partisanship is associated with holding more exaggerated views of one's political opponents. Perception gap is strongest in the wings, the people who are most partisan.
And consumption of most forms of media, including talk radio, newspapers, social media, and local news, is associated with a wider perception gap. So is education. Education seems to increase rather than mitigate. College education results in an especially distorted view of Republicans among liberals in particular. Wider people's perception gap, the more likely they are to attribute negative personal qualities like hateful or brainwashed to their political opponents. I think there's reason to think that there's concerns about political polarization that are at least in part driven by social media and its influence on. So our thought was, okay, let's see if we can intervene, teach young people how to address some of the things that rise in these new media platforms and the impact they're having both on the public sphere in general, but also on old media, the way in which the rise of things like Facebook and Instagram are shaping the way old media frames their discourse. Our goal was to use tools of critical thinking to establishing and maintaining friendships, and the role of social media is a source of information and a basis for evaluating other sources of information. The role of social media on identity and principle. So then this raises the question, what's critical thinking? Now, thinking, I think we can understand as a process of making judgments, coming to views about. Critical thinking then would be a process of coming to judgments on the basis of good reasons for accepting them, where one's able to specify those reasons and to explain why they're good. So critical thinking is a kind of reflective process. It's aimed not just at thinking clearly, but being able to articulate why one's thoughts are good, the reasons that are in favor. All right, well, for a long time, critical thinking and thinking in general, logic in particular, has been thought to be the study of the way an individual comes to view or draw inferences from a body of information to conclusions. So this is a view that's dominant in, even today, studies of formal reasoning or symbolic logic. We give definitions, we specify the logical structure of propositions, the relationship between propositions and inferences that are valid and invalid. And this is something that's been worked out since Aristotle's work on syllogistic inference. So on the right, we've got one of these great medieval manuscripts. This is a bunch of this stuff. And it says, okay, here, this is the way to reason about propositions that contain terms in the accusative case. These are the inferences you can make from propositions, terms in the accusative case. All right, well, if we think of logic as this focus on critical thinking as a solitary endeavor, where we've got obedience to formal activity where individuals are supposed to engage in this process, then we're going to face certain problems that seem to be endemic to human reason. So, unlike perception, which results in different people having at least relatively similar beliefs about the world, different people frequently reason their way to different conclusions. And furthermore, we're subject to all kinds of biases in our reasoning. Availability bias, we tend to consider only the information we have readily available when we decide what to think or do. My side bias or confirmation bias, we look for reasons that support our views and undercut the views of others, rather than trying to objectively evaluate each view. So this would be a strange cognition if, in an evolutionary context, we think cognition evolved so as to help us reason in the solitary mind approach. Why is it the case that we're subject to these biases that prioritize our own point of view? Okay, so not everyone holds that view of human reasoning. I think we can look to the American pragmatist philosopher John Dewey as an early advocate of someone who was thinking of it. For John Dewey, reason is a function of our familiarity or feeling at home in the world. And it's a matter not of manipulating formal rules, but having a kind of practical facility in thinking about things. Now, we're pushed to explicit cogitation when things break down. We search for formal rules when the no longer works. So if I take a route to work that's more or less automatic, then I don't have to think about it. But in a case where there's an obstruction, there's an accident, I have to take a different route,
group, then I have to explicitly think about the kinds of decisions I'm making. Okay, so I'm going to go over this fairly quickly. There has been some work done in cognitive science over the last decade or so, and it's bleeding now into philosophy as well. It's criticizing the solitary mind point of view, criticizing a dialogical or social practice account cognition. So I'll do this fairly quickly. I'm more than happy to come back to this in the Q&A. That's something that was motivating what we're doing. So there are dual system accounts of cognition, the idea that we have type 1 or system 1 and type 2 or system 2 processes. Type 1 or system 1 is a quick, unreflective, intuitive mode of cognition. Type 2 is a lower mode of cognition. Now, Hugo Mercier and Dan Sperber have engaged in a way that endeavors to explain why those phenomena of biases would be understandable if we think of it as a solitary process, but as conversation. Their basic idea is that if we think of human cognition not as something where each individual is trying him or herself to decide, rather a process where a group of people is deciding collectively what they should think or do, then these biases to focus on your own information, to focus on what's available to you, to have a bias, a confirmation bias for things that you already believe, those turn out not to be defects, design flaws, but rather virtues. Distribution of cognitive labor. We can't expect each individual to have access to all these. Cognitive load to reason objectively from the standpoint of everyone in the group. Turns out, from the standpoint of an efficient distribution of cognitive labor, it makes more sense to let it stick to their own points of view, tenaciously argue for them, so long as you have the right kinds of social mechanisms by the better reason. And it turns out, conversation about problems, they reliably do better as a group than they do. Once the right answer comes up in conversation, people tend to converge on agreement that is the right answer. Okay, so this is that Kahneman and Mercier and Sperber, that's cognitive science. This is also making its way into philosophy. This is a quote from a colleague of mine who's looking at this. Cognition. And Katerina Dutil-Levaeus has also argued that logic, the kind of stuff that Aristotle was working on, really comes out of the Athenian practice of democracy, where you have to convince people that convince them of the right answer. So she argues that even in the case of symbolic logic, it should be understood in terms of the dialogical kind of function. Okay, so this is the background here. So our view is that we engage in critical thinking just as a characteristic of the kind of lives we live, as more or less rational conversation with others that involves groups. One of the primary functions of critical thinking is cooperation. To give and seek reasons, social activity, something that relates us to one another in the context of dialogue and conversation. So we want to bring that view of critical thinking into approaches toward critical thinking that take logical rather than a solitary process, and then apply this approach to issues in social media. Okay, so I think one of the things we're facing today is that we don't have that kind of familiarity with social media use. It's a new technology, changing the way we relate to the people around us. It's changing the way we relate even to ourselves and our own data. How often do you scroll through your favorite accounts when you have time to kill, just because you're interested in these sorts of things? And find ways to tap into these dopamine receptors, right? They encourage you to keep scrolling by giving you that dopamine. So I think this is something socially we should be trying to construct, the kind of thing on ourselves and on other people, and on the body politic. I think that's something we have to recognize that we're endeavoring to collect.
And on a dialogical view of cognition, that means this is a collective process where we should be talking with each other about what sorts of things we should be trying to do. Yes, yes, yes. So what I want to do, I'm just at the end of the discussion I wanted to have about the project and its background and what we're aiming to do. And now what I want to do is I want to cover a couple of. So we think of this as a dialogical toolkit for instructors that would go along then with a philosophical toolkit for students. This is really the toolkit for instructors. Try to create a community of inquiry. So this is a doing. Everyone has a right to contribute to the conversation, so long as they bind themselves to the duties that come with doing so well. And ours then is an investigation into these rights. At the same time, encouraging students to critically think about extension of this community of inquiry. We're also focusing on what we call charity. We interpret those we discuss and why they believe it. So we don't want to just demonize the other person. And we want to avoid straw man arguments and offer what are sometimes called steel man arguments. We want to reconstruct the arguments of the other side in a way that makes them possible. We want to give that charity. So we want to build a community of inquiry then by fostering a pedagogy of trust. And then we've got some pedagogical tools that we use in that process. So one approach is called think, pair, share. Students first spend a couple of minutes thinking to themselves about a question posed by the instructor. Then they spend a couple of minutes talking about the question with another student. And then they share the results of that conversation with the class. Now, one way of expanding this idea is to use what we call spiraling conversations, where in between pairing and sharing, they spiral out or in one direction or the other to talk with other students. So it's just a way of pairing with the class. Finally, we use what we call a for and against approach in some cases. So we divide the students up into two groups, have them one argue for one side, come up with views, reasons to support one side, one come up with reasons. We have a kind of informal debate where the two sides then share those reasons and try to come to some collective view. Okay, so I've got a sample assignment here that I said I'd leave open because we could talk about that if you guys want, but otherwise we've got a few minutes. I think I'll just leave it. Just one more. So once more, thank you very much for an extremely interesting paper. Is one of the key problems now. So I am opening the discussion. We've got only a few minutes. But let's try to start the discussion. I know that some of the persons here were not involved in similar discussions. So just we've got 3 minutes. Just a question about the impact of social media. You said we compare with other people using social media, but we do compare to each other all the time. Source of the power of social media in this respect, is it just a pure quantity of our exposure, of the number of those types of comparing, or is it somewhere else? I don't think it's just the quantitative aspect. I think there's a qualitative difference. And this is not an area I do research, but I'm as it were, an interested. So one thing I think you notice about the way young people take pictures today, they're often looking at the camera as they're taking the picture. They're looking at themselves in the reflection of the camera as they're taking the picture. They're not looking at where you would be if you look at the picture. So that, I think, is an emblem for a kind of, it's a qualitative change. That's not just about presenting yourself out there for more people. That's a difference in the way you see yourself as they see you.
because you're watching yourself through what you imagine them to be seen from you. You're not presenting yourself to them as you are. You're viewing yourself through what you imagine them to be. I think you see this all something similar in the way people will record what's going on. Sometimes some weird event will happen where there should be someone intervening. Something bad is happening. But they're not. They're trying to record it. That's not a quantitative difference. That seems to be qualitative. But I will. Yes, I'll speak. Great. Can I never use the word witness on social media, that we're more witnessing than actually taking part. Yes. And adding on what you said about people are not intervening, but they are recording. Yeah. Yeah. Isn't that a major change that we move from actors to? Yeah. Yes. There's a kind of passive experience that comes with these things. People are not. I mean, my worry is that by interposing this moment of social sharing and preservation in electronic form, people are not actively engaging with their environment around them. They're endeavoring to passively take it in a way that they think is going to be important for preserving in the future or for letting other people see. So witness is one way of putting it. I think it's a passivity that I think we should at least be varying whether it's valuable. There's also a kind of vicariousness to it that I think is, I worry is sort of unhealthy. I mean, I also worry that I'm sounding like the people who would have been calling on D. Snyder to come up and testify to Congress. But I'm not convinced that this is right, but that's my gut concern is that there's something like that going on. For me, it's a matter of looking at the right metaphors or creating the right metaphors for looking at it. Not about judging whether it's wrong or whether it's just a matter of my age. It could be, it always can be a matter of age, but it's more from what kind of a metaphor or conceptual model we look at these things. That's why I raised the question about witness. Thank you very much. Firstly, discussion because the time is over, but I hope we will continue during the break because I also have some questions and commentaries, so I'm curious also about you. So thanks thanks once more to the speaker. I would like to ask the next person to present I hope I pronounced well. Conversational account definition. Okay. So for the virtual floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. Okay. What I'd like to do, I'd like to share my screen. I don't know how. I've not shared my screen on the Google Meet. Struggling how to do that. So. Well, you are supposed to hit the button in the middle. Now. Okay, yeah. And then you have the opportunity to present your screen. Okay, thank you. And then what next? Entire screen or window or what? It's up to you. All right, let's see how that goes. Okay.
Okay, let's just go ahead. I'll let you know what's your time again. Let's go ahead. Okay, but can you see the button present? Yes, I've clicked on present. Okay. Then you will click on, sorry, your entire screen or a window, a tab, and The then entire screen. I should click on entire screen. maybe we'll try that. Yes. I have on the entire screen. Okay. Then I'll click on share. Right? Yes. Yeah. That's not showing. So let's go ahead, please. All right. Okay, go ahead. Okay. Excuse me. Thank you. I'm doing the last discussion, so please. I'll begin with my. It's a work in progress. It's a part of my thesis. Part of the chapter 3 of my thesis, and still a work. So I welcome suggestions and criticisms that will make it work better. From the topic, I'll begin. It's a conversational account of the deficits of the youth concept. But while I was thinking about it, I felt that since I to address questions of distributive justice, I also feel there is a need to add a wider implications for distributive justice title. So let us have that in mind. But basically, the work is aimed at examining some problems associated with the definitional criterion of the youth concept, which also has the capacity to evoke some distributive justice questions. I want to start with it by addressing the fact that the youth concept is a contested one. It is contested because of the fluidity of the idea of youth itself, which sometimes arises from issues of the transitional nature of young people and the age criteria for defining youth. So three things are drawn out here. First is the fluidity of the idea of the young itself. Second, it's the transitional nature of young people. Third is the age complexities, the age criterion challenges that may be encountered here. I would like to mention that if you look at the range, age bracket of young people, say, for example, the United Nations age bracket of 15 to 24, young people between this age sometimes are categorized as adolescents and sometimes as youth, especially if they fall between 15 and 18. So that shows the fluidity, the changeability of the idea of youth itself at that level. But if we also use the idea of transition, which is a core marker of concept of youth, we realize that, for instance, if we use school to work transition, and then we also use dependence, financial dependence transition, we realize that one young person who is financially dependent also at the same time may not be dependent, may be out of school. So there are issues that raises concerns in terms of complexities when it comes to looking at young people. And of course, the most important thing, which is the core of my presentation, is the age criteria, where the age of youth itself spans across different contexts.
and that brings about some problems that I will point out soon. The next thing I would like to show is the problem with the age criterion. The problem is simply stated in the different ways that different institutions, international bodies, construes youth in terms of age. For instance, I mentioned that earlier, the United Nations will look at young people as those between the ages of 15 to 24. That is different from the view of the European Union. It sees young people as those between 15 and 29. And again, that is different from, for instance, sees young people as those between 15 and 35, the case may be. And you see, it's now becomes clear that using one age criterion will raise serious concerns in terms of, for instance, so I want to point out what might be the implications of using or adhering rigidly to the age criterion for defining and categorizing groups. I point out 4 implications, possible implications. The first will be the blurring problem. The blurring problem. I mean by the blurring problem. By the blurring problem, I refer to the fact that sometimes young people will, you will find young people between the ages of, for instance, 15 to 24 on one hand, and when you look at the age 15, 15 is an age that is also central to the adolescent stage. So, and that's between 12 and 17 before 18. And young people fall in between this category. So there is a blurring of the youth adolescence category on one hand. On the other hand, there is a blurring of the youth adulthood, because when you look at the age of youth from 15 to 24 or 15 to 29 or 15 to 35, when you pick 18, for instance, you look at that. 18 is an age of young adulthood. Already, we are already situating young people between 18 adults, young adults, and then to 24, 25, or 35, they are adults at that level. So there is a blurring problem. To highlight it, and that's what I'm raising. The second problem that I would like to raise is the consistency problem. The inconsistency problem has to do with please just give me a minute. I have to shift this a little. Sorry about that. Something happened around my company. Hello. Hello, are you with this? I can hear you. Yes, I'm hearing you. I can hear you. Because I took care of something. So the inconsistency problem has to do specifically has to do with how do you manage 2 treatments of young people. On the one hand, you have the consent issue with the young. You are responsible to consenting into medical issues, for instance, at certain ages. Say you are 12, depending on the context, or say you are 15, or you are 18, depending on the context. At the other level, the age of liability is also different. You look at when legal liability, when you commit a crime as a young person, you
you are held responsible at a different age, different from the age of consent. So the age of medical consent might be different from the age of legal liability. And that brings about issue of inconsistency when it comes to the age criterion. The third thing is the exclusionary problem. Exclusionary. And this problem is central to the issue of distributive justice that I intend to highlight ultimately in this presentation. The exclusionary problems, I find these to the Aristotelian logic of binary opposition, where you are following the logic of bivalence and the either or proposition. It is either it is either A or B. It is either true or false. In that context, there are no rooms for flexibility, there are no rooms for contest. And then in that context, you are either a youth or you are not a youth, no more or less. You are either included in the category of young people or you are excluded from it. Contest does not come in there. And the two of us idea, characteristic of the Aristotelian logic of binary opposition is the motivating factor in the exclusionary problem. And then the last which arises from the exclusion problem is the functional and capabilities problem. I will come to the functional problem, the exclusionary problem, because it's central to my discussion, but I need to also stress a little on the functioning and exclusionary and the capabilities problem that arises from the thought of the economics and philosopher Amartya Sen and Martin Nussbaum, the American philosopher. That issue, what I want to tease out there is that when a person is eventually excluded as a result of falling out of a particular age bracket, what you find is that such a person may eventually not be able to enjoy certain expansion of capabilities, certain functioning. When a person is excluded, such a person may be, the capabilities of such a person may be restricted rather than expand. I'll give you an example. In a case where, in Nigeria, for instance, where children below 17 are the ones captured under medical cover, and then when you are 18, you are outside the medical cover. Medical cover under the national scheme, medical scheme. The exclusionary problem will be understood when such a person who is 18, for instance, but who is still largely dependent, will be excluded from medical cover. The person may not be able to enjoy certain medical benefits that will be accorded to young people that are still between the age of 18 and 24, just because the person has been excluded from certain benefits, in this case, health benefits. And sometimes too, there are exclusions from educational benefits. A person who is above certain age, say 25, but is still within an acceptable youth age, United Nations, but he or she may not be able to enjoy certain educational benefits, for instance, scholarship or grants, just because such a person is above acceptable age bracket for that situation. And then what we find is that such a person has been deprived, such a person's capabilities have been restricted, functioning has been denied, using the capabilities terminology. So these are implications that
provided. Come back to the exclusionary problem, and that is where my claims lie, or my claim lie. The exclusionary problem holds the premise of restricting or excluding people from distributive justice benefits that may accrue to young people broadly conceived. With all of this, you discover that the young person in the case of medical aid cover that has been excluded, or in the case of educational exclusion, there are distributive benefits on educational grounds, on medical grounds. These young people eventually would have been excluded. And distributive justice is a theory that advocates allocation of benefit or allocation of benefits and bodies across all the members of a particular society, irrespective of age, irrespective of gender, irrespective of class. But when we look at age, okay, 5 minutes more. 5 minutes more, okay, thank you. When we look at age here, you realize that age has the tendency, the potential of excluding certain group of people from distributive benefits. And that is the point of this paper. Instead of following the age criterion, I have proposed the conversation. The conversation account is an African homegrown methodology proposed by Professor Jonathan Chimakino, and of the School of Philosophy, of the Calabar School of Philosophy. The conversation account is that it studies relationship and advocates, it studies relationship to identify lopsidedness and to advocates equality, advocates sameness, ontological equality amongst members of a particular moral community. And then by so doing, it eliminates marginalization, exploitation, and discrimination. Two aims, two ideas, or two features of the conversational account is the context of sex facts and the horizontalization preference over verticalization. The two ideas here, what they emphasize is that we can look at the context that produces a proposition rather than looking at the fact or the fact of age. Yes, somebody may be 25 and is above 24, in a given age range. But the context will not allow us to expand such a person, because such a person may still be dependent financially. Such a person may still be in school. Such a person may not have made the transition from school to work. So when we look at this context, we must be rigidly following the fact of age, because context would have upset fact in that situation. Verticalization is a concept I am developing to show that the fact of verticalization is a fact of human existence. Is to show an order in human existence, an order of age. A precedes B. 20 is lower to 24. But if we use that strictly, we will discover that some people will suffer certain kinds of exclusion again, rather than following strict verticalization of the age facts. I propose horizontalization. It's a humane way of ordering human relationship. It's a humane way of looking at human relationship in a way that nobody is excluded at any point in time. I propose that when we have a shift from the facts of age
from the verticalization of age to attention to the context in which the young is constructed, and then paying attention to horizontalization, a kind of a removal of borders, mental borders that creates restriction. We'll focus on these two, context and horizontalization of human relationship. We realize that distributive injustices will be addressed in a way. So, I conclude that the proposal that I seems to have the capacity to be feasible. It has and is expansive in nature. It's not rigid. It's expansive to the extent that it will bring about inclusion in terms of distributive concerns. Thank you. Okay, thank you very much. Yeah, I can hear you. And now I can see you. So unfortunately, we are over time, but maybe one very short question. I can see so for thank you the problem of the definition. I feel that we are at this point of the development of our understanding. But on the one hand, our feelings that feelings of the practitioners do not meet with some definition, with some concepts, some psychological concepts which are behind the concepts of the law, of the realization we use. So we feel that some psychological theories should be. So thank you for showing us from your perspective. So now we are going to the last paper in this first section. It will be paper by Lucy Elvis and Annie Odovan, and it will be paper entitled P4C efficacy problem of outputs in P4C projects, a case study. I don't know if connected. Are not present. So contact with them. So we ask the organizer, main organizer, what we should do because organizer. There's a mistake in the program. I'm sorry. Yeah. There shouldn't be Lucy. Lucy is in the after. So we put the different versions of the program. Yes, I'm sorry. In my version, it will see so who should be next? There shouldn't be. Okay, so. No. Okay, so if we have another. Just it twice. It's once in like group presentation. Also, I could do mine now, and then we can sort out things later. Maybe somebody from Sure, I'm not anybody, pushing. or we can have the discussion. Sure. If
Okay, I'm sorry, we don't have one speaker, and this Miss Sunday may be ready to speak now. All right. Could you? It would be very nice. Okay. Okay, thank you. Try to see. So thank you for all that these technical issues still know about in the future. Please prepare for the but reorganize our first session. Okay. Can you see my screen now? I can see your presentation, but Yeah, I can see your screen. Okay. please wait a moment. We need to ask just the view. Thank you. Excuse. I want Some to be able technical to. issues. So I would like to announce your title of your presentation, Teaching Philosophy by our representations, the divergent example. So the virtual floor is yours, and we've got 25 minutes for presentation and discussion. Yeah. Thank you very much. I hope you can hear me. Very well, yes. Yeah. I am Sunday Anuruako from Rachel Casting Center for Environment and Society, Germany, and Adekunle Adrashi University, Ondo State in Nigeria. And today I'll be presenting on teaching philosophy by pictorial representations, the divergent example. And in this work, I'll be introducing us and then giving us a summary of divergence, and I'll be telling us about Plato's social stratification, the relationship between divergence in the light of Plato's Republic, and the importance of pictorials for teaching philosophy. Now, to start with, philosophy is seen as a subject that is abstract, a subject that is esoteric, and so it has made it difficult to be able to teach philosophy in the tertiary level. This mindset is something that makes philosophy, even at all levels, it makes teaching difficult, teaching philosophy difficult. So for me, I want to find a way to simplify the process of learning philosophy, especially when children are in their formative years and they have a greater capacity for learning. I believe that children possess innate qualities necessary for engaging with philosophy. And I think that introducing them to philosophy through film, through drama, would be a viable way. And there is a particular movie that I saw some years ago. The title of the movie is Divergent. And when I was thinking about the movie, I thought that there is a connection between this movie and Plato's stratification of the society. So I believe that visual aids would facilitate the teaching and learning of philosophy. And also, while I viewed this movie and read Plato's work, I understand that there is a need to advocate for a sensitivity to the different underlying class dynamics that we have in contemporary society. Now to a summary of the movie. The movie is a dystopian science fiction film released in 2014, and it is based on the novel by Veronica Roth. And this movie focused on a particular society that is divided into 5 major factions. In that society, we have the faction of the abnegation, that is the class of the selfless people. They are found in public service. We have the class of the hermity,
this class, they are peaceful. We find them in the class of farmers, in the class of peasants, and we have the class of the candor. These people, they are honest, they believe in justice. You find them in the judicial system. And we also have the class of the dauntless. This set of people in that movie, they are brave. You find them in the military, they defend the society. And also we have the class of the erudite. These are a set of people who seek knowledge, a set of people who are interested in intellectual development. Now, this was around a particular lady named Beatrice Pryor, and in that movie she's simply called Choose, a teenager who discovered that she is divergent, meaning she does not fit into any of those factions. She possessed multiple virtues, because each child in that movie, once you're 16, you're able to decide the faction you belong to, depending on your capacities, depending on your virtues. But for Choose, she had more. And originally, she grew up with her family in the class of abnegation, and that is the class of those who are selfless. They give themselves away. They are found in public service. So at age 16, when she discovered that she has different virtues, she decided to join the class of the dauntless. That is, those who are brave, those who are found in the military, and she had to go through a process of rigorous training to develop her bravery, to develop her courage. And at the end of the movie, conflict arose between these different factions, such that the erudite faction had a plan to use mind control serum on the dauntless soldiers and be able to overthrow abnegation and gain control over the city. They wanted to have total, absolute control over the city. But Choose, because of her qualities, she discovered this plan and she stopped it. And once they discovered that she had these various virtues, she became a target herself. However, she embraced her divergent nature and she used her unique qualities to overcome this obstacle. And so for me, this movie shows that individuals, especially children, youths, they need to be selfless, they need to be brave, because our action inspired a revolution against the faction system in that movie. Now, how does it connect to Plato's stratification of the society? In Plato's Republic, Plato presented a view of a just society where individuals are categorized according to their ability. Plato believed that there is a tripartite division of the soul, and this tripartite division corresponds to the tripartite division in the society. So I'm interested because of the concept of justice and the significance of philosophy within society as exemplified by Plato. Plato showed us that there are three classes: the class of the rational part of the soul, and in the rational part of the soul, that is the rational element. Those who manifest this, they are found in the class of rulers. We have the spirited part of the soul. Those who are found in this spirited class, they exhibit virtues like courage, like bravery. They are ambitious. They desire honor, they desire recognition, and all of that. So they are found in the class of the military. They are found in the class of auxiliary. They defend the society. And the third class is the archetypal class. We believe that the archetypal part of the soul, it represents desires. It seeks pleasure. And so people who manifest this ability, they are found in the class of the commoners, the class of the artisans. That is how Plato divided the society. And he believed that everyone must function where they are best fitted. It is then that the society would run. It is then that we will have an idea of an ideal society. Now, I see a connection between this movie and Plato's Republic. In this movie, there are five factions. We have the erudites, they are the intelligent, they are the rulers. And in Plato's society, for me, they correspond to the rational part of the soul. While the class of the dauntless, those who are brave,
those who defend the society, they correspond to the spiritual part of the soul. While the candor, honest, they have also found in the judicial system, the law of justice, I believe that they also manifest the spiritual element of the soul. And the abnegation and the ability, they are the class of the commoner, they exhibit the appetitive qualities according to Plato. So I feel that this movie is an example of how films, of how drama can serve as introduction to philosophical works. And these are similarities between Plato's work and the movie. And the first similarity is the division of individuals into classes in line with their capacities. Another similarity that I find is that this division is based on virtues, is based on individual uniqueness. They are based on individual uniqueness. So for me, that while children are watching movies, they are able to comprehend some philosophical thoughts. It is easier to communicate these thoughts to them. And the reason I use the notion of pictorial representations is that I'm not limiting my recommendation to only movies or pictures, artworks, anything that can communicate a philosophical idea. And while watching this movie, I could see that there is also a difference in the movie and Plato's Republic, such that one can help us to critique the order, to understand the differences between the order. For instance, in the Divergence, classes are more varied, they are more decentralized, while in Plato's Republic, they are streamlined and it is hierarchical. You know, in that movie, there are many classes one can go to, while in Plato's Republic, there is a strict categorization. And also, in Plato's Republic, children they are allocated to where they are best fitting. But in this movie, they are allowed to choose depending on what they feel they are capable of doing. So this movie promotes individuality, it recognizes the individuality of these children. And I believe that the formation of any social structure should allow for flexibility and adaptability as the identity of each individual unfolds. Just like that lady Tris, as her identity unfolds, the society allowed her the society accommodated her flexibilities and adaptability, because according to Karl Popper, social affairs are unpredictable, and so social engineering is very cumbersome. So I want to tell us the importance of teaching children philosophy and also using pictorials to teach them. The first value that I find in this is that pictorials themselves, they are creative. It stimulates the creativity of the child. So they are able to, because they are inquisitive, they are able to relate with all of these pictures, all of these movies. They are able to ask questions, and this can help to introduce them to philosophy. And also, philosophy orients the mind about the presence of moral dilemma in government. Just like Tris, she had a dilemma of choosing which class she would belong to. And so she chose the class of the Divergent, where she would be able to do many things at a time and also save the society. So it helps us to understand the moral dilemmas that we face, and we need to take a decision. And also pictorial, they are creative, they are attractive, and they can help to communicate philosophical thoughts. They can help to communicate philosophical thoughts like the value of identity, the value of individuality, as we have seen in this movie. And also using philosophy, teaching children philosophy, it stimulates their critical thinking ability, it stimulates and also enhances their overall development. Because philosophy does not only give you critical thinking skills, but it helps you to develop physically and spiritually. So the child becomes a complete child.
And so I want to recommend that in many nations, especially in African countries that are faced with many educational issues now, our focus at the moment is on literary skills, numeracy skills. All of these undoubtedly they are good, but this alone make the complete child. Children should be introduced to philosophy at a tender age so that institutions, and then it is their first time of hearing the word philosophy, of understanding that there is a subject called philosophy. And in this work, I recommend that we should make recourse to the method outlined by Lipsam. Lipsam has identified some approaches to teaching philosophy, e.g., allowing children to read a text and formulate questions about it, allowing them to discuss, choose a leader, discuss all of these things. In this context, I'm recommending pictures, movies, that when these children see this thing, it captivates them. It makes them settle, they want to understand what it is about. And so for this movie is an example, it is an introduction of the children to Plato's work, The Republic. And so I conclude by showing that movies, cartoons, and all of these things, they are effective ways of portraying philosophical ideas by incorporating visual mediums such as pictures. We can better guide children through learning philosophy and recognizing philosophical ideas when they encounter it. So therefore, it is imperative to embrace modern technology and grant philosophy the esteemed position it deserves in education, especially in the global south. And so for me, film that I've examined in this work is an exciting and inviting example of how a movie can contribute to understanding an old philosophical idea, that is Plato's theory of justice, and fuel a debate on the importance of contemporary issues bordering on class structures and segregation in the society. Thank you very much. Thank you. The problem, the films and other visual representations. So I think the topic many practice. So I hope there will be a discussion. So I am opening a discussion. We've got the best way would be to come up here. Please come here. It will be visible also. Paradox in your description of our ability class system, based on this movie which I have seen, virtues or abilities to fit us, the less we are capable of seeing the whole class system as unjust. The better we are, the worse we are in seeing the injustice of the whole system. So my question is, what your opinion, what kind of abilities do we need to free ourselves from as belonging to a certain group or class in order to see the whole system as being such and such, in this case as being unjust. So this particular ability that helps us to free ourselves from those structures is some kind of mystery here. And it's paradoxical that it can be diminished by our other virtues, either in the practical. So in this movie we see this girl which bravely opposes this. Exactly how does she do it? She's brave, of course, she's intelligent. The other people who are involved in the system. 'system. So what should we do, or what abilities?
Yeah, thank you. Okay, thank you very much for that question. For me, I would suggest that the abilities that we need to be able to oppose this system is the philosophical ability to think critically about any proposal, about any class structure, the critical thinking skills that would help us to understand the underlying purpose behind all of these class structures and see, for instance, if justice is ensured despite the class system. So if you can think critically about it, if you can ask questions and these class structures and see the problem with it. So individuality, ability to ask questions, ability to understand that that the person of an individual continues to unfold. And then if they can grant this individuality, it will help us to understand the class system and be able to ask questions about it. If not, please once more thanks the and time for the break since 10:30. We now have a short break, and after the break there will
I think it is appropriate time to start the second session. My name is Jan Ficzek. I'm representing Cardinal Stefan also and the Thames British School. Session of the conference entitled Philosophical Inquiry with Children and Youth and Practice. Of this session will come from Mary Bovill. She is from University of Edinburgh, and the title of the speech is following: Community of Philosophical Inquiry in ITE, Agency, Identity and Pedagogy. The floor is yours. Good morning, everyone. I want to present my current research, which is a work in progress, like most research, on the effect of philosophy with children, a master's course in philosophy of children, on a postgraduate teacher education programme for secondary school teaching in the University of Edinburgh. So I'm going to provide a context for the work and to go on and explore some of the key themes currently emerging from this research and raise questions about the implications for future practice in teacher education and philosophy of children. So a curriculum for Curriculum for Excellence emerged in 2004 in Scotland in response to what was perceived as too much of a focus on summative assessment and exam-driven teaching in primary and secondary. It appeared to offer more opportunities for teachers to develop their own pedagogical repertoire to deliver the curriculum and subject knowledge in secondary school. However, since 2004, because of the political nature of Scottish education in general, the influence of the OECD and the PISA surveys of attainment, of summative assessment and national qualifications, these have been ingrained in school cultures, and teacher accountability, pupil attainment have created a miasma of disillusionment, both for teachers and school learners. The space between the Curriculum for Excellence policy and classroom practices is a contested one, where many teachers feel that we have not been given the freedom and autonomy for pedagogical experimentation that was promised by this very radical curriculum reform. Student teachers then have a very challenging job to confront the apathy and disillusionment in learning in secondary school classrooms, where, as I've said before, ingrained cultures of transmissive practices have turned children off their learning and in any kind of meaningful way. Within this context, student teachers that we work with feel that they lack agency in order to experiment with a range of pedagogies that they encounter on the postgraduate diploma in education, the programme itself, the academic courses. So for this reason, my course, Philosophy with Children, presents them with intellectual and pedagogical challenges that demand courage in enacting in the classrooms where they're trying to put theory into practice. So in an attempt to confront the cultures of ingrained practices in secondary schools, and building on the work of the critical pedagogies of Ferrer, Hooks, Shore, and the Vygotskian approach to social constructivism, this course encourages students to engage in the kind of flexivity that can lead to ontological disturbance, which is what I want to call where things really matter, and the way in which this can contribute to the development of different ways of being
in subject-specific classrooms in Scottish secondary schools. Clearly, one of the goals is to actually help adolescents experience approaches to learning that intrigues them enough that they want to actually enjoy being given the space for a different kind of learning that encourages the articulation of their own pupil voice. So by the end of this course, it's a 20 credit master's course. You can see in front that there are 6 different kind of outcomes. We want to work with students to be critically aware of the ways in which children think philosophically through dialogic learning. We want to integrate the pedagogical and theoretical knowledge of models of thinking and learning into their own lesson planning and teaching methodologies. We want to develop a practical knowledge of approaches to developing creative and critical thinking skills in the classroom, understand and employ creative and innovative strategies in planning, teaching and assessing to support learners' metacognitive development, to develop a critical understanding of the methodological value of philosophical inquiry and the creation of a community of inquiry within the classroom, and then obviously to develop a critical understanding of the value of cross-curricular approaches to philosophy and citizenship education. So, students begin by exploring the following questions. So, they begin by asking the following questions. We ask them, in which ways were you encouraged to think as a child? Why were these forms of thinking deemed to be important? And by whom? Who deemed these forms of thinking to be important? And in doing so, we begin to get them to reflexively examine, if you like, some of the structures that have been created by the assumptions that have been driving their own educational experiences, that's within school or out school. So we explore the idea of, can I just put that one? So we explore the ideas of, in what ways is thinking conceived of being in terms of having a purpose? So we look at the idea of thinking, teaching thinking for the purpose of becoming a good citizen is one kind of cliched way of thinking about it. We look at the way in which teaching thinking is used for the purpose of developing religious beliefs, of developing independent discovery as an approach to learning. Teaching thinking has been used as a purpose for perpetuating particular traditions, for developing democratic politics. And the idea here is there are a lot of different, very contrasting assumptions about what education is for in the world. And one of them obviously is embedding society, and that was one of the goals, if you like, of Curriculum for Excellence. We are clearly philosophy with children, teaching thinking for the purpose of liberation, and this course is very much driven by the critical pedagogy of Frere. So we then explore what thinking actually means. What other synonyms can we come up with when we are exploring the idea that we want to be secondary school teachers of thinking? We are training to be thinking or specialist teachers in specific subject disciplines. But what do we mean when we use language with young people and use it unproblematically? Because as you can see here, there are a variety of very different kinds of thinking that we also imply having particular dispositions and attitudes towards how we use pronouns. And from the perspective of your own subject, we explore how's the concept of responsible citizenship to be nurtured and developed, because another thrust of the programme that we study, the course we study, is about exploring
concepts of citizenship and the democratisation of the classroom. So they're challenged with the idea that we need to explore unproblematic assumptions, and what do we do as subject specialists to make sure we don't become those exam-driven, transmissive, banking educators, and instead actually allow children to develop the critical at the heart of most of philosophy with children pedagogy. At the conflict within what education policy expects of us and what the reality is in our classrooms. And Bertrand Russell back in 1932 drew attention to the fact that the cultivation of the individual mind is not, on the face of it, the same thing as the production of a useful citizen. And that kind of dialectical challenge that student teachers are engaging with in schools is still very relevant. So the overview of the course is a very quick summary, obviously, because of the time we've got to play with here. We begin by playing a metaphysical game of categorising real and not real things, things that appear to be real, and explore the metaphysical question about what exists, how does it exist, in what way, how do we know. We look at doing some physical game playing where we occupy the room, and a lot of this comes from Philosophy Man and a few other kinds of people through Sophia Network that have introduced me to some of these games. So actually trying to challenge young people to have a view, to take a stance, to really defy the apathy that they bring towards secondary education. We look at what makes a question philosophical, and we use the idea of framing students' philosophical engagement with stimulus texts that would come from their own subject area. Yeah? So the idea is that we try and establish how do we help children begin to ask philosophical questions. Well, we have to do that with their postgraduate students before we attempt to do it in class. We'll look at and we look generally at two models. We start off by looking at Matthew Lipman's approach, and we then move on to Catherine McCall's COPI approach. We look at the chair, the facilitator, try and explore how power and agency are used in this particular kind of pedagogy. And we explore how philosophy with children pedagogies actually provide examples of what dialogic learning and social constructivism actually mean as practices in the classroom. We look at critical literacy, the idea of ontological disturbance lying in the heart of true learning. And obviously, we want them to be able to reflect on what they're doing. We work with the idea of text being a space for interpretation and interrogation. Students collate a range of texts that can be used as a stimulus for philosophical inquiry, so we create a bank of these things. But what we spend a lot of our time doing is looking at Catherine McCall's approach to community philosophical inquiry. And I'm not going to read through all of this, but the idea that participants can change their mind about the ideas they hold, maintaining that the philosophical assumptions that apply our thinking and judgments are fundamental to who we are. And so the list here is a kind of adapted summary of what we should be doing with young people if we want to be developing a philosophical inquiry pedagogy. And so the course itself is an immersion into that. The students are immersed into it, and through practice begin to other parts of their learning. And I suppose that the phrase ontological disturbance can mean a lot of different things for a lot of different people, but a clear illustration of that is where Catherine describes in her 2009 publication. Assumptions are altered through the practice of COPI. The participants change or recreate themselves, maybe in a very small way, but however small,
it is fundamental. And to be involved in this fundamental change of oneself with others is to be in a unique relationship with these others. So that is what we are striving for. Clearly, the challenges with this particular method, the students obviously grapple with, encouraging them to themselves before they begin to go out and try and use some of these strategies in schools, encourage them to construct and ask refined, relevant questions, develop their own views and articulate reasons for them, listen critically, obviously, and learn from one another, develop skills in reasoning and logic, as we know underpins many approaches to philosophy with children, building that idea of confidence and the ability to explore new ideas and concepts, very much disposition driven as well. It's not just about logical reasoning, it's about developing attitudes and ways in the classroom that really contrast with the very common experiences that pupils in secondary school are experiencing just now. This idea of striving towards a native cognition, native cognitive dimension to the classroom is very important. So some of the texts that we use, we obviously use print text, but we also use visual texts. We use texts that are related to the subject area. So, we have maths, English, geography, history, and modern language student teachers, and they come together in this course as an interdisciplinary. And that's a kind of a adaptation of a very introductory part of Heidegger's what's called thinking. And he may well turn in his grave thinking about how I've adapted slightly his paragraph to also include women and not just man. But these are the kind of things actually beginning to explore what is think, what does it mean to think, and using the philographics work. It also was down very well. It went down very well when I did Copy in the Scottish prisons as a big research project. So student views, what student teachers gained in theoretical and practical understanding of doing philosophy with children. Well, the expectation encounters with the course for key themes. I explored with them the role of the teacher. How did they feel in enacting these practices out on their student placements, about the role of power and agency and their own identity, the construct of teacher identity, subject hat that they are teaching versus the philosophy hat that they're wearing to deliver their subject, the expectations of doing philosophy in the classroom, exploring with them the obstacles to doing this in classrooms in Scotland just now, secondary classrooms specifically, and looking at their perceptions of doing philosophy in the classroom themselves, and the way philosophical dispositions and attitudes need to be developed if this is going to work. So at the moment, the emerging themes, just to identify that, the students have found that doing philosophy in this way with fellow students and interdisciplinary groups I referred to, as part of the teacher education programme was intriguing. The gradual immersion into engaging in coping provided them with active participation, which led to sustained reflexivity on questioning and modelling structures of thinking. Students enjoyed creating dialogues with each other that led them to become aware of the dialogues that they were having with themselves, developing their understanding of constructs of teacher identity and pedagogical agency. There's emerged a tangible awareness in the students of the way in which critical pedagogy and social constructivism can also be explored using a inquiry pedagogy in their own subject classrooms. And interviews with the student teachers conveyed a strong undercurrent of ontological and epistemological disturbance, both for the student teachers and the children that they were teaching. So the student teachers have been excited by the responses of learners to engage in these practices.
They've been challenged by the, quote, positivist cultures of learning in schools, but have developed the intellectual courage and integrity to create safe learning spaces to discuss controversial issues and philosophical concepts. Students have to work very hard to help children adapt their mindset, which is often built on the concept of banking education, which Claire was talking about over 50 years ago, and we still have to battle with systemic attitudes of apathy and curriculum-based assessment practices that impinge on the creative experience of learning. The students felt that using philosophy with children pedagogies allowed for more inclusive practices in their lessons, supporting a range of learners with specific educational needs, and step away from the labelling of children and adolescents in secondary school. All students were challenged by pupils' initial resistance to this, but worked hard to use philosophy with children pedagogies to develop dispositions of trust, respect, and a willingness to deal with different perspectives than their own. So my penultimate slide, developing agency and constructs of teaching identity are really what I'm finding very interesting in the research that I'm doing with these students. They felt that they could develop their own agency and that their pupils could also develop more agency through modelling and facilitating the psychodynamics at work in community inquiry. Students' sense of agency and identity emerged from the shifting pedagogical spaces where traditional concepts of teaching authority and power can be embraced. Such opportunities challenge their determination to enact dialogic pedagogy as a fundamental driving philosophy of teaching. As subject specialists, student teachers felt that learning to use and share the tools of finding philosophical inquiry opened up their own and their pupils' metacognitive thinking. A key finding so far is the way in which learning about philosophy with children practices brings focus and a more critical lens towards the world and society, which students themselves also need to try to do in their own professional and pedagogical development. So there was almost like a mirroring of what they did in class with me, they then went out and tried to do. So developing a critical eye on curriculum knowledge, epistemological development, and the ethics and implicit moral stances that often go unquestioned in some educational practices, even those that lie under the policies of our famous curriculum for excellence. And, you know, I could talk at length about this, but we've got time, only to kind of summarise it. Students in this project discussed the processes involved in the receding of the teacher, remaining alert to the nuances of language, the language of their subject discipline, and in the pursuit of meaning-making, a philosophical inquiry pedagogy. I'm finding that this contributes to an evolving understanding of dialogic learning and raises questions about the need for more focus on critical pedagogy in school education and in initial teacher education that embraces the kind of transformative experiences that emerge for secondary school teachers and pupils through community philosophical inquiry. Thank you very, very much for the speech, for the presentation. Truly. Observations. I will gladly give you microphone. This time. Mary, thank you. Just a first question of information. When the students practiced the dialogues with the children, were that standalone dialogues or was it part of the subject teaching? Part of subject teaching,
But So, as for a example, pedagogue, teaching science or teaching math. yes, so exploring some of the kind of subject discipline concepts, the concepts that they have to learn about that subject. And they were using community of philosophical inquiry as a way to introduce concepts and up the idea and explore the assumptions that they might have about, particular themes in literature, for instance, or the way in which, teaching statistics and mathematics can be approached with a community of philosophical inquiry in a way that can explore mathematics as an example of citizenship, for instance, exploring how numeracy can develop an understanding of citizenship. So there was a range of different approaches, but often it was used as a stimulus, an approach to get the thinking going. It would be revisited as a method halfway through a unit of work, for instance, and then often at the very end of a unit, come back to see how thinking had changed, and that manifested itself in the dialogues that they were having at that point. It was also used, if you like, for some subject specialists as a springboard then to develop creative or discursive, persuasive writing, debate, all of that kind of thing. Thanks for the explanation, very helpful. And Dr. Dominator. Yes, yes. Thank you very much. Any other comments, questions? Just remember a remark made by Matthew about discovering reflexivity, reflection as metacognition. Well, we eventually, when being trained, arrive at this level of metacognition. Yes. Perhaps very picturesque way, in a very picturesque way, as being swept by, as being taken by a current of a certain current of metacognitive thinking. Yes. And it sounds that it is very fragile ability. I mean, sometimes we can rediscover that level and then it disappears again. Yes. And also the Heidegger you referred to in your talk also warns against this reduction of thinking into this instrumental activity of the mind, Yes. instrumental, efficiency-oriented activity. And so my question is, what is your experience? How stable, how resilient can be that ability to maintain the metacognition, the cognitive level, to devote oneself into reflection without this reduction again to this instrumental level? Yes, I mean, it's such an important and a huge question. Sorry, I'll stand here. It's a massive question. From a practical point of view, the students, the postgraduate students who do this course, I use Catherine McCall's idea of keeping a log, a thinking log, at the end of each community of inquiry, so that they identify, you ask them to identify what topics were discussed. And obviously, across a class, different people hear different things, and there can be a range of responses even to that question. Ask them to rate their approaches to talking, rate their approaches to listening, think about the key questions that they have finished, if you like, and also to ask them what they felt about their contribution, or if they didn't contribute very much, what they felt about as they were listening to what was going on. So that's one thing, and the student teachers then took that out and used that with their own classes when it was appropriate to do so. This is I'm seeing this as a kind of more of a pedagogical approach to the world and learning about it in the kind of structures that we have in Scottish education that are subject discipline in secondary. So we encourage the pupils themselves to keep those logs and to track their thinking as they go through the 6 weeks or whatever it's going to be.
And, you know, more work, certainly for me, has to be done in exploring with student teachers perhaps how we could nuance that a bit better, that would reflect more what they are doing as individual teachers and not just something that can be used everywhere and anywhere. I think that answer. Thank you deeply. Thank you very much. Right now, we need to move on. We are a little bit. So once again, I would like to thank Mary Bob. And this is the time to announce of the speech, what within P4C. Yeah. Thank you for having me here, Evelina, asking me to come and say something about my ideas about research. So not about a specific research, but more about what are my ideas, dreams, wishes, and even recommendations. Evelina said you should give recommendations about the research. Okay, cool. I'll step in big shoes this morning. Thank you. Next slide. Let me see which one. Yeah. That's it. Yeah. From medical conferences, I learned that the speaker has to start with declaring his interests. You understand why. I thought philosophers should do the same. You know, the first slide is about declaring your personal interests, and we've had that. My 5 main interests are this. Philosophy is dialogical activity. I'm an advocate of multilingual dialogues. You go on with dialogues in one language. There's a famous quote by a Cree Indian philosopher from Canada who said, speaking one language is like living in a house with only one window. Most of our philosophical conversations we are having in schools are as if there is only one window. I'm an advocate of multilingual dialogues. And all this is not part of my presentation, but just I'm declaring my interests. Third is, we should have much more dialogues with different ages. One of the presentations this morning was already about the inconsistency and also the discomfort and the disadvantage of kind of stratification in the dialogues, you know, like the 4 years old together, and then we make new material for, and we are 6-year-old, and this is typical material for old, and we go on like that. My experience is mix those ages. Yep. Bring the young ones and the older ones, bring the adolescents and the youth, bring the youth and the adults together, and that's where the philosophy happens. That's where people say, oh wow, I've never looked at it that way. You know, what did you say? I've never heard somebody saying things like that. Wonderful. That is where philosophy starts. Fourth one is also part of my stance. Observations are more important than arguments.
I gave up the idea that philosophy is about arguments. Philosophical dialogue is about, yes, but I want to tell you, I also saw something else. I also have experienced something else. Or I know somebody, or there was once. It's sharing human observations. Not the trivial ones, but the ones that make sense to us. And when I look at protocols, and usually they are done protocol transcripts of dialogues, usually they try to focus on the arguments, but then the authors struggle with identifying the arguments, because actually, technically, philosophically, there are not that many arguments in the philosophical dialogue. That's what happens at school. But people have sincere ideas, have experiences they are attached to, have relevant observations they want to share. Philosophical for me is an adjective of a problem, not of a particular skill or way of thinking. I've given up the second part, for me it's the first part. Adjective of a problem. And a problem can be phrased in hundreds of questions. So I'm not interested anymore in philosophical questions. I go for the philosophical problems. Yes. Evelina asked this also because Evelina prompted me and said, you must say something about that. I said, well, we all have our influencers. I think that's the modern word. Yeah? And I declare some very early influences. And first my mother, I was 11, she was a school teacher, and she asked me to come and help her pupils, they were 6-year-olds, in their first calculus lessons. That was almost 60 years ago now. And she said to me, Peter, you're not allowed to give them the right answer. Right? You have to help them. That is all. That's not all. That is what education is about. That is what philosophy is about. Don't give the right answer, but nevertheless help and find out ways that help. That's where it started for me some years ago. In philosophy, I learned a lot from Friedrich Nietzsche, who taught me that philosophy is about questioning the question we ask. I think in philosophy for children, we too often simply take the question as it comes up from the children or from the teacher. And we do not question, why this question? You know? And that's really what I learned from Nietzsche. Bring in the dialogue, the question, not only, so this is the question, but also, why this question? Why in these words? Why from this perspective? Can we have a conversation about that before we choose the question and say, this is now our question for our dialogue? I think we usually skip this pre-dialogue, and I think it's a very valuable one. Then I, unfortunately, deceased colleague Karel van der Leeuw, he introduced me to teaching of philosophy. And we of you who got permission to write a joint PhD thesis. So if I can recommend a young researcher anything, or only one thing, I would say find a mate. Yeah. And get permission from the vice chancellor of the university, because it goes up all the way. You say, can't we write that book together? Why? Because it gets you into the dialogue. And that's what we had for 7 years. And then the book was finished. One of the outcomes, my colleague Karel said, if we had written it each for ourselves, both would have written a 500-page thesis. Now we produced one 250 pages together. So, let's say all the nonsense is out, it just bears the fruit, it just shows the fruit of 7 years of work. And then Matthew Littman, I learned a lot from him in 1983 at summer conferences over there. When I reflect on that, what I learned is how stories, exercises, and dialogues hang together. And I think he's the grand master in that, and that's not really recognized. Usually things are seen differently. Well, Matthew Littman wrote the stories, but we don't use them anymore. Very few use his exercises. And then you get some kind of a general idea of what Matthew Littman's ideas of dialogue were.
I would say he was a master in saying, if you do it properly, you do these things in a joint combination. You have your stories, your exercises, and your dialogues aligned. 4 A's. What kind of research do we need urgently? That's also a question prior by Emelina, because she shared with me a kind of doubt about quality of quite a bit of research. But she said, I can't say that loud because I'm new in the field and maybe I understand it. But Peter, you have to look at some research. And I would say, yes, let me do that. And my presentation here is about that. I propose that if a young person or a beginner wants to pick up a research project, I would say there are 4 different types of research which are highly needed at the moment. I would say given and despite all the research that already has been done. First of it is, I would say, yes, we need more effect studies, but they come with a number of criteria and improvements. I'll talk about that in a moment. Yes, we do need transcript analyses. They have a bit died out. They were very popular at the end of the 70s and early 80s. And then from the 90s on, there's very little new transcript analyses of philosophical dialogues with children. I think we should return to that tradition, but in a better way. Third, design studies. Quite often research in philosophy for children is about starting something new. Well, there are design studies and methodologies for how to introduce something new into education. What I see is that there is very little reflection in the literature on philosophy for children in how to do, not only how to design, that's one thing, but second is how to do a design study. We developed the following thing, then we tried it out, and this is how we measure the outcome, etc. That's a profession on its own, and it's doable, one can learn that. But I would say, yes, look at the implementation of new ideas like philosophy for children, look at them at that type of projects from the perspective of a design study. Fourth, conceptual analysis of the foundations. Looks funny, it sounds awkward, but I do think that we do not reflect enough on the foundations and the foundational concepts of philosophy for children. There's still a lot of work to be done. I'll give you a few examples later. A thesis is the scientific quality of a lot of philosophical inquiry research. Philosophical inquiries must be improved, and it can be done. For the 4 I mentioned, I'll give a number of recommendations. At the end, I'll present some resources, but I'll go quick through the end part because you can often get my PowerPoint presentation from later. Effect studies. What's the problem with the effect studies? I wrote an article about it last year, and this is a short summary. Most of the effect studies assume that when I say, well, we introduce philosophy for children, the reader knows what we're talking about. Well, that wasn't even true in the 80s under Lippmann, and it's definitely not true now in the world of diversity where we live now. What are the activities? What is, we talked about it, the role of the teacher? Is he teaching? Is he a facilitator? Is he both? Is it done within a subject? Is it done in standalone conversations in the classroom? What are the students doing? Lots of articles do not say more than a couple lines about that. Well, we follow the Matthew Lippmann approach. We have the 10-step P4C method. Codes of a practice which I cannot predict if I would see a video, what's the idea behind it. So our in-effect studies then must get a special section about the activities of the students, what they do, and the role of the teacher and facilitator. Second, it's not clever enough to say, well, we do philosophy for children, or we do community of inquiry, or.
You have to be specific about the understanding of key concepts like dialogue. What do you mean? Some of us know about the split in Australia between those who say that dialogue includes debate and others who say, no, 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 don't confuse dialogue and debate. Yeah? If you do debate, you're out. This is dialogue. There was a division, and that had hurt a lot of people and has damaged a lot of practices simply because even the philosophers involved were not able to articulate well and converse with each other well about when is something a dialogue. That's not so evident. I don't want a definition. I just want to hear your story. When we did it under a dialogue, we meant the following thing. Third, give a complete picture of all circumstances and factors which influence the assessed outcome. Study is like, we introduced this program and we saw these effects. Yes, but if you've ever introduced such a program, you know that some give additional teacher training. Some come with external experts facilitating the sessions. Some come with selected students. Others come with the classrooms, classes and class sizes. Some come with, I think that's the most interesting thing, with a special program for the parents of the children. Because anyone involved in philosophy and children knows half of the conversations in the philosophy at school, continue at home. I've had parents phoning me and say, well, my child came home and she says, do young dolphins ever get bored? What's that for? That was the outcome of a discussion on boredom, about being bored. And they wondered whether young dolphins would ever have that same experience of being bored. Conversations continue at home. Outcome of the critical thinking of the young mind. So if I anticipate that overflow of the continuation of the discussion, then that's a relevant factor in measuring my outcome. Narrow idea that the program is only what I do in those 50 minutes within that space we call a classroom, that's fiction. Or compare two approaches, rather say there was nothing and we introduced it. It's not fair for a school to say you did nothing. Maybe you, what I want to introduce, but schools are involved with classroom conversation, with value development, with identity building, with all the virtues we've seen here on screen this morning already. I don't know any school which says, well, don't do that. There are also some politicians who say that, no, it should be about the basics, it should be about the math, etc. But in schools, it's much wider. So you compare what's already done with what you did. It's not, and I've seen in many articles, there's nothing, and we introduced it. That's not, I think, a respectful and a realistic approach. 5, that's the main thing. If you want to study effects, you need a measure. And there are actually no good measures. And so you have to choose one or to develop one with all the arguments why this would be a reasonable and useful and meaningful measure for measuring the outcomes. It's highly underestimated. If you want to measure effects, what are your ideas? What's your more theoretical concept of a measure that would measure the possible effects? Okay. For the rest, now, transcript analysis, what happens there? I got a new PhD thesis a couple of days ago, and I thought, well, that's not how it should be done now. So,
For transcript analysis, I would say there is a method that's called conversation analysis, developed in the 90s. And it tells you that, just for a short time we got now, it's not all about the spoken word. If the transcript only consists of lines, who said what? Well, that's not what a conversation is. The conversation is speaking, listening, interruptions, self-corrections, changes. A lot more happens. And especially for a philosophical dialogue, it's very relevant to get a wider idea of what a conversation is. It's not that I'm like here, when I speak, you listen, and then up, and then you speak. The conversation is much more mutual, much more interactive. Now, the transcript, the method of conversation tells you step by step how to make a truthful transcript. And it's not just because that is what the method says, but I think it makes philosophical analyses of transcripts much more relevant and much more interesting. Or in one sentence, quote an article from Kitchener, thank you, Evelina, for that. A single statement does not prove that the child is thinking philosophical. And I can agree with it. It's not in a single statement. It's in a richer analysis that you say, wow, isn't this a philosophical conversation? Design studies. Just a few things. There is a method for design studies. For now, look at common designs of philosophical inquiries. I think the most important thing now is that in the method of design studies, it is said, construct something or develop something that through a process of iteration, partial repetition and partial improvement, can be improved. So don't just interject something and introject something in the school and then compare that with something else, what's not done, but design study is always a step-by-step process of improvement. My time, yeah. See what's most important then. That's design. Conceptual analysis, just read at the bottom. I still think we need urgently conceptual analysis of basic concepts like dialogue, community, being collaborative, and even what is a question. There's not a clear idea, I would say, about what the question is. When is something a question? And I would say, okay. There are the sources, but you can get them for later, and there are exact references with my email. I talked you quickly through a number of things, and for later, thanks for being here. We'll talk. Our conversation will continue. Thank you very, very much for another fascinating. Now we have questions, observations, comments. I will gladly hand out the microphone. So I've been pleased to see that there's so much interest in dialogue and dialogical accounts of cognition. And I was wondering what your view was about dialogue as something that needs more conceptual analysis. Can you say a little something about either what you think the state of the art is today or where you imagine it's going to go in the future? My answer will be maybe a bit more short-timed. I would say two things. It is we underestimate, or we don't manage yet, how opposition in a dialogue is valuable. Collaborative has put a bit of a cloak over opposition and the value of being adverse, saying, well, I simply say I don't agree. But can we talk? And element, of being contested in dialogue. Not say, I have another argument. No, we have a serious disagreement now.
That's, I think, is something we need to cooperate. Second, but that's again, okay, now this is thought for the future. I would see a good possibility for giving up thinking as an individual thing. I would say the thinking, and we talked about it in the office this morning too, the thinking is done in the conversation. So the conversation is not about what you have thought. The conversation is an opportunity to think. I want to think, oh, let's get people together. Yeah, those two. Much. We have time for maybe one more voice. Listen to your voice. I will allow myself to ask a quick question. Could you tell us about your perspective on the history of philosophy in the philosophical education of young people? I understand that contemporary rather focus on the importance of thinking skills, critical skills. But what about this vast amount of information that comes to us with the tradition of philosophy? What is the role of the history of philosophy in the teaching of young people? Okay, here we go. Let me start with two short things about it. First, I think it's very important when people see that philosophical questions they are asking have been asked before, but have understood quite differently. There are no eternal problems. Maybe there are eternal problems, but not eternal questions. So the old philosophers give you an idea of, like we had in this presentation about Plato, that you think Plato, but that's a strange way of phrasing the problem, and that's good. That you see that your vision on what the problem is opposed, is contrasted with other perspectives and approaches of the problem. The second one is, I think, is there are a number of arguments. And I think history of philosophy can teach you or can give you a wonder about this repertoire of arguments that keep returning. There is a genuine sense, a genuine experience of that Plato's arguments are still with us. That's a riddle. That's a treasure you want to know. And it's not studying philosophy, but it's getting the idea that there are deep arguments that keep coming back and coming back and coming back. And when I saw that in philosophy, I said, this is where I'm going to stay, because of this treasure of arguments. Wonderful. Thank you deeply. Unfortunately, I have this role of the keeper of time, and we need to. So once again, thank you very, very much. Oh, I am more than happy to announce also the main organizer of our conference, Ms. Ewelina Grąska from Pontifical University of John Paul II in Krakow. Is going to deliver a speech entitled "Is Philosophical Thinking Development Different from General Cognitive Development?" Ms. Ewelina, the first. Yeah, well, first, thank you for inviting me, myself. And I want to say that it was unfair from Peter's side because it was not fully true. They didn't force him into anything. It was all done willingly. So there was no abuse, I want to assure you. And we just spent 2 years almost talking about these issues. We have every month in a research group we are trying to develop, and I invite you there. It is a relatively secure group, but it's open, and we try to do encourage more research in philosophy for children due to the problems Peter already mentioned. So
So I thank you for a very interesting presentation. And I want to refer in the beginning because I'm thinking now to throw up my presentation after your talks, because maybe something different about philosophical thinking. But that's also the point of this presentation. That's it's an open question, let's say, and I would like very much to leave a lot of time for discussion, if I'm going to manage. But I just want to refer to what Professor Piłat said about Heidegger and then Lipper about giving up arguments. And I think personally that there is a problem with professionals. I think it's Wittgenstein who said there is a ladder you need to climb, just throw it away, and then be on this high level. And I think this is something to maybe forget, that there was some process, and this argumentation style and more analytical analysis, I think, is necessary in the beginning. And then maybe you can become a Heidegger. I don't know. That's a little bit my own perspective now. And about this dialogical, now I think that maybe also I didn't include it here, that maybe consider that it's healthy dialogical. My presentation is going to be divided into 4 parts, beginning with the research, so I got interested into the problem. I got Matthew's critique shortly, Matthew Lippmann's observations, and a little bit about modern developmental psychology findings, because it's going to be all related about a little bit of a conflict we experienced. So I got interested into the problem about philosophical thinking and discovery. When I started to develop my PhD, I discovered when I put, you cannot see it. Yes? I mean, I'm standing here, but you don't see it. So I just observed that the curriculum Lippmann and the IQ Center developed, if you put it in order, because many people arrived to the Montclair when it was already ready, so nobody put a lot of any attention to that. But it seems that they started from the age of 11 with Harry, and then they didn't go lower, below Piaget's, let's say, borderline, but they went upper. So they reached a curriculum high school. And then, let's say, suddenly in the 1980 or 81, now I don't remember, appears PIXI, which is for younger children. So it seems that there is some breakthrough that happened, and I had a chance to visit of the center in the US, and I a little bit collaborated with Professor Marolin, and I found a document there. That's why you shouldn't let people into the archives, because then they can find things maybe not everybody would like to see. Anyway, this document shows that in '74 they wanted to apply for a grant from the National Endowment for Humanities, and they had the whole curriculum written out. So they had a plan for younger children, for middle age children, and older. But it didn't happen, as we see from the history. So my point was, what happened, right? What went wrong? And it seems that the discussion that later happened after Harry is that. Unfortunately, we would have to restart the PowerPoint presentation. Do you want to do it? Keep talking. Okay, I was maybe just. So anyway, the point is that it seems that there was conflict with Piaget community, and especially the educational part. Let's say not directly psychologists, but education. Thinking about education, and they didn't like that philosophy for children could be done with younger children because there were no cognitive skills developed at this stage according to them. So, so then I ran into the discussion that started Gareth Matthews, which I also didn't know before, and it seems that Gareth Matthews took up the sword and started to. How was that? Historical part. So Gareth Matthews took up this is the grant, and this is in the grant what was written. So there was this
3 task forces and the K to 2 group, 3 to 4 grade and 7 to 8. So or they wanted already to develop such a curriculum, but it didn't happen. And they, as you can see, also wanted to engage a bunch of specialists and mostly psychologists, right? And there is a Piagetian also, who collaborated with this Reggio Emilia, somebody knows, right? Reggio Emilia kindergarten also. So there is a bunch of people. When I showed it to one of the psychologists, you cannot do that. But there's another, you cannot. So Lipan wrote that, and I think the same is like, I see one person, but it seems psychologists seem one person, or depending from what angle they want. So anyway, that was a pretty big idea, but it didn't come true, at least in this one. So there is a discussion, and Haas was one of the people who evaluated other project, and she also wrote, I think it's she, she wrote in her article published in Meta Philosophy, one of the first publication subject, that there was a conflict with Piaget, and that was the problem. And but she claimed that there is nothing against Piaget's idea because Piaget introduced this idea of active engagement of the child, so P4C is like this, so there should be no problem. And then Matthews went with the publication of philosophy and children's literature, and then we have Peter, I will go there, Kitchener, as already mentioned, and anymore, which I don't fully agree. So the problem was, of course, with these levels. I don't know how much you know much about that. The problem is that they didn't like the idea that under 11 or 12 there is before the formal operational stage. So you cannot do some logical things. You can think abstractly, and you cannot really engage in something we would consider philosophy. And Matthews, in his book, he had this book. I also did that. It's very interesting and informative how Piaget reached his conclusions. And you already mentioned, Peter, about Kitchener's critique of Matthews about one-liners, so that there is one sentence mentioned or like a very short piece of the conversation. So Piaget does the same. If you read the book, Piaget gets like 3 lines of dialogue and then says, this child is stage 1. This child is stage 2. So he generally does the same. If we want to compare that. Another issue is that Matthews pointed out that the questions Piaget asked were pretty philosophical. So he asked what is thinking, what is the relation between a word and its meaning, where dreams are they located, what things are alive and what things are conscious. So I think everybody would agree that these are pretty philosophical questions. But for Piaget, there were stage level measures. So if you answer this way, means you are here, right? If you answer this way, I would like to ask you, and we will check where are you here on the stage level of cognitive development. I think we could have some problems, and that was also Gareth Matthews' idea. And he also wondered, is philosophizing for children, or at least for some? So here we start to have some problem, which I think is good. And is it spontaneous and natural activity? And then the other question that stated was, is it worth to encourage and support children in philosophizing? And of course, Matthews also started this whole research into the conception of childhood, and that was a deficit conception of childhood at that moment. And Matthews, what he did also was that he took out this argument the children use, and he compared it to philosophers and said, okay, if you say that this child is level 1, it means that this philosopher, and this philosopher is level 1, yes? Because this is the type of answer they gave, and etc. Which I think is also an interesting way of thinking about this. So, yeah. So, it's not very. And interestingly, I discovered that Ascom, probably not the person who would relate to philosophy, but she wrote a book review. I don't know how much they were related to each other, but she wrote a review, and this was very favorable review, which is also interesting. But she also pointed out to some naivety in general philosophy, and that
the child has some kind of innocent naivety, which I like. I think this is something interesting. And then we, as adults, can have cultivated naivety. And then we can have one more. I think it was institutionalized naivety. So anyway, I think I partly agree with Matthew, but I partly don't, and that will be also, I think, future ideas later on. But I think there is a problem of methodology, so I wouldn't criticize that much Piaget, because I think psychologists have the rights some type of research and took out some things they are interested in, and I don't think, personally, from my experience with working with children, that there is everything without stages. I just had a class with children about friendship and if you can get friends with robot. And children in 3rd grade said that no problem, robot is fine to be a friend. But when we asked them, they said, okay, robot cannot be, but the teddy bear for sure. And they couldn't have the idea that teddy bear cannot be a friend. But in the 5th grade, children had no problem to say that the robot is not a friend. They could clearly see that they cannot problems, daily life issues, as much as they could. So I think there is state development. We cannot deny that. Maybe it's not that strong as Piaget thought, but it is, and we should consider that. And and this is the interesting thing, which I was more in a funny way, that this is what psychology and philosophy, I think, are Matthew's idea I wanted to search for. So the psychologist is looking for the normal distribution, for the normalities, repetitiveness, whereas Matthews was interested in this, not paranormal, but in this unusual answers to children, right? So it's also, again, already the idea of, so there is something different, yes? If we can, about thinking and philosophical thinking, if we can say. So there is like a regular answer and there is this unusual answer. Think for me now, what's the relation? Yeah? How it's possible, even these one-liners, which we could say that they are not important because that was critique for Kitchener, I would say, okay, but the child made that question or made that statement, even though he or she didn't progress in that, didn't develop, or didn't care anymore later on, but it popped up, right? So there was something in the system that, what happened in the system that the child was able to ask or make this question. And here we reach Peter's critique, which I found was before Kitchener. I thought it was your critique was after, or because Kitchener was in the 90s, and your article is earlier, right? Yeah, exactly. So Peter is on my side saying that it is not that easy to do philosophy with children, and it's not always working. I don't know what the others have experienced, but reading articles, it seems like everything is easy and children are fantastic and they philosophize. And Peter says, and only if some necessary preconditions are taken into account. Correct me if I'm wrong, Peter, please. And he points, I cannot cite the whole thing, but he points to functional questioning. So sometimes children just ask a question, right? To keep the mommy or daddy with them, right? As I understood that, right? Or there is a relation between language and philosophical questions, and sometimes you have to distinguish between simple language problems the child has and deeper philosophical questions, which is sometimes mixed. And then we have some special nature of philosophical concepts that require also knowledge, and children are, as I think I was said, in disadvantage here, because sometimes they like knowledge, but on the other hand, they might be more creative. Okay, very shortly. And then coming to Kitchener finally, Kitchener writes a very long article with a lot of argumentation. You can go through it, I recommend. But at the end, what he does is he writes something like a development of philosophical skills, and he divides into stages. Kitchener was not a psychologist, he was a logician, and he worked with philosophy of psychology. So, and he kind of stood on the side of Piaget and claimed that
that's really bad what Lippmann and Gallagher say, because it's not really good argumentation, and there are really levels, and what children can do on this first. And then when they reach the higher orders, then something happens that we can speak about more meta-cognition, but really we can speak about meta-cognition at this stage. I will also mention again in a moment, post-formal operation skills, where there is meta-ethics, meta-epistemic, meta-logic, but of course, as Peter also pointed in his presentation, it doesn't really say what does it mean, this meta things. So my point is that we should, I think, respond to that. I never found a response. I think I found a response from Lippmann, but it was a little more like strong in his argumentation, or more clear. And I think this is missing. There's something about this article, but there is something. This also, the question is, how do we speak about philosophical thinking, or we speak about philosophical formal questions, right? That's true. And very quickly, Lippmann's observation. So, in philosophy, in classroom, Lippmann is interested in when to reason philosophically starts, and he thinks this is with why questions. But he points to the problem that there are various why questions, but generally for him, as I understood it, at least from this book, why questions. Correct me if I'm wrong. And then something that is also interesting for me is that there is some decline. So generally, it's cognitive development. But according to this, we will observe some decline. So somehow against the cognitive development. Is that curiosity declined, and the child stopped asking that many questions. Has more knowledge, scientific knowledge, and stops wondering as it was before. But Peter also mentioned in his article that maybe sometimes this wondering was still not very philosophical as we sometimes claim it is. So this is also an open problem. And imagination also declines the child. I think now with this problem with social media and lunar media, maybe that is declining even faster, or maybe not even growing, and the sense of harmony with surrounding. And what is also interesting is that Lippmann also criticizes the concept of intelligence, that we check the ability to answer questions and not the ability to ask questions. There will be a presentation, I think, in the afternoon session. And there is they are checking competence in solving problems, but not in recognizing and formulating them. So also he sees the problem, and that I would think also would be something we could investigate, what this philosophical thinking is. And since the point is that the discussion is between 80 and 80. Any articles after that. So I think this discussion is not finished, open, and that will, it insists was conflict. So now modern development less conflict oriented in this sense, has already mentioned as part of this theory and admitted that formal operations may not develop at all. So this is not like you leave the child and anyway one day he or she will reach this. There are adults who never reach, unfortunately. So we need intervention, educational intervention. Then there was the critical stages, that this process is not like stage 1, stage 2, stage 3, but rather constant, and some stages are moved depending on the person, but you cannot. And the 5th stage, which was also later added by Pierre James, is the 5th stage of post-formal operations. And I think personally that this could develop earlier, but because this was discovered, let's say discovered, when they did research with Stanford, like always students, that students after university, they become more open to inconsistency, take different perspectives, etc. And I think this all is
developed in P4C. If children did P4C, so university to develop this post-formal operational stage, so maybe we could have this post-formal operation or formal operation stage. So that's also my question. And of course, we probably heard about Ms. Gopnik. She goes that far to say that the baby is philosophical. So I don't know what the Gazette would say about that, and if she would pass the PhD exam. But she goes that far, and I think this is also something that we should consider. And doesn't go too far. I will go into detail. And just to finish, I just want to say, because I'm researching Wittmann and Twardowski, so I want to have some Polish aspect here. And I think that's what was interesting what he said on the other hand, that for him there must be a revolution in thinking. So I don't think, I'm not sure if he would agree that there is a process, natural process. I think from his statement it means that there must be some click, right? Like this revolution happened in the Western, let's say, civilization with the appearance of philosophy. There must be the same process in the mind of every person. I hope I have some time for discussion. Thank you. And this picture is, I took it personally, I admit, and this resembles this problem. Like there is some fog, there is some information here, there is some information there, but you don't see clearly the whole picture. So that's how I see the problem right now. Thank you very, very much. Right now I open the floor for a quick discussion. Who ask a question or maybe comment? Out of curiosity, you really made me curious about this fifth level that the Dociekanian would be prepared to assume, to accept the fifth level of development. I hope to place a reflection somewhere in this picture. Now, I just can't see how the reflection is radical interaction with ourselves, internal relations we have to ourselves, especially to our thoughts, that can be placed within this kind of picture of human cognitive development. And this stage 5 might be a promise, but I'm not quite clear what is the content of it, what kind of abilities are being. Yeah, that's also an often. I need a psychologist. This is not my field, because this is from the psychology, the development of psychology. This is what they distinguished. As I said, that they observed this change, and I think this reflectiveness is. Do we need to wait until people finish university to become that reflective? Or they just, because I think what they did is they just got students and saw the more close-minded and more like close questions, and they thought science is clear and distinguished. And then after 5 years, they just know that it's not that easy. So the point is that if this reflection also can happen earlier, and do we need this cognitive development? Well, they also personally also say they're not sure if it's another stage or it's just kind of a part of the stage. That's another point. But my point is that do we have to have a fifth stage? Can we do this process like we do it to Professor Piłat, any other voices? Oh, yes. Just a quick one. This is intriguing at this stage. I agree with Professor Piłat. I thought I'm only the only one who didn't know about it. No, it's because from our perspective, being involved in philosophy with my children, I would say the troubling thing is, Preston already talked about that, when you see philosophy so closely related to being formal and being logic, we would like to have a much richer understanding of what philosophical dialogue is, that is about, and why we're having.
So here I would say it's not that, let's say, the formal or post-formal that later stages are, but that's a different way of different aspects or a different strain of development. My sensory motory stage, fortunately, did not end at year 2. That's a development that goes on and on. So that is, I would say that the stages are within the 3 things you have to identify if you want to do that. The sensory motor thing, the operational thing. You know, I have to manage my operations more carefully and make progress and now and then some decline. And the strictly formal or post-formal operations, they will have some development too, but that development starts very early. Let's say to the child, well, post-formal, you're not going to do that, you know, after you're 18. No, that starts very early in understanding, hey, there are things. So I would say the stages are much more in the different areas than that the stages are that you move from the one area to the other. Sorry for my long contribution. In the comments. Yeah, I'm just thinking about this because also in your article was that not to go too far, and I think here we can also say because one of the aspects of fifth stage is that people have experiences and are exposed to much more complex social life. They have to start a family, they have to go to work, so that they discover that also there are issues that they have there which they didn't consider earlier on. So I wouldn't like to go that far to say that the children can do that because they're kind of experiences they're not exposed to naturally, yes. But generally, I agree. I think this is well, I would say that we need some frame for development, right? We have to more or less, it helps us to understand, as I said, that these children in philosophy and the problem of friendship with robots, I could clearly, I think, see that there is a stage development. But how to work with this in philosophy for children, or is it blocking our working with children? Many thanks to all of our presenters. Many thanks for all of the voices heard during the discussion. This is how we end the second session of our conference. And right now I would like to invite you for a quick break. Thank you.
Już jest włączony mikrofon, wszystko się odłączone. Czyli po prostu zaczynamy. To our online participants. I hope you could hear everything before, and I hope you also enjoy as much as we and you enjoyed your coffee or tea. Probably it's even better quality than we have here, so because it's your favorite. So I would like to welcome you on the first session, and we're going to start with Lucy, and Lucy is going to present twice, I think, if you are fine, but maybe we can split you in two, and Antoni Tchaikovsky is going to divide you, let's say. And just one question, you're going to present alone or with another person? Oh, yeah, I'm so sorry. Annie was supposed to be here today, but she actually recently had a death in her family, so I'm just going to present both papers by myself, but one of them is a awarded paper, and I just try to do just her reflection. But first, I'm going to just present a paper of my own that it's more of a kind of theory in practice, and I did a case. Okay, yeah, that's fine. So Lucy is going to present, Lucy Elvis is going to present a paper, The Leading Edges of Judgment on the Need for Practice Experience for Meaningful Theory. The floor is yours. You have time until 12:50 with question time. I'm just going to try and share my screen. There is a present now button in the middle. Do you see it? I just need to allow it to share my screen. Button, then choose the option. Allow Google Meet to share your screen. For technical difficulties, hopefully we'll see. If not, Mr. Antoni hopefully start.
Anthony, are you with us? Yes, we can see you, although we cannot hear you. Unfortunately, you are not hearable, so maybe there is something wrong with your microphone. Now can you hear me? Perfect. Okay, so do you want me to start or Lucy? Lucy, do you manage? You're muted, Lucy. The microphone is muted. You need to unmute your microphone. Okay, let me just see if I can start having some issues with security here on the Mr. Antoni. So let's start with Mr. Antoni, hopefully during his... thank you once again, and I will give the voice over to her. Okay, so Lucy, hope you're going to start it out, and you're going to just do a double switch. And we would like to welcome Mr. Antoni to speak about philosophical education and human education on the example of the FIDO project. Thank you very much. Let me start my presentation. Hopefully, you can see it. Let me know if my presentation is able, please. Is it visible? Yes. Yes, everything is fine. Great, thank you. So, my name is Antoni Dociekania. I'm from the University of Szczecin, but I live and I teach in Bydgoszcz. For 5 years now, I have been the philosophy teacher and ethics teacher in Perpetuum Mobile Primary School in Bydgoszcz, and I want to share some insights from my work. So the topic, but let me stress out at the beginning that my main philosophical interest is contemporary both metaphysical philosophy and philosophy of religion. So those insights I want to share regarding philosophical education are more from the perspective of the people, the person who visits, not necessarily who is into it theoretically as much as I could be. So the topic of my presentation is philosophical education through film education on the example of the FIDO project. What is FIDO project? I will explain in the later part of my presentation, but first let me paint some background of philosophy at school in Poland. So many of you who are Polish might know it, what the situation of philosophy at school is in Poland, but for some of you, hopefully, it will be something new. So philosophy is present in schools to some extent, in some high schools for 1 hour a week for 1 year. In 2020, there was a survey which showed that philosophy was picked because high schools had to choose one of 3 subjects: music, art, and philosophy, and to be taught at the schools, and 1/3 of them approximately chose philosophy. Philosophy was chosen more than music, but not so much as art. But philosophy is being taught in 1,176 schools, most of which are high schools. Some of them are technical schools. These are data from 2 years old data. Philosophy at the same time is also almost non-existent in primary school. I know only about a few primary schools where there are philosophy classes. I'm not saying about
because ethics is present. I'm speaking solely about philosophy. So, why is that? Why is philosophy almost non-existent in primary school? It's mainly because philosophy is a difficult subject. It is very abstract and sophisticated, but on the other hand, so is physics, and no one wonders if there should be any physics class in school. Nevertheless, I think philosophy can and should be taught not only in high school but also in primary school, and without the need to simplify it. So let me start by providing an overall justification of teaching philosophy at such an early stage and in general also. So first, philosophy classes increases intellectual worldview and axiological sensitivity. It encourages the students to think thoroughly, autonomously, and critically. It helps them understand the world better, or at least it shows. Sorry, if my presentation is. Oh, sorry. I don't know what happens. I hope it's okay. Okay, so yeah. So it helps to understand the world better, or at least it shows that there are many possibilities of understanding it. It makes the students aware of the importance of the dialogue. It shows them pluralism of perspectives. It creates a kind of, I would say, philosophical attitude, which is characterized by openness, inquiry, criticism, and willingness to engage in a dialogue. And last but not least, philosophy classes provide a room for asking general and important questions which cannot be answered in other classes. For example, the question regarding the meaning and aim of education itself. I remember I once said to my students that for me, education is not about teaching them any practical skills that will help them to move around an adult world, but it is more about being in this climate of thought, in educating the mind to think in a specific way. They were surprised by it. So they understood a different meaning of education than they had before. But to incorporate some practical skills and practical areas in philosophy at school, I thought about a certain idea. Given that I have been involved in many artistic endeavors, I wondered if I could incorporate some of the experiences I gained during the time to my philosophy classes. And I decided to turn to film education and with my students. So let me now point out some of the benefits of incorporating the film education perspective into philosophical education. Firstly, the students, if they are to make a film, they have to be able to find appropriate visual and sound means to show philosophical concepts. To do that, they have to understand them, be able to recreate philosophical ideas. The film form of inquiry helps to memorize certain philosophical theories, and because of the outcome of the classes is created in film, the awareness of the fact provides better motivation to read and engage in the classes. To be clear and communicative in a film form, philosophical theories have to be placed in a practical context of everyday life problems. The knowledge that the classes are getting to some specific points, that it will result in a concrete effect, which is the film, helps to understand why we learn this or that. We learn this or that because partially we have to make a move. So having a film in mind, students read the philosophical text with a different, I would call it a cinematic attitude, which can result in interesting out-of-the-box insights. Students engage more in discussion about the text before they want to understand it better, and also they know that the effects of the discussions will be visible in the film. So they have to learn the art of compromise and reasoning in order to create one common film. They also have to be able to determine which themes or events of the text are more and less important.
not everything obviously will be included in the talk. Now moving on to the video part. As I said, I have some background in film. I am author of a few short documentaries. I was also a member of the film group in Bydgoszcz, supervised by 2 acclaimed documentary filmmakers. And at some point, I even attempted to be accepted into Łódź Film School to study cinematography, but as you can see, I chose philosophy in the end. I wanted to make use of these experiences, and I came up with the idea to make a philosophical film with my students, grades 1 to 7 primary school, and we worked on the project throughout the whole year. We divided the process into several stages. Stage 1, problem. First, we had to choose the appropriate book. I settled with video for different reasons. Firstly, antique literature in the forms of dialogues contain at least basic plot, which cannot be said about, for example, Kant's or Aquinas' books. Phaedo is one of the most important Plato dialogues. It contains reflections on some fundamental philosophical and cultural issues, especially the problem of relation of body and soul, which was then incorporated into Christianity, and it's influenced many generations in a specific thinking about this relation of body and soul, primarily in the way that body is something lesser than soul. So it's imperative to understand what the roots of this are. Phaedo's length is appropriate. It features the appropriate number of characters. Its plot is interesting and can be further developed. Also, apart from the notion of death and suicide, Phaedo does not contain any, I would say, inappropriate topics, contrary to, for example, the symposium, in which there are drinking and many sexual references not necessarily fit for primary school students. It is interesting that for parents, for example, or for this maybe to some extent also, it is easier and safer to talk about death than it is to talk about, for example, kissing or any other activities, for example, sexually related. So we can talk about murder, about suicide, but not about the people loving each other. But this is just side issue. So when the book was picked, I had to divide it into separate sections and allocate them in particular groups. More advanced ones covered more text, but no more than 12 pages approximately. Then we had some preliminary discussions. I highlighted the context of Greek philosophy of Plato and Socrates to give them a glimpse of the overall climate of thought in the ancient Greece. And finally, we read and discussed Phaedo's fragments during classes. We reflected on such notions and topics as death, as I said, the body and soul relation, afterlife, knowledge, truth, cognition, and so on. And then we moved to the second stage, production. So firstly, we had to create a script on the basis of the given fragments, and you can see some of them on the right side of the screen. And if you are speaking Polish, you can see what the script is about. And when we created the script, I gave the students as much freedom in creating the scenes as I could. The only limits I did set were keeping the essence of the argument made by Plato, beginning and ending the scene in prison, for my students wanted to move around with Socrates, and Socrates was in space, was alternative reality, and so on. So we had to be consistent because every class didn't know what other classes are making. So to be consistent, we had to begin and end the scene in prison. And the third thing the third limit I set on my students to keep everybody alive, except for, of course, for the final scene when Socrates starts. So then we had to determine the roles in the project and also in the film itself. Who will take care of costumes, who will be
responsible for setting up locations, who will provide immediate equipment, etc. Then we have many rehearsals, and the last part of the stage was my unification of the script, so it's similar in looks and order, and also I had to develop a shooting agenda. So then stage 3, production. This stage was really only focused on shooting the film. You can see some fragments of it in the right part of the screen. I will just say that at the end of my presentation there will be a link, and hopefully anyone cares to see it. So yeah, stage 4, post-production. Most of the elements on this stage were solely on my part. I had to edit the film, and I had to create visual and sound effects. On the bottom right corner you can see some of this visual masterpiece. So yeah, it took me about several hours to do this. It still looks like it looks. So, yeah. Then we have preliminary screenings and discussions on the basis of those. I did some reworks, some cleanups. We had to create subtitles, etc. And then stage 5, epilogue. At this stage, we watched and discussed the final effects together. On the right hand of the screen, you can see some of my students playing. We have this big garden out just outside of the school building. So on warm days, we can have our classes outside and play and breathe fresh air and so on. To sum up, the example I presented shows that making a philosophical film with students can be very rewarding, both for the students and for the teacher. After a year of work, you end up with a 15 minutes long film, which is a great souvenir. And in terms of theory, the creative freedom of the process on the side of the students enhances the imagination of their ability to formulate sometimes very complex statements. It provides them with valuable experience of working in a group in which almost everybody is really engaged. It's all and many other reasons I spoke about at the beginning of the presentation makes it worth to teach philosophy through film. So thank you very much. There is a link to the film. It's an open access on YouTube, but unfortunately I think there is no English subtitles. So, yeah. Thank you very much. Something new in the session. So I open the floor for discussion, and if if you could come here because it's easier for the participants online to hear. So if somebody has a question. Sure. Floor is yours. Stretching. Wonderful presentation. Look forward to, although I'm not speaking Polish, to watch the film. The question I want to ask you, could you say a little bit more about the relevance of that philosophical dialogue? And many of you in the audience are familiar with them. It's leading up to a product, because that's what I hear from more teachers in the field, that they say, because at the end of the conversation, we only have the end of the conversation. But in your case, conversation, we have a wonderful product. And forward into developing that concept of how to add to a philosophical dialogue the phase of creating something together. Instead of only saying, well, that's a metaphor, we create dialogue together. No, you really made something that you can be proud of. So could you say a little bit more whether in general you would recommend that philosophical dialogues are not done standalone, but are done as a part of a longer process that leads to a, for all the participants, relevant project and product? Thank you.
Thank you very much for the question. It is interesting. And if I want to, in the philosophical tradition, I am engaged, post metaphysical tradition. I would say that at the end of the dialogue is for it to have no end and the conversation to still develop endlessly. So the end of the conversation is not really wanted. But in terms of education, I would say having a product of conversation and not ending it just with goodbyes and so on, but to really have something created by this dialogue is to show the real power of dialogue. Our contemporary society, democratic society, is built upon dialogue, and dialogue has this creative power of creating legal documents and so institutions and so on. So dialogue is really powerful today, and I think showing the children, the students, this power through making a film which is a concrete effect of the dialogue, shows them that through dialogue they can really achieve something, that it's not some idle talk as idle would say. So I think I would go that way. Okay, thank you very much for your response. I can hear you, so okay. Or maybe you can, I just want to say thank you because, as I said, there is a big need to develop much more options for continuing the conversation in a shared project. Also in more of the democratic movements, I see where they say if we talk about a social or ethical issue, can we take on a project afterwards? If we talk about being responsible for the environment, wouldn't it be very natural and very productive to continue the conversation about being ethically and ecologically responsive in some measures we take at school? So Yeah. I'd like to ask. And it will, I think it works like this in many fields, that the conversation is continued by some practical actions. At least it should be in many cases. So thank you very much. Okay, Anthony, if you could turn off your presentation because we cannot see you. We still see your presentation. I'm sorry, it's nicer to see your face. Yeah. Okay. Still flatter than ours, but still. Okay, anybody else? Us? I think it's a complicated endeavor, certainly. Of those stages, do you think the engagement, the thinking engagement of the student more engaged in philosophical thinking for themselves, in a sense, not in skills like imagining things or, I don't know, working on a stage, but just thinking and communicating their thoughts. At which stage of this filmmaking process is this thinking activity the biggest? It's very, well, curious, because, well, it's fascinating. I mean, making content is, of course, fascinating, but it contains also a lot of technical stages. I just wonder where is this thinking activity placed biggest? I think in those two preliminary stages, stage 1 and 2, I named them. So the pre-production and prologue, because in the prologue, as I said, we have read the Fido dialogue and discussed it solely philosophically. So thinking is engaged in the
the biggest way at this stage of reading the book and discussing it. And also, but to a lesser extent, in creating a script, to transcribe the dialogue into the script, and this is a difficult process, and it requires a lot of thinking, but it is a different kind of thinking, not solely also how to translate philosophy to the language of the film. So I would say that the most philosophical stage of those 5 stages I pointed out is the first one when we read and discuss the book. So yeah, but let me add more maybe that if it was placed out of context, those reading and discussing, it may be that the children would not be so motivated to discuss and to read. But having this movie stage, they are more keen to discuss and to read. So it's maybe not a great move on my part to just smuggle philosophy through and making that I try. Okay, thank you, Antonia. I think we have to finish because we are a little bit out of time still. So thank you, and see you on Zjazd Filozoficzny. Yeah. Right? Yes. This is out of promotion, or maybe not out of promotion. We have an annual meeting of annual. Not so one in 4 years. 4 years. Okay. Of Polish philosophers, and there will be didactic session also related to education and philosophy. And Anton is going to take part, and I'm the chair. But not on this section. Okay. Okay. So you're multi. Good for you. Okay. So Lucy, are you with us? And is your presentation working? How are you doing? Working. Okay. Okay. I think I have this bad role to ask you one favor, Lucy, because we are a little bit out of time, and I'm afraid people will be too hungry to listen to 2 of your very nice presentations. So, do you think you could kind of squeeze it, or like choose one? Yeah, I'm sorry to ask. We're getting the time difference right. I'm going to squeeze them both because I think they're kind of interesting. Can you see now just my screen or the notes as well? Yeah, we can see the screen saying the leading edges of judgment. Perfect. Okay, I'm going to try and make this a little bit shorter, and then the second presentation really responds to the one that's just been. So I'm going to present them both and maybe have questions at the end, if that's okay. Okay, thank you so much for taking I need to get a start. You can. So, good afternoon, everyone. My name is Lucy. I'm the manager from Sustainability in the past. In 2019, I was a believer, and I wasn't as patient or as friendly at first. I got the conference all the sustainability, so I just wanted to thank her for her hard work. I know that it's super tricky, and adding the hybrid conference into the mix as well as organising the network meeting is a massive challenge. And that's obviously really transformed in the pandemic, but it makes things really accessible, and that's where we should be as practice community. So this paper really responds to something that I think might be unique to an Irish context, but also something that's developing in the field of philosophy for children. And this is partly to do with the nature of the contemporary university that has kind of at least voiced commitments to the public good or the interest of external stakeholders, which appears to offer kind of promising features for supporting PTC as part of the philosophy curriculum at undergraduate and postgraduate level, and that's wonderful, and that's where that idea of life work. So we see increasingly that philosophy departments as well as schools of education are making the communication of philosophical ideas a part of their undergraduate curriculum in an effort to animate thinking and make philosophical learning relevant for the student body. So when I'm talking about theory here,
I mean it in two senses. One, how can theorists speak meaningfully to a practice community that's already flourishing and established, but also how can we teach theory in a way that has integrity when practice is a part of it. So I'll talk briefly about my context. I'm going to talk a little bit about philosophy as inquiry, or the kind of unifying definitions on the bits of detail. I'm going to talk about caring thinking within the Lippmann-Sharp model as something that might motivate us to have integrity when we're moving from academic philosophy to philosophy for children, and some tentative implications and conclusions. I might skip something, just to make sure that I can present my colleagues as well. So I said in my abstract that there's a kind of disabling stereotypes that sometimes mire conversations between theory and practice in philosophy forums with children and young people. So when we have training delivered to teachers, you can often see the academic philosopher lampooned as being the sage on the stage rather than the guide on the side. And academic philosophers, for their part, are equally as bad, right? They might talk about philosophy as being urbanized, the piece of characters, and that's dumbed down when it comes to children. And we could, of course, stick within a kind of classical analytical logical approach and just critique these as a problematic discourse that contains a straw man informed fallacy used to highlight the integrity of the otherwise offering a reductive account of public philosophy or academic work. But that would be a bit of an unconstructive extension of dialogue. So I want to think about what unites these ways of doing philosophy, what commitments might maintain the theory practice community, holding one another to account. So we move from kind of lazy cooperation to productive dissensus or productive antagonism. So what do? Well, I work here at the University of Galway and I teach philosophy for children modules as well as having another academic interest in the philosophy of arts. I also run a not-for-profit organisation outside the institution. I do a lot of community philosophy that's not constrained by course design or research outputs, but it's based on experimentation. And here in Ireland, there's been really a groundswell of interest in philosophy for children in the past number of years as a way of engaging communities meaningfully as an area of philosophical curriculum at third level. And here we have a community of practice that comprises of undergraduate, postgraduate, and study abroad students at the University of Galway. So my concern in part in this paper comes from a couple of places. My own effort to talk to colleagues who are not engaged in community philosophy about the value of philosophical inquiry and what maintaining good practice in these models might look like, given the kind of assumptions we have about how workplaces operate at academic level. And practices in other universities I've seen at conferences where issues in theory are presented, but in fact likely stem from hasty, possibly hubristic assumptions that philosophical knowledge is enough to just get started without some good contextual training. So the national landscape then in Ireland, there's no philosophy of the primary school curriculum here. There's an optional junior cert, so that's like the equivalent of GCSE if you're a UK practitioner, or a kind of middle high school level exam, and an optional leaving cert, which is like the baccalaureate or final exam before secondary school. There's no compulsory philosophy anywhere, and it's an option at third level. And this might be in part due to the kind of dominance of religious education. And we've seen that with the rise of Educate Together schools and multi-denominational schools in Ireland, there's been a bit more space for philosophy, and Dr. Gillen Motherway has been researching practically in that space. In terms of the broader dialogue and theory, in the original PhD pedagogy, we have Lippmann-Sharp thinking about philosophy from the inside out, going from the institution into the community. And this feels like developed into robust and rich and diverse community practice. And now when we see philosophy departments rather than schools of education interested in this way of doing and being philosophical, we almost have an outside-in progression as practitioners begin to take PhDs, as university departments begin to develop courses, and philosophy in the world begins to impact higher education curriculum. Well, commonly in the literature, the subject of how to effectively educate new facilitators, and especially teachers trained facilitators who were the original target audience of the Lippmann-Sharp approach, the question of philosophical expertise is dominated. So Cornwall, Gardner, and Morris have all been concerned
concerned about adequacy, perhaps intense weekend training courses of the need for preparing teachers to practice the facilitators. These collective concerns centre on how the dialogue might be impaired or what philosophical riches might be missed if someone's not familiar with the philosophical canon, or that the dialogue itself may just remain at what Gardner calls the mere conversation level, allowing informal fallacies to go and challenge or other types of specious reasoning to gain authority that they shouldn't have. So in many ways, this presentation is an effort to think the problem from the other direction, namely from the perspective of traditional philosophers, taking this to mean the broad sweep of philosophers engaged in academic life have gone through that elite process of becoming an individual researcher. We want to bring this practice into the community. And how to move from academic work towards the community in a way that doesn't reproduce existing inequalities that already plague academic philosophy, so existing elites, for example. And there's been a bit of a rise in public philosophy of late, and here it's carried on by an endorsement from the president of Ireland, Michael D. but more broadly, it's been highlighted through the pandemic, with the use of prophylaxis to advise governments, all through the problems that now emerge, conspiracy theories, impaired public discourse, and those kinds of issues. And it's true that philosophical inquiry can be a way to ameliorate these issues by reducing the distance between us. But we need to be mindful that in a rush to establish universities, having the research interests in BBC, we need to be mindful that we are genuinely practicing philosophical dialogue in the spirit of that pedagogy, or perhaps call it something else. So there's a bit of tension here. Time's right for more university departments and philosophy departments to engage in PPC. And part of that framework is laid by new higher education priorities. Basic calls this a useful university, one that is concerned with stakeholders. However, the useful university, he says, runs the risk of unlearning its own educational role. It's one of challenging people and challenging discourse in the interest of public good by moving into a kind of neoliberal situation where it delivers just what people need. So in some contexts, what research called a rush to civic engagement so stakeholders, rather than what he claims is the broader public good, has led to pressure for academics to engage more deeply with their local community, and BBC emerges as one ready to do that for engagement in philosophy. But can engagement and teaching theory enable academic philosophers to effectively instruct PPC-focused courses if the result is new practitioners? There might be more at stake here than just a definition of philosophy or a rush to work and benefit local communities as stakeholders. So while this PPC engagement by classical academics increases, it's important tensions between theory and practice emerge, and they can be instructive or divisive. And to speak just briefly about how academics move into this particular rarefied world, when they take tentative steps into a new research area, we're faced with much of contemplating phenomena and compiling perhaps their literature review, then identifying a gap in this area, or creating our own interpretation of the selection text of identified. Before this, academic professional philosophers will have been required to undertake undergraduate and postgraduate study with really examination processes of Iowa to show they can do philosophy in this way, and through these structures will try to claim that something like integrity is maintained. But how can we maintain integrity of practice in a diverse community when we have what we think are as a group of philosophical elites stepping into this space? I want you to think about having a unifying definition for what philosophy is, and philosophy as a dialogue, as Peter has talked about, is one way of doing that. So rather than thinking about academic and public philosophy as opposed to fields, characterised by different aims, we might fruitfully think about how the CPI brings philosophy into confrontation of itself as an ongoing, intergenerational and multivocal dialogue. Kennedy said, an interactive story about the world, about persons thinking about the world. This in turn has practitioners and academics alike to see themselves as interlocutors in the same unfolding conversation, and this has strong roots through people like Buber, Gadamer and Schiller. Gadamer writes, the dialogue which we ourselves are is a good way of thinking about our
challenge to interpret the world. But of course, understanding the theory of economic philosophers won't really prepare us for the kind of tacit knowledge that we need to have in practice. Nothing can prepare you for the profound noise that exists in a group of children as they philosophize together, and the unpredictability of dialogue as it unfolds as an entity, talk about in second order presentation. And Lippmann says, teaching students about critical thinking is as likely to create a nation of critical thinkers as having students learn the results of research. Learn the results of research by scribing is likely to create a nation of philosophical writers. So he says there is a paradox here, because we can't just teach people about philosophy, they need to do philosophy together. And the academic philosopher would do well to be reminded so that we can make room for the unexpected answers to philosophical questions and the reimagination of the answers that philosophers have given past, rather than foreclosing on the philosophical richness that might emerge from the communities that we work with. And what might instill us to do that? Well, I was looking at the different ways of thinking about the dialogue, and Lippmann Sharp's account of care and thinking here is really instructive. I think that in defending passionately our way of philosophizing, we're expressing some element of care and thinking, an appreciation for what's valuable and a commitment that we've made to give our lives to this particular practice. But if we consider the other side of care and thinking, the valuing and appreciation of conflicting viewpoints, and how these should guide our behaviour, perhaps then it will make us more open to listening to the claims of practitioners and the practitioner to have a critical dialogue with theorists to keep them in check. So I'm thinking mostly here of Sharp's definition of care and thinking as an education of the emotions that will guide how we value these other two forms of thinking, rather than this idea that there might be inequality as they are with Lippmann. So if we want to reflect on and take into account the kind of persons we are and ought to be, we have to consider the world of practice as it's emerged and how we want it to look. And we probably want theorists and practitioners to work on this together. And this means we need to spend our time well critically engaging with one another. So I'm going to just cut some stuff out here and talk about a couple of risks. Right? So what's the risk of just giving it a go in practice? If we simply move from giving lectures in the academy where our class sizes are increasingly bigger and bigger and we have the expert in the room, we might reproduce the elite of academic philosophy, a system in which I, as a working class woman, already a real red thing. We might allow problematic speech, for example, to happen in the community of inquiry through an inability or unwillingness to think about something like community rules, because we have involved, and I heard philosophers present this as a tension in practice after they failed to set up the community correctly and then allowed hate speech to arise, because they just didn't have enough practice experience or knowledge of the context and sensitivity. Or we might simply foreclose on the possibilities of the dialogue by assuming that a question about friendship, for example, is just going to give us a reproduction in the end of what Aristotle has to say in the Nicomachean Ethics. And this would give rise to a full philosophical experience, which will who we work with, or to use horrible research language, the laypersons that we engage with in philosophical dialogue. Ultimately, it will damage the enterprise of philosophy itself and the agenda, and also for a philosopher placed in a really ethically problematic spot, especially if we've gone to a captive audience, that is, school children. In relation to theory, then, further into practice without full engagement with the practice community to see what we can learn from them and proper stewardship in that space, we might misidentify issues with the theory that we think of immersion in practice, when in practice, because our practice is not honed enough before stepping into that space. We might miss what Sharp identifies as meaning through the lack of lived experience within the dialogue, and we might increase the distance between practice and theory as interlocutive communities. We might deepen that divide because we don't really understand or develop the language to speak to one another. So
So if we commit to caring, then we have to care for the procedures of inquiry, both academic inquiry and the community philosophical inquiry. We have to care for one another as practitioners and theorists, and care for the tradition that we've inherited. And academic philosophers, I think, rush to the defence of the Western canon, but they need to think about the tradition of philosophy for children too, as something they are inheriting from practice community. And this means we need to grasp true collaboration. Whilst it might be the case that philosophy is marginalised at all levels, increasingly defunded in the institution and not yet on the main agenda for mainstream education, we can't simply wave on every attempt to do philosophy together. This means that we just allow any kind of practice to be labelled as part of the practical community philosophical inquiry, and this lack of criticality is going to erode the quality of what we're doing, and it will erode the quality of the discourse too if we can't disagree. So implications here, as philosophy forum with children makes the journey not from the outside in as it did not from the inside out, it did in the shop, but from the outside in. What can we do to ensure that it's delivered within academic curricula with integrity and that the claims of theory are justified by practical experience? One simple way, of course, is to establish as a community a tacit or best practice level, minimum level of training for academic philosophers wishing to begin such a practice. And the second would be a greater clarity in naming what we do. If it's not the kind of public philosophy, if we don't share those pedagogical commitments. Interrogation internally must happen for the academic philosopher in order for them to commit to the transparency and humility that Lippmann and Shaw and the community PPC expect to be embodied in the role of the facilitator. So we brought back then to Adam and made a claim at the beginning about robust philosophical education. I think you might agree that robust practice is required too. So teaching good facilitation is equally hard work. If we're going to have PPC as an area of philosophical curriculum at a higher level, this means maintaining a commitment to participating in inquiry and turning our practical skills as facilitators before we set up on the 6 items journey. And if it seems like a high bar, then it should be. Caring, as Sharp has reminded us, is constitutive of, at minimum, philosophers, and at maximum, people that we want to be. To write and value this theory, then, we must make practice. And these are not just intimately, but are necessarily related. All right, I'm going to put it up there. I hope that was enough content to make. And I don't know, Lillian, if you want me to present the second. Thank you. Can you do this like very, very short? Because I think it will also listen now. Although we all want to listen to you, I'm afraid this might be not very effective at this moment. So can you do this like? I'll quickly run through the second slide, because I think maybe quite a bit of historic facts to what I'm saying, so maybe we can discuss. Okay, so be very short. Okay, so I am going to just in the second paper, which is actually by myself, and that's MIÂDZYNARODOWA, present a different approach to thinking about projects and outputs in PPC projects. Annie has been great this week, so she's really fundamental to the work in this paper. We came together as academics to create a public philosophy organisation that would work with communities, museums, galleries, music festivals to work together and reinvest some of our money in the way that the university just wouldn't permit us to do. And so, when we work together with communities, we have a commitment to making creative outcomes, to use this in cognitive space, to express what happens within the inquiries, for example, making Frankenstein monsters from broken toys, when we're doing a workshop on Halloween. And this is really consistent with Sharp's commitment to the way that ideas can be expressed beyond the dialogue in different ways. But we've had a recent practical experience that has made us question some of the tensions between having an end product from something that's characterised by freedom of the community philosophical inquiry. And so I want to talk a little bit about a project called Fierce Close,
which is a project that talks about the climate crisis with young people. It uses CPI to identify concepts and questions that matter to them in relation to this issue. And it's brought about by collaboration between 3 different groups to make sure that there's expertise at all levels. So the project took place outside of schools. It happened in 2023, and hopefully this year as well. So it's iterative as a process. We always work with one group in the city and one group in the county, for children or young people. And we're collaborating with our long-term partners, the libraries, because they have a commitment to the voices of young people and to democratic practice, and soundtrack and podcasts who are a group of artists who work with young people to express their own creative thinking. And this project is funded by the Building Accounts Fund. Their stress is on the Sustainable Development Goals from the UN. And this project, we said, would progress goals 4 and 13, quality education and climate action. And I'll just make a little comment on the name, because I know that we're kind of is an inversion of a real common idiom here in Galway for a day with really calm and weather. This idea is usually captured as being fierce mild, or known as if otherwise it's a soft day or grand drying. And we thought that inverting this is a good way of expressing some of the problems of the climate crisis. Because it exists as an ever-present threat to human life, it has this kind of urgency, but it's communicated to them by adults who have exhibited and complacency that's made the problem much, much worse. So the climate crisis to them feels like a kind of gathering storm that we can't do too much about. So we can see this kind of creep of new curriculum areas, and in Ireland we're going to have and examine subjects, and believe we start very soon in society. The idea that the public good will be served by education in sustainability is definitely there. But there's a real risk of kind of a cornucopia where the teacher is in it, do as I say, not as I do, kind of attitude. Philosophical inquiry is a good place to experiment with these views. This project took place over 8 weeks, and facilitators looked at assumptions about climate change and young people. Then we populated concepts, ones that push us to act and those that prevent us from acting. We populated an agenda of questions from those concepts and had a series of inquiries into these pressing questions. Since John quite a lot of climate education, they thought these results as evidence to the inquiry sessions rather than going out and sourcing lots of information as you might in a classic Julian model. And at the end of the podcast, they produced a podcast that captured some of their thinking. And this was produced by colleagues at Soundtrack and Podcasters. Unlike Anthony, although I have good background in visual art, I'm not so good at audio production, so this is what it was meant to outsource. But we noticed in communicating this project, the teachers and youth workers that came along with young people had a tendency to reduce the process only to this outcome, only to the podcast itself. And of course, the product didn't capture the quality of the thinking that happened in that space. And presenting it as a finished product then lost the kind of inconsistencies that belong to inquiry itself. And the group is kind of concerned that thinking about the end product and the way the adults stress this might have constrained some of the thinking in a space where topics are already loaded. So we found it really frustrating, not least because the quality of thinking in the inquiry sessions was really high, despite it being the first time that this cohort of young people had taken part in this kind of learning. But also because this kind of obsession with the end product seemed to prevent the teachers from hearing them as meaningful interlocutors of these topics. So we began to wonder why the podcast overshadowed the process so much. And it might be that the teachers themselves have misunderstood or were less interested in philosophical aspects of the project. It may be they were concerned with the end result of this, what the students' investment and their time might be. And this led us to wonder about navigating these tensions, especially since the demands of funders, both in public projects and academic research, for outcomes and teachers that practice philosophy, with children, as Peter has pointed out, quite often want an end project to work towards. So, by the movement of the inquiry like a boat tacking in the wind, it should be moved by its own energy, but a philosophical curiosity catalysed by the naivety effects of collectively inquiring together.
This means that facilitators are presented with a particular challenge to maintain the rigour of an unfolding conversation without guiding the talk, or to be pedagogically strong buffers after facing classic slogan of the IAPC. And maintaining this freedom of inquiry is kind of essential for realising the creative thinking capacity of the participants, their ability to experiment, and also for the production of meaning that can relevantly belong to or be possessed, at least for a time, by the members of the community philosophical inquiry. So how can we kind of balance this out, allow the inquiry to be followed where it leads, rather than penned in by kind of existing disciplines, or by this notion of moving towards another goal external to itself? And it's interesting because Peters and climate education have always been closely linked together. Both Lippmann and Sharp discussed the role of Peters in the development of global citizenship, and actually drew on Arendt's love of the world and Bayes' notion of degradation in order to think about placing oneself in the world in a way that would reduce our egoistic tendencies. And to do that, we really need to offer some kind of freedom. We want this global citizenship. We need to have the freedom to, as Sharp says, go visiting, share a worldview, and try on other perspectives in order to think in this multidimensional way. Through reflection, our concerns stem from the needs and desires of the teacher to produce a good podcast, to have something to show to others, which may have shown a genuine care for their learners. But we wonder whether this has maybe inhibited the worldviews or trying new attitudes, because half-formed ideas, of course, don't make compelling audio content. So although we do accept that creative outputs can be an extension of thinking of the dialogue itself, and a way of adding credence to philosophical reflection as something worthy of reproduction, of sharing, and of amplification, it's really important to differentiate, I think, between the process and the product itself. Yeah, at least in 2017, there's lots of ripples in the community of leadership. We're talking about the instrumentalization of philosophy, the learning outcomes. When we think about creative outcomes, there is a second, probably more pressing problem, that the young philosophers themselves might become instrumentalized in favour of the product they're trying to produce and the people for whom it is being produced. And quite often that's for the demands of the system, for other adults, or for other interlocutors. And that, we think, is probably the place where we need to do some serious thinking when we present people with the opportunity to do philosophical inquiry with the interest of doing something. So, PhD that's funded is subject to the demands of the funder, the project, and the system. Quite often this comes from civic concerns. Striking a balance between their philosophical freedom and multiple means of expression then is incredibly important, and this can be very difficult in terms of resources. And so, questioning the outcome in the community of philosophical inquiry is not one we can settle so easily. On one hand, taking time to create outcomes based on what emerges through inquiry honours the knowledge produced within that space, the expertise acquired by lived experience, possessed by the inquirers. When outputs are not based in language, or the kind of language that emerges in interpersonal dialogue, learners who may have only listened, itself an important way of dialoguing together, are welcomed once more to contribute or have their voices heard. Conversely, if outcomes take precedence over inquiry, then a challenge to the free exploratory character of CPI emerges. Other adults or observers might reduce the project's aim to its outcome, overlooking the inquiry as a prime resource or area of productivity, and this then returns to the very educational paradigm that the practice of PhD seeks to frustrate or challenge. So we were posing more questions than for us it starts to become a bit of a problem because we work commonly in a community or art space. Sorry, I look forward to anyone's questions. I'm really sorry for the technical issues that I've had. Applause if anybody has questions. You can come here because it's easier for
Any questions, remarks, commentaries? I'm just afraid that people are a little bit tired and hungry, so maybe we can keep here while somebody wants to come for a coffee break here or for lunch to talk to you, and I would think that everybody have a lunch break for the moment. Thank you, Lucy. I think I will contact you separately to have some issues. So once again, thank you. Once again, thank you to everybody for that. Let's say morning session. I don't know, it's the morning session. And see you after a lunch break. We start at 2 p.m. So thank you so much. And also I would like to invite you for a photo together. Where we're gonna go. So please let's take a photo and then you can go.
session now. This is Alexandra Palka. She will talk to us about Great Philosophy by little Sophie, Philosophizing Through Literature. About myself, I'm really honored to be here because I'm just a simple teacher. I'm from Krakow, but I currently live in the countryside and work in a small school near Krakow, where I work with the fourth graders. My work is my passion, as well as my passion are the children's books, and this is what my presentation is about. This is the presentation about the children's books, and I think we all. Proszę teraz otworzyć prezentację. Tam, tak na dole. Okay, so the title of my presentation is Philosophizing Through Literature. I think we all agree that reading is a pleasure, and many people consider it a hobby. Reading with emotional experiences allows us to enter a separate reality for a while. Naturally, reading also develops cognitive abilities and our intellect. The books we read are the building blocks of our knowledge, our consciousness, and literature has a on a person's beliefs and wisdom. Bearing in mind, it's easy to conclude that children's literature deserves particular attention since it plays a crucial role in a young person's development on their way to the adulthood. So this presentation will focus on the role that reading selected books and engaging in discussion with, about their content with children plays in developing the ability for philosophical thinking in children. And so when I, as a philosopher and an active pedagogue, approach children's literature again, I noticed how many philosophical contexts suitable for deep analysis and discussion can be found in popular children's books. So today I would like to share how I utilize the discovery of my work as an educator conducting philosophical inquiries with primary schools. I want to share the method I use in selected children's literature. This method, the method I employ, involves introducing a group to a selected literary text fragment, okay, and inspiring them to discover philosophical elements within the text using prepared writing questions. Naturally, these questions aim to develop the discussion and encourage students to ask further questions. And I can confirm from my experience that children really enjoy this type of activity due to the pleasure they derive from engaging with the literary text, because it stimulates their imagination. It provides the room for their own interpretations and allows them to share their creativity. The encounter with the book itself brings joy and relaxation. I use this method because many children's books embody a more or less defined a distinct philosophy of life represented by the characters and resonating through their adventures, through their experiences, attitudes, decisions. That method also aims to familiarize students with the practice of finding opportunities for philosophy in books of their own choosing, in the books they choose, they like, and a person with a well-formed habit of philosophizing is able to find opportunities for this activity almost everywhere. It's easier, therefore, to do this using a literary text, which can be closely examined and shared with others. I would like to start now with the oldest literary works read to children, namely traditional fairy tales. Like those written by Perrault, the Grimm brothers, or some of Andersen's works, not all of them. These fairy tales have become classics of children's literature.
Although not all of them were originally written for young audiences, they reflect of their respective eras, particularly in terms of morality. They convey ethical principles that can be considered universal based on the themes recurring through these works. In fairy tales, it is crucial and that good is clearly distinguished from evil. And these two forces are depicted as a playful and obvious choice. Good is rewarded with happiness, while evil faces severe punishment and suffering. This specific pattern of the struggle between good and evil stems from the moralistic nature of these tales. The intention of the authors was to serve as warnings against wrongdoing, as greed or selfishness, lust for power or cruelty. The film that resonates from these works portrays antisocial tendencies of some characters, and the victims of those characters are often represented as innocent and defenseless individuals, such as children. So I believe the value of fairy tales lies precisely in the fact that these small, delicate heroes confront evil. And I really could go on and on about this because this is very fascinating, which I won't do right now. I'm just going to say that through fairy tales, children are taught to recognize evil and overcome it. The finale of a fairy tale always involves the triumph of good. It's portrayed as the protagonist's achievement of happiness, typically characterized as long, peaceful, prosperous lives. Consequently, the definition is associated with health and wealth, and this differs from the contemporary understanding of happiness, which is a highly ambiguous value for people today. So how do I philosophize after a meeting with Cinderella, Sleeping Beauty, or the Seven Dwarfs? Well, and me and my students we are searching answers to such questions as what does it mean to be a good person? What is evil? How should we relate to that? Does choosing good pay off? What benefits come from choosing evil? Based on those fairy tales, one can stimulate brainstorming sessions to define goodness, identify and evaluate evil, discuss the idea of happiness and many other concepts like bravery, but also about suffering, loneliness, freedom, perhaps weakness, fear, which is interesting for the children. And one more thing, the rich symbolism of in fairy tales also provides various analysis and engages the imagination in a wonderful way. It's all leading to the great question of what do we do to live happily ever after. The next example I decided to mention is a mischievous boy named Pinocchio, Carlo Collodi, what happens to children when they die. He created a beautiful material for philosophical discussions about morality, social rules, and the essence of being human. Yes, when Pinocchio was misled, was led astray by various characters he met, he followed some instincts as inappropriate, like laziness, greed, defying rules, and of course lying. So here's an occasion to talk about ethics. Moreover, based on this book, children can reflect on the value of what is close to their lives, like playing, having fun, and by studying and hard working, the meaning and purpose of work, or meaning and purpose of having fun. They can define selfishness, define responsibility. Here, too many questions about the nature of good and evil, but resonating from this novel. Why did Pinocchio, having human characteristics, wanted to be a real human, and what does true humanity actually mean? I think these questions are also being asked now in relation to the phenomenon of AI, where we really should discuss this with young ones, and I have, and it's been interesting to them. We can also discuss the condition of James Barrie created a character who does not want to grow up. Ask why, what does adult mean, how is it different from being a child?
Is it scary in some way? When we grow up, do we lose something? What is the of a boy who remains in a world where even flying is possible? And if this world is so, then why does Peter invite friends? And what about those friends? I mean, there's those characters of the Lost Boys. They are children without adult jurisdiction, so they seem free, but I think they're not happy because they wanted to play the role of their mother. Furthermore, if this is an ideal realm, why does Captain Hook inhabit? Sort of maybe evil is necessary in some way. More importantly, I ask the students, how would you spend your life if you were forever children, and would you even like that? Like us, if you didn't age. Now I would like to focus on a well-known and beloved author of the Moment series of stories, Tobiasson, conveyed many philosophical elements in what is extraordinary adventure of this mysterious that I believe the moments through their behavior. This is interesting now. The existence is simple, modest, peaceful, and is this popular today? What are the alternatives? The moments are also unique because in their existence, the idyllic existence, difficulties occasionally arise, and those characters face them with remarkable, and this that gives me a but there is no need to delve into ancient philosophers. While working with children, I would have alternative ways of life. Of life of the moments, well, perhaps it's the simply happy and free. So how can we imagine our freedom, our happiness, our own moving body? Just that characters possesses human rights and can provoke many thoughts about. I wish I could describe all of them, but I won't do that. I just want to pay attention to one of them because he deserves that. Is the one on the picture, the napkin, a traveler. Is everything he owns, and I once asked 5 items to put in such a backpack before, for example, going on a trip, and that seemed impossible to them. So we had a really discussion about consumerism, about what we need and what do we want, what is our nice to have. I believe that from the moment we can learn a lot. The character of Snapkin himself often says sentences that really and can engage a discussion. I would like now to bring Polish literature for children, specifically the works created in difficult our country's history under occupation. There are some examples. It's the boy violin, but he couldn't because he was poor, an orphan, Marysia or Mary, and a group of boys that were subjected to a process of to the young heroes of the books. Based on these works, we can discuss the is it achievable? Is a liberated country a happy country? And the same question applies to what can be done with freedom once it is achieved. Does freedom make life easier or more challenging? We can also discuss power, whether it is necessary or it should function, whether everyone would have justice. I would also suggest analyzing the
struggle in human life, what struggles do we engage in our life, if any. Struggle is associated with hope, so what is hope? Really a great material for with children. I've checked that, and it's really worth. I must emphasize one more thing. In Polish literature, at the turn of the 19th and 20th century, suffering, social inequality, and injustice is often portrayed. So those books can be depressing. So I think so the selection of such works for discussion with children requires sensitivity and good understanding of the group by the teacher. There are many more examples that I would like to share, but I can't. Maybe just one more example. I enjoy delving into the wonderful Adventures of Niels by Selma Lagerlöf to discuss certain moral and humanistic issues. In this book, the protagonist loses his transforms into a gnome and suddenly becomes equal to small animals. The opportunity to make a lot of reflection and search for the right path, but books like this allow us to of nature. Nature itself provides a beautiful subject for conducting philosophical inquiries with children regarding its purpose, its orderliness, and the essence of living organisms. I enjoy reading. The realm is one of those things that inspire children to wonder about the world in a philosophical way. So coming now to the modern times, contemporary children's literature offers a much greater selection than it used to. Among the vast number of values to young readers, I would like to refrain from naming specific titles and only focus on some ideologies originating from the modern children's books. The nature of these ideologies is strongly linked to the changes that have taken place in our societies and on our planet over the past few decades. We are experiencing incredible diversity aspects of our lives as the universalism of moral principles fade. However, we are faced with issues that are widely considered important for today's world. For example, ecology. Currently, more is being written about ecology for children than ever before. This creates a space for the philosophy of nature based on this rights of human beings in the environment. Why does humanity subordinate nature? When in the forest does a human have got greater right to comfort inhabitants who govern there? How can we justify killing an animal by killing in nature is something completely natural, but animals don't. So there's something. Meat production and animal cruelty. What does it mean to waste natural resources? Why does he often choose a more convenient our planet? What is their responsibility? And on the other hand, why do some people choose to be a vegetarian? We can also discuss about that. And all this opens up a broad field for questions. A challenging contemporary is tolerance because of the traditions and beliefs is striking today due to mixing of the words inhabitants and the intermixing of one's completely distinct philosophy for previous generations. Some ideological other constantly oppose and fight against. As a teacher and even more as a parent, I generally worry about children in this complex reality. Will they be able to distinguish between good and evil? Will they learn to set boundaries for themselves? And
their opinions based on rational arguments. This is much more difficult to define today than in the times of traditional fairy tales when certain beliefs united all people and were unquestioned. Today, everything is subject for discussion, which is good, but can everyone engage in a civil? Based on reflections on the natures of today's reality, I have no doubt that in philosophy with children is not but absolutely essential in the education of every young individual. As both a teacher and a parent, I constantly express my wish for well-planned philosophical inquiries to be an integral part of the basic education system, starting from the early stages of learning. Only requires teacher preparation and the selection of appropriate methods, one of which could be the approach I proposed, working with literary texts and a set of guiding questions. However, I would like to do even more. It would be beneficial if philosophical inquiries with children also took place outside the walls of educational institutions, in homes and families. Properly selected books can be helpful. I want to encourage, let's not just stop at reading books to our children, but let's engage in philosophical exploration of their content and have conversations about them. Naturally, it would be difficult to encompass all modern families with philosophical education in such way that parents are inspired to engage in philosophy with their children. That is why I myself wrote a book help achieve this goal. Its title is Sophie's World Philosophy for Children. Naturally, the title of the book refers to Gardner's well-known and acclaimed novel. In Gardner's book, he invites readers to explore the history of philosophy in the form of fiction. Wonderful for teenagers. On the other hand, my Sophie, the 8-year-old Sophie, extends her hands to younger children, wanting to show them that every child can be, or rather already is, a philosopher. The Sophie from an obvious symbol, a small philosophy, small wisdom within every child, and this little philosophy is also a great philosophy. And so, getting close to the end of my presentation, I wanted to present this book. It's not, I'm not making any comments. I just wanted to present my book because it was written based on my experiences working with children. Its goal is to stimulate young readers to think philosophically through a light and enjoyable reading. Then the stories in my book can be used by educators to prepare discussion-based activities, but they were exclusively for teachers and their students. It was important to me that what I create be an enjoyable read for families and for anyone who wishes to approach it, not just for those who actively participate in philosophical activities at school. Despite being a philosopher by education, I try to avoid references to existing concepts of great thinkers. The kind of philosophy I propose is independent thinking from external influences, consider and issues that every individual is capable of. My desire is to popularize philosophy among young people as a kind of a lifestyle, a mental attitude. Thank you very much. So, thank you. We have a few minutes for questions. If you'd like to take questions, and we'll have some discussion. Do we have a microphone, or we want people to come up to the? No, I will go with the microphone. I can do it. So just go ahead and raise your hand if you've got a question, comment, concern, complaint. Certainly, using children's books for philosophizing has all the advantages you mentioned. I mean, it enhances fantasy, it is a safe environment, so it has empowering impact. But also there is this concern that there might be also an unwanted effect of that. That because the environment here is so safe, it may make children to treat those problems discussed too lightly. I mean, they may not have a sustaining effect. They do not
lasts, and the questions, the concerns, the worries which are expressed in discussions may not be so sustaining. Is there? What is your experience? Whether you notice that within the discussion stays in the discussion, or it spreads, or it works on, or it is, has some life outside of the classroom and this present discussion based on this distant, remote fantasy world. Well, what I've noticed is that children, first of all, they really talk a lot. All of my students, they are constantly raising hands one by one, and everyone wants to talk. What they mostly it's they share their own private experiences. They compare their lives to the lives of the book characters and tell some stories from their lives. They really love to do that. And as I know from their parents, because I really know closely all of them, as I said, I live in a quite small village. The children are talking about this also at home. And I have just one more method that I use. If there's time, at the end of our sessions, I'm letting them draw what we talked about. And when they take the drawing to home, they have a kind of souvenir from our meeting, and something that starts the conversation with their parents or siblings. Thank you. So I'm afraid we're out of time, so we can carry the conversation into the next break, and let's thank Alexander. Thank you. Okay, so we now have our next speaker. We will hear from Dominika Depta Maro. I'm pronouncing that close to Maro. Who will speak with us about self-questioning as nurturing wisdom. 5 benefits of doing philosophy for children. I will change a little bit subject because since I have 15 minutes, I will say just the main ideas because we are running like midnight express and it's a little bit exhausting running like that. And how to open my presentation. So I want more to share with you some ideas than to bore you with another analytical definition of philosophical inquiry. I will not speak about this. I don't know how to. Could you help me just how to move with this? No, just this one. Right. Okay. Maybe the microphone. Maybe the microphone. Perhaps I will start from the centers. And I want to share with you my small data, which I was doing by myself with my little students. It was really private quasi experiment because it was 16
8 from my group, P4C group, and 8 from control group. In Poland, we have such kind of unfortunately division between ethics and religion. So religion group was this control group. Perhaps it's not very elegant, but it was like that. I'm not teaching them, but they are part of group. So when it comes to evaluating progress in group of philosophical inquiry, a challenge arises. This thinking progress is both individual and collaborative. We need to examine both individual and group process. We have in P4C philosophical inquiry all the time this intertwined level. We have level of individual pupils, and we have also, and we can investigate progress on the group process. And it's not all the time the same situation. So it means that pupil, very talented, on very high philosophical, very involved level, cannot share his idea on during lesson. So have no ability to be involved in process of speaking and discussing. So how to we need to examine both levels and how to evaluate two levels separately. Should we do it together? Why the teacher may have criteria for evaluation, such as quality of art, syntheticity, consistency, cohesion of statement. Measuring these criteria can be challenging because some students may not express themselves well verbally or may not participate in discussion. So making it harder to evaluate their progress. As teacher, I know sometimes the quiet child can come up with the most interesting questions. And often the student who struggle with verbalizing their thoughts can drive the discussion forward. The mystery is inherent in philosophical inquiry. A lot of studies about progress in philosophy. Shown that philosophy for children, students develop better speaking, listening, reading, concentration skill, even in mathematical abilities. However, we should know and remember about it, similar results have been observed after yoga classes. So it's raising the question of what distinguish philosophical inquiry from other practices, and how and what should we evaluate? I am leaving behind this question. Is there any progress? Is it linear? We just, with Anna, came from United States, Ania Łagodzka. She will be with you, speaking, my speaker. And we were listening 100 data about growing up, linear progress of philosophy and of all the skills. I am teacher for 25 years, and I know it's not so clear. Sometimes children which are linear growing up suddenly have 1 year regression. And it's not moment, it's 1 year. Sometimes they're losing interest of the world. Is it possible to lose interest, wonder? Is it possible to lose curiosity?
the last days we have a big number of suicides at school. I remember a lesson, it was eighth class, so before exam, we were speaking about Albert Camus, about absurd, and one pupil, my best, was speaking about it, and I understood that she catched the problem, that she's following these intellectual ideas of absurd. After 2 days, she was trying to commit suicide. The best philosophical student, which is the highest level, yes, not enough to understand the word it's worth to live. Yes. So I am very reserved with this idea of progressive philosophy. Okay, but how to investigate it? I am teacher, I have to investigate. So it was a big challenge for me. So it's my proposition, which I want to discuss with you. I have intuition that the key to evaluating process in philosophical inquiry lays in the development of reflective self-questioning skills. The process of inquiry, students learn to ask themselves deep questions, reflect of their own thinking, and revise of their beliefs, which are essential to philosophical inquiry, can be evaluated and serve as a measure of progress. I assume that reflective self-questioning is based on 3 essential components of Lippmann's critical thinking. I was avoiding this definition, what does it mean, nurturing wisdom, and 3 factors of critical thinking, but perhaps I will repeat in this. So to be philosophical critical thinking, Lippmann is speaking about 3 criteria. It should be conscious of criteria, it should be self-correcting and sensitive for context. So these 3 factors can contribute to the nurturing wisdom and can be subject to evaluation. Okay, but it turned out to be extremely difficult to grasp reflective self-questioning in the classroom, in the course of ongoing discussion. I therefore decided that for the purpose, the written form would be the most suitable. I chose to make small quasi-studies on my own and ask my students to write a composition. The lead from Jaspers, I set out with the assumption that apart from the substantive meaning, a philosophical question should include in it a change in the line of thinking. And so the question itself should have the power to transform the thinker. Therefore, I asked my students to reflect on whether they have ever asked themselves a question that has changed something within them. I asked them to describe the question, the circumstances under which they asked it, and the impact it had on them. The result was unexpected. Many students shared insights into their own thinking and growth. Some wrote about
questioning their own beliefs and biases, while others wrote about questioning the status quo and social norm. But it was the first review of the composition was a little bit, for me, like for teacher, disappointing. Okay. None of the students mentioned of one of the questions they had formulated themselves during the philosophical inquiry at school. How was it possible? So it was very emotional group. We were asking 100 questions. It was very hot discussion, yes. So twice a week during 2 years, it was million questions, philosophical questions. They asked themselves without me. None of this question was mentioned on this writing form. Perhaps I will quote a little bit. Perhaps I will quote. Some time ago, during a speedy and risky skateboard race, I asked myself that, what does it mean fun for me? I checked the topics of the lesson in the class journal. Hedonism. What is pleasure? I remember that all students were to ask themselves what gives them pleasure and why. The students therefore had to independently think over this matter at school during the lesson. And yet, it didn't follow from the student's statement that it had any significance for him. Another example, I quote. Dominika, I was at the party and exceptionally beautiful girl started flirting with me. And then the question came up, who am I? Who am I for myself? And who for her, for others? I got so deep into my thoughts that I ignored that girl. End of quote. The March, there was a topic in the journal. Who am I? The student during inquiry continually insisted that he's nobody. Another quotation. Recently I found a Bosch album. How beautiful and terrifying it is. And then a question came to my head. Does beauty have to be a little evil? The question caused me downright physical pain. A topic in the journal in December, what is beauty? We were examining the paradoxical nature of beauty. First examples of experiencing beauty. However, as in the previous case, in the composition was no mention of the lesson about beauty. Another quote. I have been reading Kerouac lately. Following my initial fascination with this literature, at first a question occurred to me. Is its life really so shitty? And then there was this objection and another stronger question. What then is life like? And the topic of another journal, meaning of life, and so on and so on. I have not so a lot of time, so I will. But it was my individual confusion. Okay. What was about control group? Oh, confused, I looked at the composition of the control group. My parents are getting divorced, and I asked myself, whom should I live with? Do I love mom or dad more? End of quote. Another student. Soon I have to decide that I have been asked to be
Sorry, but I am shortening all my speech. My grandmother asked me to take out the garbage, but I tried to wiggle off it again. And then grandma yelled, and I am not good. Then I asked myself, am I good? And of what? So because I am choosing some of sentences from all this investigation, I have to tell you that full text and full data are published in Portale Pedagogiczne. So you can read all. I am just giving some ideas. So initially, the findings from the quasi-experiment seemed to put in doubt the efficacy of philosophical inquiry. Apparently, not a single student deemed any of the questions asked during P4C classes as significant or life-changing. Given that cultivation, reflective self-questioning lies at the heart of philosophical inquiry, these results made the classes look like a failure. However, perhaps there was something to be learned. I noticed, for example, that P4C group asked questions which were more general, more abstract, times associated with a problem of situation, at times associated with a problem situation, but not always directly. Some questions appeared even without a specific reason. The manner of appearance of the questions themselves was described by such kind of formulation. A question came to my mind, or it occurred to me, or I have been wondering. A question came up. Statements show that the questions appeared in a way without the will or despite the will of the author. The fact that the students did not feel they were owner of the question, that they were not controlling the situation to the end, launched a certain process of questioning in which one question gave rise to other. Additionally, upon composition, turned out that the arising question had been present within the writer's mind for a longer period of time in comparison to the control group, suggesting that time played a significant role in the processing of the subject matter. It is worth observing that it was not a very pleasant situation for my students, and that I had a large impact, and it had a large impact on their everyday life, and even disturbed the normal functioning of the student. The students wrote they had a hard time dealing with the answer. Someone had shut himself up in this room, and another talked a lot about it with the parents and brother. Another caught himself thinking about it constantly. Another, I found myself at the bottom. Another panicked and left the party. Another felt physical pain. In the control group, questions were evoked by some specific situation or person. Student faced a choice. High school, ethics, mother, father, religion, instruction, choice of sports, or someone asked them the question directly. Most students treat the question as a problem to be solved.
And at the end of their composition, a concrete answer to the question always appeared. Okay, perhaps I will again short and I will come to the conclusion. After all analysis, it seems clear that the Lippmann's method of philosophical inquiry with children, despite initially appearing pessimistic, provides valuable insights. First, it's evident that 16-year-olds ask themselves significant existential questions. Each student, regardless of their group, identified and explored a particular question that they considered important and relevant to their lives. This underscores the importance of asking such questions. And while school can facilitate this, it is finally life experience that provides context and meaning. Secondly, the P4C group displayed a greater tendency to ask important questions without external prompting, indicating a greater degree of internal philosophical reflection. These students demonstrated a deep-rooted problem-oriented approach to perceiving the world, which is activated in various situations. Urgent questions launch a process of reflective questioning itself, shaping a general reflective attitude towards life. Thirdly, the questions posed by P4C students were more abstract and philosophical, evoking a deeper and longer-lasting engagement with the topic. One question provokes another, and this then triggers another. Reflective attitude towards questioning, according to Jaspers, transforms thinking into a form of being that illuminates the world around us. Fourthly, the study showed that questions that were important to the student had already appeared earlier in P4C classes. This demonstrates the value of such classes in fostering spontaneous questioning and group self-questioning. The fact that these questions are forgotten by the student over time is not a failure of the P4C method, but rather its victory. Internal integration of philosophical questions allows them to be reborn anew and evoke wonder once more. Last sentence, to become truly important to a student's existence, a philosophical question must be immersed in a daily subjective experience. Only when questions are integrated into the context of a student's life can appropriate criteria and context emerge, leading to a change. Yeah. Okay. So thank you. I'm afraid we don't have time for questions. So we can leave the conversation for for break, dinner, I suppose. for supper. Yeah, because we might not even have the break. So. But okay, thank you. Thank you, Peter. So anyway, if somebody wants to. No, because there's no time. No time. You can have we will try to have a break, then you can have a question.
because we also have some invited speakers from abroad, from the ocean, and we need to be connected with them on time. And so, please, I would like to welcome, and we will switch into Polish now for all the English speakers who already left. Więc może przejdę w takim razie już płynnie na polski. Peter wanted to ask what you wanted to have multi-language conversations. Here you go. Więc witamy panią Anię. Przepraszam, zrobiłam program. Mamy program, jak zwykle. Pani Ania Szymaszczyk. Pani Ania w końcu powie coś do Polaków w języku polskim i tytuł wystąpienia między inspiracją a sugestią. Mogę też tłumaczyć na angielski, between inspiration and suggestion. And there is abstract in English for English speakers if you would like to know what this is speech about. Okay. Pani Martyna, zgrywałaś? Możemy mieć jedno pytanie. We can have one question in the meantime. W jakim kwartalniku właśnie? Ja to znalazłam, ale nie pamiętam. 17, tak? 18-19. Tekst jest wydany w kwartalniku. I tam jest jeszcze jakiś inny tekst, z tego co widziałam, bo ja cały pobrałam. Kwartalnik jest bezpłatny do pobrania i tam dyskusja pani Markowskiej, która nie jarzdy. Nie czytałam. Stwierdziłam, że nie będę czytać przed wystąpieniem. Tak. Świętej pamięci. Klasyczne i dla studentów. Horyzont poznawczy, pojęciowość, dojrzałość, ale Okej, przejdziemy już do wystąpienia. Zapraszamy panią Szymaszczyk. Ja trochę nawiążę w swojej prezentacji do poprzedniej wypowiedzi, bo sugestią a inspiracją ten temat jakby wypłynął we mnie z takiego głębokiego przekonania, może nawet chęci uzasadnienia czy poddania pod dyskusję tego, że w praktyce swojej zawsze wykorzystuję wyłącznie pytania od dzieci, a nie przygotowuję pytań gotowych z zasady i te pytania, chyba że są w formie takiej zamkniętej dociekania. Po prostu jestem tego przeciwniczką, spróbuję to uzasadnić. To była, wiem, że mam mało czasu, ale temat jest szerszy. Chciałam nawiązać do wszystkich części tego filozofowania z dziećmi i spróbuję tak pokrótce też pokusić się o wychwycenie istoty tych pojęć, chociaż zdaję sobie sprawę, że one się zazębiają, przechodzą jedne w drugiej i dobrze, żeby sugestia była czasami inspiracją. Więc zadanie pytania od dzieci. Dzieci, nawet już tutaj nie młodzież, tylko pracuję z całkiem małymi dziećmi i właśnie to jest wielką satysfakcją dla mnie. Tak, może arbitralnie, ale też zastanowić się, kiedy ta sugestia sugestia określona jako nakierowanie na konkretną drogę poszukiwań, tak? Czy treści, czy myślenia, w odróżnieniu od inspiracji,
którą określiłabym też jako nakierowanie, ale na indywidualne poszukiwanie prawdy, tak górnolotnie. I to prawdy takiej no, ponadindywidualnej, tak ją nazwę. I przy takim rozumieniu sugestii i inspiracji, no wiadomo, że cel filozofowania z dziećmi, jakim jest edukacja do samodzielności, no prosiłby się wyłącznie o inspirację, ale no w dialogu jest to raczej, no przenikają się te elementy i myślę, że też, tak jak tutaj postaram się pokazać, sugestia czasami spełnia taką pożyteczną funkcję. Trochę pochwalę inspirację, która no, zakłada wolność osoby, zaufanie, otwartość. Natomiast no, sugestia czasami taką może niesymetrię, czasami no generalnie można powiedzieć, że jest taka B trochę. Ja się jej zawsze boję i zawsze się bałam i dlatego no, między innymi tutaj profesor Piłat powiedział, że wspomniała o gazecie Filozofii, tak, która jest no, właśnie owocem pewnie nie mojego tylko wspólnego, czy to się wpisała jakoś moje obawy, żeby właśnie no, całkowicie zawierała myśli dzieci, tak, nawet nie ma wstępniaka. No oczywiście to jest do końca niemożliwe, bo sugestia i autosugestia jest na pewno obecna i w ogóle pewnie autorską myśl, już czekam na ten wykład, nie jest to taka prosta sprawa, no ale generalnie chodzi o to, żeby wystrzegać się w cudzysłowie no, takiej sugestii. Myślę sobie, że też w nauczaniu innych przedmiotów jest całkiem pożądana, tak? Często. Natomiast no tutaj w tym filozofowaniu z dziećmi jako procesie dochodzenia do samodzielności myślowej i wartości pewnych no jest generalnie czymś, co warto sobie uświadamiać, tak? I przy uczciwym podejściu no, w cudzysłowie stosować bardzo, bardzo tak uważnie. Zacznę może od tych już etapów, tak, kolejnych. Więc profesor Obojewska w takim może wariancie filozofowania z dziećmi, który nazywa warsztaty filozofowania z dziećmi, proponuje lodołamacz, czyli takie ćwiczenie, którego celem jest rozluźnienie atmosfery i taka otwartość się pojawiła i swoboda. Natomiast no tutaj ja sama pisząc scenariusz, no po prostu bardzo, bardzo uważam na to, żeby już w tym momencie w sposób nie nakierować na myślenie, które później w dialogu, a wcześniej w zadawaniu pytań przez dzieci, no właśnie już będzie jakoś tym ćwiczeniem skażone, mówiąc tak brutalnie i ostro. Więc tutaj bym bardzo wielką taką zalecała ostrożność. Natomiast to, co jest taką sztuką, wydaje mi się, w filozofowaniu z dziećmi, to jest taka atmosfera, która no, jest czymś nieuchwytnym, ale jest warunkiem dobrego filozofowania. To nie ulega wątpliwości. I ja myślę, że tutaj, żeby taką atmosferę stworzyć, jest może na miejscu jakaś sugestia polegająca na właśnie sugestywnym zaangażowaniu co najmniej osoby prowadzącej. Tutaj to troskliwe myślenie też, zajęcie się czymś, co się tej uwagi i zajęcia samo w sobie. Mówię rozciągać, tak, z jakich założeń wychodzę, ale wydaje się, że taka sugestia, która pokazuje, że jesteś ważny i to, co mówisz, jest istotne dla mnie, tak? Zajmujemy się czymś, co przekracza, prawda, codzienność, no jest sugestią, której wydaje mi się, że nie należy się bać, a wręcz przeciwnie. Tutaj już powiedziałam. Natomiast dalsza sprawa tekst. No dobór tekstu jest wielką sztuką i tutaj powiem tak, no, też stosuję najczęściej literaturę, fragmenty literatury,
ale no, filozoficzne teksty ze starszymi, no, z zasady mają jakieś problemy, które, no, jak tutaj jest kolejny problem, jak ktoś jest filozofem, no to jest niesamowita pokusa podpowiedzenia jeszcze jakichś może nie wydobytych problemów, ale no, w każdym razie literatura piękna w jakimś sensie wydaje mi się najlepsza, natomiast też wykorzystuje bajki. I bajki często no, mają bardzo jasny morał i przesłanie, ale ten tak już z warsztatu, żeby łączyć praktykę, no, zawsze pomijam tytuł i koniec, tak? Natomiast tutaj sugestia jest wyraźna, ale no, przy treningu, o którym też Dominika mówiła, tak jak można by, tylko z małymi dziećmi, obserwuję wyraźnie, że już po, nie wiem, roku czy troszeczkę więcej, dzieci potrafią same zakwestionować morał, szukać poza morałami problemów, więc jakby sugestia staje się inspiracją. I no, jeżeli nie jest jakoś tak nachalnie, znaczy myślę, że taki trening właśnie krytycznego myślenia i też chcę tutaj podkreślić, że wydaje mi się, że pytania, które stawiają dzieci, właśnie ułatwiają takie podejście do tekstu, nawet na popularno-naukowego, bo takie też wykorzystuję. Właściwie każdy tekst sprawia, że się nadaje, jeśli dzieci są w cudzysłowie wyrobione w stawianiu problemów i zadawaniu pytań. Stąd ten mój nacisk wielki na taką klasyczną formę filozofowania z dziećmi, gdzie te pytania po prostu oni stawiają. I wydaje mi się, że oczywiście nie to, że dla mnie to jest też tak jak jakoś też powiedziałam, że o tym będę mówić, wyraz po prostu pokazuje to czystość metody dla mnie, tak? A inne to już są wariantywne. Na przykład bardzo dużo jest filozofowania bardzo wartościowych, ale które tego elementu nie zawierają. Wydaje mi się, że to są już jakościowo inne, na przykład po spektaklach teatralnych, tak? Zawsze moje pytanie jest takie, czy dzieci stawiają pytania, czy one mają te pytania już zadane. Jeszcze sam tekst to jest mało, jest prezentacja tekstu, jest istotne często akcentowanie pewnych fragmentów, zatrzymanie. Na przykład niektóre osoby, no, nie wiem, małe dzieci po prostu nie łapią czasami w ogóle wątku, tak? I jakby powtórzenie treści no jest już sugestią według mnie. Więc, no, wiele pułapek tutaj jest takich, że nie ma tej wolności, czy tej inspiracji, którą mieliśmy w założeniu. Czasami też jest autosugestia, na przykład ten obecny filozofik Słowo, no jakby wywoływał niemal automatycznie, że Słowo nazywa, ale wiadomo, że bardzo wielki nacisk jest psychologiczny w tej chwili na ten aspekt Słowa, ale no jest nie jedyny. Że uczniów czy dzieci miały znaczenie niż jakaś sugestia ze strony tekstu czy ćwiczenia. Podobnie Ziemia natychmiast ekologiczne pytania prowokuje, hasło Ziemia, bez jak gdyby dodatkowych inspiracji. Także nie chcę tutaj za długo się zatrzymywać, ale no, pewnie parę takich, ale że świadomość można oprócz świadomości, czyli powiedzmy rozpoznawania tej sugestii, zawsze jest jawna, no po prostu można kształtować taką postawę refleksyjną, wydaje mi się, no dzięki temu, że te pytania są układane, czasami nielogiczne, czasami niepoprawne gramatycznie, ale one są przede wszystkim też tematycznie związane z doświadczeniami dzieci. Nie mówię teraz o autosugestii, tylko z takimi autentycznymi doświadczeniami, tak? Więc one mają ogromną wartość i wydaje mi się, że
sugestia jest, znaczy nie musimy się jej tak bardzo bać, bo broni, tak, poprzez właśnie refleksyjną postawę, poprzez no, taką umiejętność. Natomiast no, następny etap, sama dyskusja, no to jest też mnóstwo niebezpieczeństw. Ja powiem szczerze, że ja się tak jakoś emocjonuję tymi dociekaniami, które od lat prowadzę i tak mnie fascynują te pytania dzieci, różnice w podejściu różnych grup do tych samych, powiedzmy, tekstów, że no nie mogę ukryć jakiegoś swojego aplausu, tak? I to jest oczywiście też czasami sugerujące, chociaż przestrzegam tych rygorów, tak, żeby nie żadnego pytania nie naznaczać jako lepsze, ale no jest tutaj też takie niebezpieczeństwo, które, znaczy nie wiem, to wydaje mi się, że to jest to prostliwe myślenie. Tak mi się to łączy. Więc to chcę powiedzieć jeszcze raz, że sugestia nie jest nigdy, nie jest jakimś niebezpieczeństwem, chociaż jakoś w moim doświadczeniu bardzo pilnuję, żeby. Natomiast no, na poziomie jeszcze powiem wyboru pytania, no to jak piszemy autora, ja piszę autora, żeby zasugerować, że autor jest ważny, to potem czasami jest, ja mówię o małych dzieciach, ale i tu też, no, a nie na treść pytania, więc no to też jakieś takie praktyczne metody stosuję, że zamykamy oczy i na przykład już nie czytam autora, tak, jakieś, no bo to też, to jest akurat sugestia, no nie, zdecydowanie niepożądana. Żeby przejdę jeszcze do właśnie podsumowania. I tutaj wydaje mi się, że sugestia, ja tego powiem szczerze, bo mam 45 minut, a to jest takie bardzo istotna ewaluacja, czy takie no, po prostu przejście, które wymaga jednak od małych dzieci no, śledzenia, takiego metamyślenia, śledzenia toku dyskusji. To jest bardzo trudne i bardzo się też pilnuje, żeby nie narzucić właśnie swojego widzenia i żeby do konkluzji nie doprowadzić, tak, żeby to nie było, żeby to było pozostało otwarte. No i tutaj ratunkiem zawsze jest znowu pytanie. Bardzo krótkie pytanie. Już będę chyba rzeczywiście kończyć, chociaż strasznie się skracam, bo bardzo dużo. Może po prostu na końcu takie moje pytanie jeszcze. Już, a nie wiem, po angielsku mogą być. Myślę sobie, że no po prostu powiem tak, jest, jak dialog może sprzyjać inspiracji, tak? Czyli inspiracja to jest podejście absolutnie oryginalne, przefiltrowane przez swoje wartości, przez swoje myślenie i no w dialogu tak może być, ale no jest to generalnie dla mnie, no myślę, że jakimś może być problemem, w jaki sposób ta kwestia jest obecna w dialogu. Natomiast no, myślę, że ona jest obecna, może być w jakimś sensie jako właśnie czynek do inspiracji i chciałabym, żeby no, to się udawało, że myślę, że może takie uświadomienie tej istoty, jeżeli Państwo się oczywiście zgodzą, że taka jest istota tych takich dosyć wieloznacznych pojęć, troszkę przenikających się, no to wydaje mi się, że warto to z dużą uwagą śledzić właśnie podczas swojej takiej ewaluacji zajęć. No bo taka gazeta, czasami na przykład dzieci w niej odnajdują jakieś reminiscencje z gier, których ja nie znam i to wcale nie jest oryginalne, a nam się wydaje, że znaczy no jest, ale po prostu dla nas jest, dorosłych, natomiast no, one wybierają te materiały, ale one też po prostu natychmiast im się po prostu to kojarzy z jakimś plastyką dziecięcą. Także już zostawiam Państwa może z tymi pytaniami, tak tylko, bo pewnie nie ma czasu. Chcę powiedzieć,
pozwalam sobie powiedzieć, że jest gazeta wydawana przez Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej Fronezis. To jest już 17 numer, ukazuje się raz na rok i ma ambicje w niesugerujący sposób po prostu inspirować myślenie tych, którzy ją tworzą i tych, którzy ją będą czytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No niestety troszeczkę jesteśmy poza czasem, a chcielibyśmy chyba zrobić krótką przerwę, myślę, tak, przed naszą konferencją. Ta część taka bardziej akademicko-naukowa, powiedzmy, zakończyła się. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wystąpili. Ta druga część jest bardziej taka skierowana na popularyzację. Chcemy, może nie miały kontaktu z edukacją filozoficzną albo z ruchem filozofowania z dziećmi, troszkę treści. Też mamy parę osób, które się podłączą online, ale to za chwilkę. Więc może wypuszczę Państwa na takie 7 minut plus pół, dobra? Przerwy. Bardzo proszę, po prostu mamy połączonych jedni są na konferencji, drugi na jakimś tam... 15:30 spotykamy No się. tak 30,5, no jak...
Dobrze, bardzo serdecznie witam Państwa na tej drugiej naszej części. Zapraszam, żeby zająć miejsca. Wiem, że jest dużo tematów do dyskusji i przerwy nam się skracają troszeczkę, ale to po prostu danych. I chciałam tutaj zaprosić, mamy kilka osób, które trochę nas wspierają. Z metodą filozofowania z dziećmi. Zaczniemy od profesora Marolinsa, który jest hello Ma, are you there? Pan profesor jest, I just gonna say a few words Polish about you, okay? Pan profesor jest następcą i jest dyrektorem Institute for the Advancement of Philosophy for Children przy Montclair State University. No i teraz bardzo aktywnie przygotowuje publikacje dotyczące historii. Jedną z publikacji była publikacja na temat Margaret Sharp i jej wkładu w rozwój filozofowania z dziećmi i Margaret Sharp, right? No i teraz ta publikacja na temat Garretta Matthewsa. Garrett Matthews, a child's philosopher, right? To jest taki wkład. No i chciałam, żeby troszeczkę profesor do nas powiedział. Okay, so the floor is yours, but just make some short breaks for me to translate, okay? Thank you. Thank you. Congratulations for putting together this wonderful conference. Bardzo dziękuję. Gratulacje dla wszystkich, którzy konferencja ma miejsce. I read through the book of abstracts, but I cannot be there with you. Czytałem troszeczkę abstraktów i bardzo jest mi przykro, że nie mogą być z Państwem. Theme of the conference, between theory and practice. Tutaj zachwycony jestem tematem tego połączenia praktyki i teorii. I think that philosophy for children has always been a unique advantage. Teorią i praktyką. And it's also, I think, significant that because philosophy for children had a broad international, almost from the beginning, it has really benefited from both theory and practice coming cultures to exchange ideas and inform each other. Właśnie międzynarodowy to też to, że ta teoria i praktyka też ma ten wymiar wielokulturowy. 50th anniversary of the establishment. Jak pewnie Państwo wiedzą, jesteśmy 5 rocznic po rocznicy założenia tego Instytutu Filozofowania z dziećmi. And many people know the names of Matthew Whitman and Anne Sharp, but in the beginning, in the early years, of course, they established a unique approach. But they were always very interested in other traditions about what this work might become. Oczywiście Państwo znają takie nazwiska jak Whitman czy Sharp, ale oni też od początku uczenia się z innych tradycji, z innych kultur. As most people know, Whitman invented the idea of curricular model for children. Curriculum, czyli ten cały pakiet materiałów dla szkół i filozofowania z dziećmi. They insisted that they be culturally adapted to fit within the locality for the children. Kiedy zgłaszali się w sprawie tłumaczenia, to właśnie też jakby ich adaptować te historie do lokalnych treści. But he also had a vision that people from pick up the idea of writing original philosophical stories and novels for children based in the philosophical. Też miał nadzieję, że
że będzie w tradycjach tych lokalnych kontynuowana ta metoda. So I'm hoping that will happen someday. Okej, mam nadzieję, że to się też kiedyś wydarzy. I think it is happening. Myślę, że to się dzieje. Nice. And I just want to say one more time that I'm so impressed with the app. I think it's a real important fulfillment of the vision of Lippmann and Sharp, that people from very different educational cultures and very different philosophical traditions would come together and figure out what philosophy for children. Naprawdę zrobiła na mnie duże wrażenie księga. Ludzie z tak wielu kultur, którzy się spotkali. I to jest dopełnienie tej wizji Lippmann-Sharp w tej relacji między teorią. So thank you again for this opportunity to say hello. Thank you. Państwu, maybe we can say, yeah, we can applause for Okej, mam nadzieję przeczytać i czekam na wydanie specjalne naszego numeru. Mam nadzieję, że też od razu Państwu zachęcam. Okay, thank you, Ma. Have a safe trip. Thank you. Drive safely. Bye. Profesor Ma jest w trasie między jednym warsztatem a drugim, także tak wygląda życie edukatora. Okej, dziękuję bardzo. Teraz już zapraszam do Polski, więc ja tak odpocznę, to już Pan który jest partnerem naszej konferencji, ale też i wspaniałe, oryginalne na skalę europejską czasopismo Filozofuj, które troszeczkę niestety do nas stało. Poczta gdzieś zawiodła, ale Pan profesor myślę, że opowie, czy Państwo znają dlaczego. Dobry Państwu, nie jestem specjalistą od filozofii z dziećmi, chyba że tylko w sensie domowym, to znaczy ze swoimi dziećmi, ale staramy się docierać do młodzieży. Jeśli chodzi o filozofię, nie dotarły do Was egzemplarze jeszcze, a mam nadzieję, że dotrą może w ciągu dnia, może do jutra. Natomiast możecie zawsze spojrzeć na naszą stronę filozofii.eu. Tam mamy praktycznie wszystkie numery, nie licząc ostatniego numeru, w dostępie wolnym, w PDF-ach. Nie można... Kluby filozofii, omawiamy, dyskutujemy, zapraszamy głównie autorów, żeby z widowni. Natomiast jaka jest idea filozofii? Zawsze na pewno znacie to powiedzenie, że ludzie chcą napisać książkę taką, jaką chcieliby sami przeczytać. To ja też tak pomyślałem, że warto by napisać, coś pisać takiego, co ja bym sam chciał czytać, gdybym albo studentem innego kierunku studiów niż filozofia, a chciałbym się czegoś dowiedzieć, co w tej filozofii, żeby nie było tych izmów za dużo, żeby nie było takich, nie wiem jakie Wasze były doświadczenia z czasów studiów, czy nawet poniżej tak z czasów studiów, ale gdzieś uczycie, możecie obserwować jakieś formy nauczania. Dla mnie filozofii, często to jest historia filozofii pełna zarzucania takimi faktami, co kto gdzie kiedy powiedział. Nie ma takiej szansy na przeżycie zdziwienia, zaciekawienia tego, co tam się nazywa aportem. Tego się zacznie prawdziwe filozofowanie, takie powstaje pytanie, zdziwienie i jest ciekawość, jak to jest. Małe dzieci wydaje mi się, że są w tym najlepsze, bo świat na nich jest całość czymś nowym, nie są światem przyzwyczajone do niego i wszystko jest dziwne i zadziwiające i zawsze pytają, dlaczego. To chcieliśmy zrobić coś takiego, co dla takich osób byłoby możliwością wejścia w filozofię, niekoniecznie oczywiście, bo to jest problem z popularyzacją, że my to już powiemy wszystko, co można powiedzieć i po przeczytaniu filozofii już się jest specjalistą w danym temacie. Tak, mamy numer poświęcony sensowi życia, ktoś przeczyta ten numer i właściwie już wszystko tak nie jest, ale jest przynajmniej takie otwarcie furtki, pokazanie, że tam po drugiej stronie jest jakaś piękna kraina, można coś pięknego powąchać, dotknąć, zobaczyć i pokazanie dalszych ścieżek. Zawsze mamy za artykułem, warto doczytać taką sekcję, w której jest 2, 3, 4 czasami publikacje wskazane już w takich bardziej zawodowych
w pewnym sensie filozofii to jest taki pozytywny tego słowa znaczeniu filozofii, tak jest, powiedzmy, niekoniecznie. Ale dealer filozofii to jest właśnie ktoś, kto tak wchodzi trochę w tłum, daje posmakować filozofii, no i robimy to trochę egoistycznie, przyznaję się, tak. Mamy nadzieję, że to sprawi, że więcej osób będzie chciało tę filozofię studiować, co przełoży się na większą liczbę, którzy filozofię jakoś bliżej poznali, którzy będą chętnymi czytelnikami książek filozoficznych, że powstanie taka masa krytyczna osób, które chcą filozofią się zajmować niekoniecznie profesjonalnie, ale chcą czytać, chcą dyskutować. No i wydaje mi się, że w społeczeństwie, gdzie filozoficzna jest przekroczona, to przekłada się jakoś na kulturę, na język polityki. Wydaje mi się, że ze wszechmiar byłoby to coś pożytecznego. Więc zachęcam Wam, jeżeli chcielibyście wykorzystywać w swoich praktykach, w swojej praktyce dydaktycznej, czy z dziećmi, czy z młodzieżą, tego nie wiem, czy są wielki Was. Filozofia być może jest bardziej adresowana do takiej młodzieży już powiedzmy nastoletniej niż powiedzmy 10-9-letniej. To wydaje mi się, że będzie dużo dla Was ciekawych rzeczy. Mamy nie tylko takie artykuły tematyczne, ale mamy też cykle, na przykład cykl krytycznego myślenia, cykl logiki. Mamy też, ja chyba jest tam gdzieś między Wami, albo do Was dołączy, ma swój cykl dotyczący nauczania filozofii w szkole, więc wydaje mi się, że znajdziecie coś dla siebie, każdy dla siebie. No i przy okazji oczywiście życzę Wam owocnych obrad. My mamy tu nasze obrady, więc ja za chwilę biegnę na 16 się zacznie następny wykład. No tyle od siebie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy północ. Tak, Marcin się podłączył. Bo też jest ta konferencja, ale chyba we Włoszech. To? Marcinie, czy słyszysz nas? Albo na Ciebie? Halo, Marcin? Dzień dobry wszystkim. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, to jest teraz ślad, czyli warunki jest szkoła. Podróż z miejsca na miejsce. Czy dobrze mnie słychać? Może być? Tak. Dobrze. Bardzo serdecznie witam, bardzo się cieszę, że chociaż nie mogę być fizyczny, nie przynajmniej przez chwilę mogę z Państwem zobaczyć. Przede wszystkim gratuluję udziału w tej konferencji, która jest bardzo ważnym wydarzeniem. Po prostu musimy się spotykać, musimy wymieniać doświadczenia, bo mam wrażenie, że edukacja filozoficzna jest czymś, zwłaszcza w szkołach, co wymaga cały czas refleksji, umysłu, realizowania dotychczasowych założeń. A ponieważ do tego wszystkiego spotkania, tej sesji tutaj zaproszeni redaktorzy czasowcy, chciałbym też nawiązać do tego, że jako edukacja filozoficzna bardzo jesteśmy otwarci na to, żeby wypowiedzi badaczy edukacji filozoficznej różnie rozumiane i na różnych poziomach edukacji również właśnie w formie artykułów naukowych. Wiem, że część z Państwa uczestników też dołączy do tego wspólnego dzieła. Jest to oczywiście nie jest tak bardzo eksponowane, bo opracowania na ten temat nie jest częste. Ja mam też tak to wymianie, że pierwsze badania również, jak to jest bardzo trudne w przypadku prowadzą badanie ilościowe, ale przede wszystkim, że właśnie będzie ta refleksja teoretyczna i praktyczna prowadzona i potem prezentowana w formie artykułów naukowych. Mamy nadzieję, że owocem tej konferencji będzie też to, który będzie zawierał dodatkowe wyzwanie, jeśli będzie pewien krok, który nastąpią następnie. Bardzo się gratuluję wszystkim udziałom konferencji i organizatorom, że w takiej wspaniałej formule udało się to bardzo owocnych obrad. Dziękujemy i pozdrawiamy owocnych obrad i mam nadzieję, że właśnie stworzymy też wspólny numer specjalny edukacji filozoficznej, a szczegóły też ustalimy na miejscu. Dzięki, pozdrawiamy. Może
Chciałam zaprosić Panią Agnieszkę Świeczkę, która reprezentuje na żywo tutaj, zapraszam do przodu, Fundację Prawa do Demokracji. Troszeczkę chcieliśmy też wyjść poza sektor samej edukacji rządowych, ale też Pani Agnieszka reprezentuje organizację, która w polskiej edukacji filozoficznej jest od początku lat 90., bo tutaj była związana z działaniami profesora Piłata. Myślę, że za chwilkę zadania. Dzień dobry, bardzo się cieszę z zaproszenia i że mogę tutaj być. Dla mnie to bardzo inspiracyjne. Jestem z trochę innego środowiska niż większość z Państwa, ale krótko o fundacji. Fundacja działa od 1989 roku, czyli już ponad 30 lat. Pracujemy nad rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zmian prodemokratycznych zarówno w Polsce, jak i w krajach byłego Związku Radzieckiego. I pracujemy przez wiele różnych programów. Tak w skrócie, jednym z tych programów było w latach 90. wprowadzenie programu filozofii dla dzieci do Polski, przetłumaczenie materiałów Filipana i Szach i wprowadzenie do systemu edukacji, bo to są materiały dopuszczone do użytku szkolnego z wielkim udziałem profesora Piłata, doktora Anny Łagowskiej. Teraz materiałami opiekuje się Stowarzyszenie Filonezy, reprezentowane przez Panią Annę. Tak to wyglądało w latach 90. Taka książeczka, która jest jednym z takich z materiałów, które są opublikowane. A z mojej perspektywy moja obecność tutaj ważna z tego względu, że pracujemy z organizacjami pozarządowymi, sieciujemy organizacje pozarządowe, pracujemy z organizacjami, które działają na rzecz dzieci i młodzieży i wspierają je w rozwoju psychospołecznym, powiedzmy to tak ogólnie. I dla mnie inspirujące jest to, w jaki sposób takie narzędzie jak filozofowanie z dziećmi, czy generalnie edukacja filozoficzna pomaga przezwyciężyć różne trudności, które z jednej strony ujawniła pandemia, ale też różne kryzysy, które pojawiają się w wieku dojrzewania, w jaki sposób mogą być minimalizowane właśnie dzięki temu narzędzia, może by udało się jakoś połączyć te środowiska, dlatego też dzięki za inspirację i czekam na Państwa wykład. Dziękuję. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że też troszeczkę miałam pokazać, że bardziej szerokie jak się dało. To też wszystko jest streamingowane i też ten zapis streamingowy zostanie. Więc wisiało, wiem od wielu osób, że nie mogli dzisiaj być, albo nie mogli tego nawet na żywo oglądać, więc mam nadzieję, że to też się przyczyni. Dlatego chciałam, żeby tak wiele osób wystąpiło i nie tyle osób swój głos tutaj udzieliło, żeby osoba, która zupełnie nie ma z tym związku, to ma szansę przez te parę godzin dowiedzieć się sporo, tak mi się wydaje. No nic, ale myślę, że czas przejść do keynote speakers, czyli do wykładów specjalnych, na które wszyscy czekamy. Chciałam tu zaprosić profesora Piłata, który można powiedzieć jest inicjatorem filozofowania z dziećmi w Polsce w latach 90. On też miał okazję spotkać Marcina Filipana. Mam nadzieję, że kilka sekretów z tych historycznych wątków pan profesor też zdradzi i czekamy na to. Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość podzielenia się zarówno pewnymi wspomnieniami, jak i refleksją teoretyczną na temat właśnie edukacji filozoficznej w szkole, czy w ogóle w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą. Spotkanie z Matthew Lipmanem i Anne Sharp w Montesquieu w 1991 roku było wystąpienia niezwykle ważne. Ktoś mi powiedział, że warsztaty z różnymi grupami nauczycieli albo pracował w szkole. Teraz bym sobie żadnych inklinacji. Natomiast inklinacji w wielkościach się okazuje, że przychodzi po prostu z inspiracji. Te warsztaty letnie, które tam ludzie z różnych krajów i
tej pracy, to znaczy każdy scenariusz, każdy pomysł, który przychodził do głowy, w tamtym kontekście tak wielką przygodą. To zdawało się nowe, zdawało się otwierać jakieś nowe drogi. Wiele osób, w tym ja, szukaliśmy nieomal dostała się w nasze ręce, to znaczy środowiska Philosophy for Children. Za tym poszła współpraca z innymi. Działając intensywnie na tym polu w Holandii, no, jednocześnie też przyjeżdżał często do Polski. Zaprzyjaźnił się z nami, współpracował z nami. Jemu zawdzięczamy tę ideę gazety danej przez same dzieci, której nawiązującej do idei intelektualne, które Perry Mason dzisiaj, gdyby nie go, jego własne pisarstwo, które działo się właśnie w takim stylu i lipmanowskim, i nie lipmanowskim. On też pisał teksty literackie dla dzieci, które jemu i nam wszystkim do pracy z dziećmi, ale właśnie do tych potrzeb filozoficznych i dziecięcych jednocześnie. No tak, to była wielka przygoda. I to, że wciąż istnieje ten, w swoim czasie założyliśmy, jest oczywiście dowodem, że dla szerokich kręgów, jak może na początku sobie realistycznie ja czy inni wyobrażaliśmy, że możemy to robić jeszcze na innym poziomie. Bo edukacja ma się nie tylko zmieniać w sensie nowoczesnych metod, też pod względem pola działania. Tym nowym polem działania jest to, o czym teraz właśnie chciałbym powiedzieć, czyli dość radykalnie pojmowana refleksja. Zacząć od wspomnienia takiej jednej myśli pana, która utkwiła mi w pamięci. Nie wiem, gdzie ją przeczytałem. Mam myśl, ideę, która umieszcza w centrum całego przedsięwzięcia. Nie chęć doskonalenia myślenia, akcji, rozszerzenia pola naszej świadomości czy intelektu, ale współczucia, które wyraża się mniej więcej tak, w ustach Higmana. Dzieci nic nie mają. Dzieci są biedne, nie mają żadnej własności, oprócz swoich własnych myśli. I mieć, powinny je mieć przede wszystkim obfitości, a po drugie, to znaczy, że nie tylko je mieć, ale cały czas móc to rzecz jest bardzo trudna do określenia. Jest to coś i również ma inne funkcje, takie jak ekspresja albo właśnie komunikacja. Wiele naszych myśli jest konwencjonalnych, czyli one nie służą temu, żeby wiązać się z nami osobiście, ale raczej z tym, czy ekspresyjnych, czy konwencjonalnych myśli lekceważyć. Ale jest ta, na którą zwraca uwagę właśnie Lippmann w tej uwadze.
sfera własna, sfera właśnie posiadania i zawiadywania tym, co własne. Kiedy w swojej mowie noblowskiej to mówiła o czułym narratorze, to właściwie wyrażała rzecz dość podobną, moim zdaniem. Ta idea, którą tam powiedziała, dotyczy pewnej subtelności i wrażliwości, czyli pewnej cechy nas, jakimi jesteśmy, tylko może powinniśmy być lepiej. Wieloma względami, pod względem właśnie empatii, wrażliwości, subtelności w przeżywaniu świata. Ale nie o to chodziło, albo nie o to przede wszystkim, tylko raczej ukształtowanie nowego podmiotu wyraża się nie w tym, że odbiera w sposób bardziej subtelny, ale tym, że żyje w swoich doświadczeniach w taki sposób niekonfrontacyjny, to znaczy nie tak jak wyrażamy sądy, które często zbijają inne sądy albo wchodzą do... ale w taki sposób, że pozostają w sferze tego, co własne, rozszerzają granice podmiotowości. Właśnie nie są sądami, tylko są stanami przyznawania, integrowania, to może za dużo powiedziane, ale w każdym razie w jakiś sposób ustanawiania własnego. Podmiot. Chciałby się powiedzieć, czym własną zdolnością ma on stanąć na nogi i rzeczywiście czuć, odczuć, no i myśli przede wszystkim. Jedynym słowem, które przychodzi, refleksja. W pewnym specjalnym znaczeniu, bo refleksja może być też pospolitego, to znaczy skłonność do ponownie, czyli zdolność też udoskonalenia, poprawianie, zwracanie się jeszcze raz ku tym samym przedmiotom. Zgoda, takie jest znaczenie refleksji też, które ustanawia sam podmiot. To jest relacja wewnętrzna pomiędzy pokazać człony tej relacji, powiedzieć, kto z kim się tu łączy. Jeśli po jednej stronie są doznania, myśli, odczucia, to kto jest po drugiej stronie? Czym on charakteryzuje, jaką mocą charakteryzuje ten podmiot, że może być właścicielem swoich własnych stanów myślowych. I tego rodzaju refleksja jest wielką zagadką filozoficzną. Chciałbym w dalszym ciągu tej wypowiedzi spróbować się trochę zmienić. Ale zacząć może najpierw od prowokacji, którą który w książce poświęconej arcyłotrowi szekspirowskiemu, ze sztuki Otello, Jagonowi, potrzebuje refleksji tak naprawdę. Tylko łajdacy, ponieważ tylko łajdak sprawdzać swój własny umysł i ciągle śledzić swoje własne kroki, czy aby na pewno je rewidować swoje strategie, można powiedzieć. Na temat łajdaków i refleksji jest oczywiście ciekawa i dowcipna, ale nie sądzę, że miał w pełni rację. Myślę, że Bloom miał taki obraz, że człowiek dobro czyniący nie potrzebuje tak dużo własnych myśli, strategii, sposobów działania, ponieważ kieruje się wartościami. Jeżeli ktoś realizował, oczywiście może natrafić na problem w ich realizacji. Sam fakt realizacji, to co wewnątrz się dzieje, to znaczy intencja i wysiłek realizacji, pozostanie zawsze ważny. Ale tak nie jest, ponieważ właśnie kierowanie się zawsze tą samą zasadą, uświadomienie sobie, co jest dobre, a później działanie, bardzo niebezpieczne. Świat jest dynamiczny.
jest inaczej dobre, albo wcale niedobre w oczach innych, w kontekście konkretnym społecznym, być pewni tego, że sama idea dobra i intencja jej wykonania dadzą refleksja, czyli dostosowywanie tej intencji do warunków, w których następuje realizacja. Bardzo trudne, bo to jest właśnie niż refleksja tego ciela i intryganta, który używa refleksji w innym, kontrolować wszystkie zmienne, żeby żadna zmienna zachowania jego i innych nie wymknęła się. W diabolicznym świecie, w którym on będzie reżyserem, a inni będą tylko aktorami. Kiedy próbuje się czynić to jest rzecz ważna. Więc powstaje pytanie, jaką mocą się naturalna, to nie przyjdzie sama, wymaga pewnego treningu. Ale kiedy już powstaje, kiedy uczestnicy takich zajęć odkrywają metamyślenie i metapoznanie, właściwie według Wittmana wchodzą w zupełnie nowy świat, który ma też swoją dynamikę. On to nawet bardzo empatycznie wyraża, że jesteśmy porwani przez pewien ciąg myśli o myślach, że jest to sfera wolności, ponieważ tak jak bardzo związane z tymi rzeczami, to myśli o myślach są wypowiadane czy wymyślane nieodpowiedzialnie, ale ta odpowiedzialność jest przed samym sobą. Ona jest rzeczywiście nieosłabiająca, tak jak często bywa odpowiedzialny za różne czynności zewnętrzne, które idzie gwóźdź prosto czy krzywo, tylko wewnętrznie. To jest oczywiście jednakowo budujące i takie była ta odpowiedzialność przed samym sobą. Więc sądzę, że Wittman po prostu nie wyraził tej sugestii, tej współczującej sugestii w pełni w tej technicznej stronie swoich. Rzeczywiście skupia się na środkach myślenia o myśleniu. Warto szukać takiego narzędzia, metapoznaniem, ale jest osadzeniem tej refleksji w samym podmiocie, a więc nie czynnością. Jeszcze jedną czynnością poznawczą dodaną do innych czynności poznawczych, postawy konstytucji wewnętrznej, która to umożliwia. To piękną książkę o autorytecie wewnętrznym. On właśnie tę postawę, tę konstrukcję wewnętrzną nazywał autorytetem i zastanawiał się, skąd on płynie. Kładziono nacisk na to, że człowiek też poznaje.
jak poznajemy świat, tak też poznajemy siebie. W pewnych oznakach częściowo poznajemy siebie. Obserwujemy stany swych myśli, przypatrujemy się. I ta metafora patrzenia na siebie, takiego wglądu, metafory wzrokowe, które zdaniem Morana są nieco mylące. One właściwie upodabniają naszą samowiedzę do wiedzy o świecie, tylko powołują do życia coś takiego subtelnego, obserwacji czy intuicji, którą bardzo trudno wyjaśnić. Powiada, że na tej drodze nie można osiągnąć wiele oczywiście, bo można osiągnąć pełność własnej ekspresji, ale nie można osiągnąć zwiększonego stanu władania swoim własnym umysłem. Obserwowanie, tak, ale nie władanie. A jak możemy władać własnym umysłem? Jak możemy myśli nasze zatwierdzać lub nie zatwierdzać? Przyznawać się do nich lub nie przyznawać przed samym sobą. Słowa angielskiego, które nie ma dobrego odpowiednika po polsku, avowal, czyli to jest przyznać się, ale nie tak przyznać, jak człowiek przyznaje się w sądzie, albo przyznaje się przed kimś, że coś zrobił, i też nie zatwierdzić, w takim sensie, że powiedzieć świadkiem samego siebie, być świadkiem w sądzie i potwierdzić, tak, rzeczywiście to myślałem, to jest moja własna. Avowal jest takim przyznaniem się do czegoś albo przyznaniem, że się kimś przed samym sobą. Jest to bardzo inspirujące. Opowiada na co zaangażowaniem i jak to jest, że myśli, które posiadamy, stany umysłu nie wiążą nas całkowicie. Jesteśmy 100% tym, co jest naszym umysłem, ale jeszcze mamy coś takiego, co może nasz własny umysł się odseparować. Możemy się nie przyznać do tej myśli. Możemy czuć nienawiść i powiedzieć, ale że nie chcemy czuć tej nienawiści. Możemy desperację, albo przeciwnie, zachwyty, ale z drugiej strony zachować tę ironiczną, bo ironia jest istotna, ironiczny dystans do tego, co przeżywamy. Ta ironia potrzebna jest nam nie do zabawy, nie do tego, żeby cały czas uskakiwać przed samymi sobą i bawić się w swoją wewnętrzną wolność. Nie do tego jest nam potrzebna, tylko do tego, żeby utrzymać autorytet w stosunku do samego siebie. Tego autorytetu, tej wewnętrznej wolności, zgadzania się lub niezgadzania ze swoim własnym umysłem, trzeba przyznać, jest znów tajemnicze. Można się zastanawiać, skąd się ono bierze. Że nie bawi się tylko, że nie wie ruchu separacji od samego siebie przez niedowiedzenie. Ucieczka od aktu wolności, emancypacja się aktu wolności jest bardzo trudna. Można powiedzieć, że wewnętrznie takie samo. Się nie różnić wiele od siebie. Więc miałyby być czymś innym, to właściwie na czym to miało polegać. I tu które Carli Bagnoli, która pisała taki komentarz do Richarda Morana i doszło w nim pewien spór, zdaniem otwierający oczy, przynajmniej moje otworzył. Mianowicie, że ten wewnętrzny autorytet, który mamy w stosunku do własnych myśli, nie jest całkowicie autonomiczny. On się wytwarza w dyskursie, dialogu, a mianowicie wiąże się z bardzo szczególnym dialogiem, gdzie inny podmiot staje w pozycji ty, a nie w pozycji on. Oczywiście można prowadzić dialogi, dyskusje społeczne w pozycji, gdzie interlokutor jest w pozycji on. Wiele takich dialogów publicznych się toczy. Można powiedzieć, on myśli, że tak, ale ja myślę, że tak. Ale ten dyskurs, w którym ktoś występuje w pozycji, jaką pozycję
poznawczą, czy jaki rodzaj autorytetu posiada i co to jest za doświadczenie. Tym się, jak sądzę, różni od każdego innych ludzi, że w tej pozycji widzimy kogoś innego jako interpretującego nas samych. Ale jeżeli ma to być instrument pracy wewnętrznej, instrument ustanawiania podmiotu, który posiada, to musielibyśmy powiedzieć tak. Doświadczenie ty polega na doświadczeniu siebie w taki sposób, w jaki jesteśmy obserwowani przez innych ludzi. Znaczy patrzymy na siebie oczami innych ludzi, ale znów to nie byłaby cała prawda. Możemy patrzeć na siebie oczami innych ludzi, szukając pewnego konformizmu. To się innym podoba i robimy tak, jak inni. Żeby doznawać zarazem siebie, jak i kogoś w tej roli, to znaczy doświadczamy kogoś, kto interpretuje nas takich, że my interpretujemy jego jako interpretującego nas. Wiem, że to brzmi trochę karkołomnie, ale to są bardzo istotne. Dlatego, że ktoś, kto interpretuje nas, musi wiedzieć, że nie rządzi nami, tylko że jest przez nas akceptowany jako interpretator nas samych. No i odwrotnie. Ten ktoś musi mieć uprawnienie do tego, aby interpretować nas samych. I kiedy złożymy te dwa uprawnienia, jeszcze raz spojrzymy właśnie na kogoś jako kogoś, kto interpretuje, widzimy, że to podwójne uprawnienie zlewa się w pewne doświadczenie, taką epifanię innego człowieka w pozycji ty. Ta druga osoba jest niesłychanie ważna. Teraz, jeśli przejść od tych refleksji snutych z powrotem do problemu poruszonego problemów poruszonych przez Matthew Lippmana, książka takiego Praktyce, to powiedziałbym, że realizatorem tego w praktyce jest po prostu wspólnota. Ta idea wspólnoty dociekającej była dla mnie od początku mniejsza i najbardziej zagadkowa. Nie umiałem zrozumieć, na czym polega tak naprawdę wspólne myślenie. To miałoby być wspólne myślenie. Nasza kultura przez paręset lat pracowała nad tym, aby bronić indywiduum, aby bronić praw indywiduum do posiadania własnych. I teraz nagle to najcenniejsze, co poniekąd było wywalczone, możemy mieć wspólne lidery, wspólne poglądy, ale musi być coś takiego. Więc wyobraźcie sobie wspólne wartość dodaną, która wynika dla myślenia z tego, że ludzie zbierają się razem i próbują wydała mi się taką. Szczególnie takie elementy metody Lippmana, to, że on zmusza uczestników do tego, aby argumentowali zarówno w sytuacji, kiedy się nie zgadzają, jak i wtedy, kiedy się zgadzają. Kiedy pytano mnie często o to, jak to uzasadnić, dlaczego mam jeszcze argumentować, skoro się zgadzamy? Jak się zgadzamy, to się zgadzamy, rozchodzimy się do domu. Jesteśmy szczęśliwi, to dobrze, że udało się konsensus osiągnąć. Kiedy się nie zgadzamy, to oczywiście jest inaczej, musimy wymieniać argumenty. Nie umiałem tego wyjaśnić. Powoływałem się na jakąś wartość dodaną, związaną z tym, że jednak różnią wobec tego, jak wszyscy wypowiedzą sobie pewny zestaw argumentów, jest to bogatszy świat intelektualny aniżeli. Ale tak naprawdę nie o to chodziło. Lata trwały, lata minęły, zanim dotarło to wreszcie do mnie, że w wspólnocie dociekającej tego wewnętrznego autorytetu każdego z osobna uczestników. Że to jest ta wspólnota, która wspiera to uprawnienie, które mamy do posiadania własności. Się zgadzamy, bo w ten sposób widzimy, jak wiele jest indywidualnych powodów zgadzania się lub niezgadzania na coś, lub odmawiania pewnych. I właśnie ta
Ten rodzaj myślenia, które daje takie uprawnienia, to powiedziałbym, że to jest istota wspólnoty dociekającej. Ma uboczne takie działanie szacunku dla innych osób. Oczywiście, ale to osiągnęlibyśmy bez wspólnot dociekających. Natomiast to, czego nigdy byśmy nie osiągnęli bez tego rodzaju prób, to jest tej osobliwej formy myślenia wspólnego. Koniec. Jeszcze jeden etap, który wydaje się, że takie postawienie sprawy, jak to zrobiłem przed w światach tych uprawnień, tych myśli. I że wspólnota dociekająca pracuje dla każdego z osobna, ale czy jest w ogóle w takim razie wspólnotą? Jest narzędziem budowania się indywidualnych myśli i naszych wewnętrznych uprawnień, ale czy jest wspólnotą? No dobrze, dzieci. Dały jakieś myśli wspólne? Czy dane im będzie przeżyć tą wielką ekscytację, która się w ogóle wiąże ze wspólnym wieniem czegoś, posiadaniem, przeżywaniem. Interpretacji, którą powiedziałem przed chwilą, to jest trochę wątpliwe. Światy. Ale skąd brać to poczucie wspólnoty? Można jej szukać bardzo głęboko, tej wspólnoty. Tutaj właśnie najlepszym przykładem jest Martin Heidegger i wymaganie się, abyśmy wreszcie zaczęli myśleć. Co to znaczy myślenie i jeszcze pewnie jeszcze w wielu innych miejscach. Miał przekonanie, że jeszcze nie zaczęliśmy myśleć. Dlaczego nie zaczęliśmy? Świat jest podporządkowany rzeczą. Tyle w nas myśli. Boimy się ich. W każdym razie mamy stosunek do nich jakiś. I to ewokuje nasze myśli. A Heidegger domagał się czegoś więcej. To znaczy uważał, że myśli bycia, jak wolałby powiedzieć, to zobaczona jako myśl, to znaczy relacja myśli do czegoś. Jak można zobaczyć relację własnej myśli? Jeśli powiada Heidegger, nie biorą się z rzeczy. Jeżeli myśl ma jakiś związek ze światem, to jest rzeczami. Związek, to ten związek nie jest rzeczą. No a czym jest ten związek? Skąd on wypływa? No i tutaj jest ta uroczysta myśl Heideggera, że to wypływa z samego. Jesteśmy w świecie, w którym dane nam jest myśleć, o ile podejmiemy to wyzwanie, skorzystamy z tego daru, ale nie można zobaczyć tego źródła. Dzieje, że czasami świat rzeczy, świat naszych zainteresowań, interesów się rozchyla i że widać wtedy źródłowość myśli. Takiej bazy źródła, tak głębokiej, wszechświtem, czyli no, taką przestrzeń, w której rodzi, zdeterminowana, nie jest zdeterminowana. To się wiąże zresztą z tymi działami, które wcześniej wypowiadałem za moralnym zaczątku. Linii rozumowania, ale tylko zwrócił na to, że tym źródłem jest wytwarzanie racji działania. Że racja działania to jest trochę tak jak u Heideggera myślenie.
płynie nie wiadomo skąd. Możemy sformułować przesłankę działania, oczywiście i wyprowadzić stąd wniosek, co powinniśmy robić. To, a to jest dobre, ja bym chciał uczynić to i tamto, a zatem powinien uczynić to i tamto. Sylogizmy praktyczne są znane w filozofii od Dociekania. Ale skąd racje działania biorą swoje ostateczne prawomocnienie? Dlaczego są dobre? Dlaczego oprócz tego, że są wnioskowaniami z naszych przekonań, przekonanie o dobru, które tam jest w tym rozumowaniu zawarte. I tak samo przez analogię trochę, rzecz dotyczy myślenia, a nie racji. Heidegger powiada, że od czasu do czasu przynajmniej musimy mieć te przebłyski, że jest źródło prawomocności naszego myślenia. Nie bierze się tylko z innych myśli, że myślenie nie bierze się z rzeczy, że myślenie to nie jest konwencja, nie jest to produkt gramatyki, tylko że myślenie bierze się z bycia. Nie uważam, żeby ta rzecz ciągle była obecna, żebyśmy ciągle się to prześwity, ale bardzo liczę na to, że sam język, to w szczególności poezja, doświadczenie od czasu do czasu tej źródłowości. Chciałbym zakończyć to, co tym powrotem do mojego przyjaciela, Barry'ego Hessena. Przecież nie mógł przypisać dzieciom, z którymi pracował, i tego ciężaru odpowiedzialności za wspólnotę rozumianą jako wspólnotę całej życia. Zresztą podkreślanie tej, jak wiadomo, bo on po prostu bardzo się tym przejmuje. Uważam, że to ziemi i krwi. Nie muszę mówić teraz. Zaangażowaniu nazistowskiego. Właśnie, no ja Barry Hessen proponował zupełnie inną drogę. Jak budują wspólnotę? Ponieważ wchodzą w język. Wejście w język to jest ta podstawa wspólnoty, która jest powodem właśnie źródłowości, że dzieci mogą ciągle czerpać i budować tę wspólnotę dociekającą, ponieważ jest już wcześniej wspólnota języka, do której aspirują, do której nikt nie był w moim życiu lepszym nauczycielem, mistrzem opisywania tego procesu. Wchodzenia dzieci do języka, jak po kolei odsłaniają się znaczenia, jak się gra słowami po to, żeby odkryć coś nowego, jak się szeroko otwierają oczy, taki Hessen potrafił znakomicie pracować z tym, pisać o tym, mówić o tym z wielkim zapałem i za to będzie zawsze pamiętał. Także to jest alternatywa w stosunku do tych roszczeń. Jak rozumowania, chciałbym sprawia, że dzieci, a my wszyscy posiadamy swoje, żeby nie fantazjować filozoficznie zanadto trzeźwo, ale z drugiej strony też i przeniknięto jakąś poezją stałą Barry'ego Hessena w tej sprawie. Zakończyć. Dziękuję. Może mamy jeszcze powiedzmy kilka minut na pytania albo komentarze. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to zapraszam. Czy są śmiałkowy? Chcę bardzo podziękować panu profesorowi, bo pan profesor twierdził, że tą historią, że już jest gdzieś indziej, ale jak widać, ten pan profesor pięknie połączyć i za to bardzo dziękuję. Tylko jako weteran, ale nie wytrzymałem nerwowo. To jest zbyt piękne, żeby być tylko weteranem. Dziękuję bardzo. Jest pytanie. Nie mam. Ja chcę się zapytać o krytyczne myślenie. Bardzo często powtarza w edukacji filozoficznej.
A myśli, kiedy pan profesor mówił o tym procesie, który się panu profesorowi nie podobał, czyli wymyślania argumentów i kontrargumentów pomimo naszej zgody czy niezgody. No i tu mi to krytyczne myślenie przyszło na myśl. Krytyczne myślenie nie jest właśnie tak, no, chociażby w parze, tak? Że trzeba się no, jakoś tak rozwoić, chociaż swój podmiot własny trzeba rozwoić, żeby stanąć w roli tego krytyka. No właśnie, czy może we wspólnocie wyciągnąć ze wspólnoty dociekającej tą umiejętność tego, powiedzmy, krytyka czy krytycznego myślenia i potem to sobie... Tak się skupiłem w tej wypowiedzi na tej pozytywnej relacji do siebie, do swojego umysłu, stanu, że zupełnie pewności z samym sobą. Znaczy poddajemy się krytyce. Zresztą wspomniałem o tym, ale jakoś nie rozwinąłem tej myśli. Nie przyznawali, zapomniałem, już mówię. Faktami, kiedy się nie przyznajemy i mamy ku temu powody, właśnie jesteśmy krytyczni. Ja nie się zgadzam. Rzeczywiście bez kontekstu takiej wspólnoty, pierwsze, żeby tego autorytetu pozbawiony tej krytycznej myśli, on jest wtedy, kiedy się najpierw nie przyznajemy, a potem mamy się nie przyznać. Ta druga dynamika jest jednak temu efektowi przywiązania. To jest trochę tak jak w ekonomii. Wartość, kiedy chcemy je sprzedać, niż te same rzeczy, gdybyśmy chcieli je kupić. Tak. Więc po to, żeby się rozstać ze swoim posiadaniem, stanem posiadania, a czasami z tym dla krytyki. I to już samo ujawnianie różnych możliwości, stworzenie wewnętrznej alternatywy, to jest rzecz, której sami często nie zrobimy. Oczywiście mając wewnętrzną alternatywę, potrafimy sami wybrać tą moc, co mamy. Ale jak stworzyć alternatywę po to, żeby mieć z czego wybrać, do tego jest potrzebne myślenie. Często wyrażane było takie przekonanie, że myślenie krytyczne jest bardziej instrumentalne, to znaczy, żeby nie ograniczać pracy filozoficznej z dziećmi do tylko myślenia krytycznego. Coś w rodzaju rozbudowanej logiki, czyli większej umiejętności intelektualnej, kształcenie intelektu, być bardziej krytycznym, umieć wymyślać różne argumenty, przykłady itd. Ale ta nasza rozmowa tej krytyki, którą sprawujemy wewnętrznie, kiedy tworzymy wewnętrzne, mamy z czego wybierać. Mamy wspólnocie. Pierwsze zdanie, tak? Dobrze. Ja mogę mówić na kwestię. Mam pytanie. Zaczęliśmy mieć współczucie. I ono w pewnym momencie tak wyleciało. Jaka jest relacja współczucia z tym tworzeniem autorytetów? Od której zacząłem, mam nadzieję, biednych dzieciach, które mają tylko swoje własne myśli. Nazywam to współczuciem i myślę, że to była wielka siła motywacyjna pracy samego Ludma. Zresztą potwierdzają to różne z tym programem tak, albo sprawiającym więzienia. Pracowano z dziećmi niewidomymi, pracowano mnóstwo prób zastosowania tego właśnie tam, gdzie pewien deficyt społeczny czy zdrowotny sprawiał, że było trudno.
to tam wchodziła ta praca właśnie filozoficzna jako taki trosk. No ale nie chcę ominąć tego pytania, bo ono jest... Ale zwiałbym z tego podium i już z tym, że chciał, żeby dzieci miały tą własność. Ale to jest rzecz pracy, to jest rzecz budowania właśnie tego, jak w tym działa współczucie, znaczy, co można osiągnąć przez to. Przecież można by to samo robić bez współczucia, po prostu skonstatować, że jest taki problem. Że nie potrafią dokonywać wyborów, że... No i poprzestać na tym, po prostu wymyślić jakoś edukacyjny zysk. To współczucie jest potrzebne po to, żeby zawiera taką treść, uważam, innych. I ona bez współczucia by nie powstała w jego głowie. Serce, można powiedzieć. Współczucie ma funkcję poznawczą. Nie jest tylko cierpienie z powodu tego, że ktoś cierpi, tylko czego brakuje w naszym świecie. To brakuje w naszym świecie. To jest wielka wyrwa w naszej rzeczywistości ludzkiej, że nie mamy tego, czy nie mamy tamtego, patrzymy na ludzi. I w tym sensie współczucie może być siłą nadającą idei wspólnoty dociekającej i tak dalej, a nie tylko czysto takie edukacyjne, tylko właśnie głębokie spojrzenie w to, czym nie jesteśmy. Z aplikacją autorytetu własnego, albo przynajmniej zawieszeniem na ten moment, a nie ze wzmocnieniem, a tym że to wzmacnia. Tak? To jest podwójny proces. Ten, kto współczuje, widzi to, czego nie ma i widzi to prawdopodobnie też u siebie. Gdyby nie widział tego u siebie, to by miał to poczucie wyższości, może być nauczał, by pouczał, ale nie współczuł. Więc to jest też odkrycie wewnętrzne. Myślę, że współczucie dlatego jest tak silne emocjonalnie. Człowiek, który odczuwa głębokie współczucie, to jest na granicy płaczu, prawda? Dlaczego? Czy on cierpi? On cierpi właśnie dlatego, że zobaczył to, czego nie ma. Związany z tym odczuciem jest zawiązany, można powiedzieć, żeby coś zrobić. Gdy zwykły cel taki edukacyjny nie wiąże nas, dlatego że nie musi mieć nauczyciela. Jutro przestać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeszcze czeka nas kilka ciekawych myśli, także zapraszam teraz panią doktor Annę Łagowską, która opowie nam o myśleniu w edukacji. Źle wypracowana, nic nie liczonych, to jest tytuł książki, którą pani doktor niedawno przetłumaczyła. Anatomy Plana English Education. Mam nadzieję, że też pani podzieli się z nami głębszymi uwagami, bo chyba nikt tak dobrze tej książki w tej chwili nie zna jak pani. Nie jest to prawda? Tak to z tym kwadratem było. Mogę prosić o pomoc. Ten jest pierwszy, a potem... Tak, tam już tutaj. Tytuł tekstu Myślenie w edukacji jest troszeczkę na wyrost. Zdecydowałam się na niego, ponieważ to jest tytuł książki Lippmana, o której wspomniała koleżanka. I chciałam się z Państwem podzielić kilkoma przemyśleniami, które są rezultatem pracy nad przekładem, ale nie dotyczą wszystkich problemów, oczywiście wszystkich problemów zawartych w tej książce, dotyczą jednego wybranego zagadnienia.
Czyli, co jest tym zagadnieniem? Zupełnie nowa kategoria opisowa, jaką jest troskliwe myślenie. To już padło to hasło, pamiętam, że w wypowiedzi Ani Szumaszczek. U Ciebie, Robert, chyba też się pojawiło. Uważam, że to jest bardzo ważna kategoria i że w jej świetle można też interpretować rolę nauczyciela w filozofowaniu z dziećmi. Ja tutaj tylko częściowo to zrobię. Pierwsze anglojęzyczne wydanie tej książki ukazało się już w 1991 roku, pamiętajmy. Idea nie jest taka nowa. O troskliwym myśleniu autor mówił na 6. Międzynarodowej Konferencji o Myśleniu w 1994 roku w Bostonie, a w następnym roku opublikował artykuł zatytułowany Troszczenie się jako myślenie. Artykuł jest, nie jest już dostępny w internecie. W drugim wydaniu książki w 2003 roku rozwinął tę ideę troskliwego myślenia. I przekład polski oparty jest na drugim wydaniu. Także mamy tam bardzo dużo myśli na ten właśnie temat. Lippmann uznaje troskliwe myślenie za wymiar myślenia równorzędny z krytycznym i twórczym. Tak? Funkcjonuje taki podział na 3 wymiary myślenia. Wymiary, ale nie części. Wymiary lub aspekty. W literaturze związanej z kontynuacją teoretyczną i praktyczną programu filozofii można się jednak spotkać także z 4-podziałem. Oprócz tych 3 wymiarów, niektórzy autorzy wymieniają jako wymiar równorzędny myślenie współpracujące lub, jeśli ktoś woli, we współpracy. Taki model przedstawia, co ciekawe, na przykład brytyjska organizacja SAPERE, Society for the Advancement of Philosophical Inquiry and Reflection Education, czyli organizacja związana od wielu lat z podejściem zapoczątkowanym przez Lippmanna. W krótkiej prezentacji programu na stronie internetowej SAPERE myślenie we współpracy objaśniono za pomocą kilku haseł. Reagowanie, wspieranie, budowanie na ideach innych, zachęcanie, wspólne podejmowanie zadań, negocjowanie, włączanie się. Ale z kolei na przykład brytyjski autor Cliff Belgian opisuje myślenie we współpracy tylko częściowo to powtarzając. Czyli dopisuje na przykład takie wyrażenia: kształtowanie wspólnego rozumienia celów, wspieranie rozwoju nowych linii dociekania, uczestnicy dociekania wspólnie pracują nad tym, by poradzić sobie z pytaniem, próbując znaleźć odpowiedź lub kilka odpowiedzi, opierając się przy tym na pomysłach i doświadczeniu innych oraz dzieląc się pomysłami lub je łącząc. Oba przytoczone szkicowe opisy eksplorują w większym stopniu, powiedziałabym, pojęcie wspólnoty niż pojęcie dociekania. W tej nazwie wspólnota dociekająca albo wspólnota dociekania. Rzecz w tym, że zacytowane wyrażenia można po prostu uznać za fragmenty opisu funkcjonowania wspólnoty dociekania według koncepcji Lippmanna. Z pewnym zastrzeżeniem, o którym za chwilę. Narzuca się więc pytanie, dlaczego lub po co niektórzy autorzy obstają przy 4 równorzędnych wymiarach myślenia. Nie mogę się tu zająć szerzej tym zagadnieniem, ale chciałam zwrócić na nie uwagę, bo dopisanie myślenia współpracującego obok krytycznego, twórczego i troskliwego można uznać po prostu za próbę dodatkowego objaśnienia idei wspólnoty dociekania. Ale być może ten gest jest obliczony na szczególne kulturowe, społeczne i polityczne warunki naszej współczesności. Podejście edukacyjne Lippmanna, pamiętajmy, zapoczątkowane zostało jeszcze pod koniec lat 60. Także bardzo dużo się od tamtej pory zmieniło. Wyróżnienie wymiaru współpracy w myśleniu prawdopodobnie sprzyja temu, by to podejście mogło zyskiwać akceptację w obrębie różnych nurtów współczesnej edukacji, które wcale nie występują bezpośrednio pod mianem filozofii albo filozofowania. Przejawem takiej akceptacji jest na przykład włączenie lippmannowskiego podejścia w metodykę tzw. edukacji globalnej.
obok innych metod. Tak jak to czyni wspomniany brytyjski autor związany z tym nurtem Cliff Belgen. Co do zastrzeżenia, o którym przed chwilą wspomniałam, w cytowanej wypowiedzi Belgena formułę kształtowanie wspólnego rozumienia i celów, przynajmniej bez dodatkowych wyjaśnień, jestem skłonna postrzegać jako naddatek formacyjny edukacji globalnej, a nie cechę filozoficznej wspólnoty dociekania. Ale oczywiście rzecz jest do dyskusji, zależy jakich tu udzielilibyśmy wyjaśnień. Lippmann twierdzi, cytuję, że pedagogika wspólnoty dociekania powinna być metodologią uczenia myślenia, niezależnie od tego, czy wprowadza się jej filozoficzną wersję, czy nie. W tym sensie włączanie tej pedagogiki, na przykład w edukację globalną, nie jest sprzeczne z jego zamysłem. Ale zarazem uważa, że wspólne filozofowanie w szkole po prostu niezastępowalne. I pisze wprost, że rzeczywisty rozwój myślenia w edukacji nie nastąpi, dopóki nauczyciele nie będą się uczyć filozofii, umieć filozofować. Czyli Lippmann kładzie nacisk na filozoficzne wspólnoty dociekania i chce, by filozofowanie nie musiało odbywać się w szkole pod rozmaitymi innymi szyldami, żeby nie było kamuflowane. Uważa, że ma ono za sobą solidne uzasadnienie edukacyjne i nie ma, żeby nazywać je inaczej. Autor myślenia w edukacji poprzestaje zatem na podziale. Myślenie i sądy jako rezultaty myślenia mają być krytyczne, twórcze i troskliwe. Wśród tych trzech troskliwe myślenie wydaje się najbardziej kłopotliwe, przynajmniej dla mnie, zarówno jako idea lub pojęcie, jak i jako praktyka. Stąd taki, a nie inny temat wykładu. Będę mówić przede wszystkim o troskliwym myśleniu. Lippmannowskie opisy troskliwego myślenia rodzą pytania. Wychodzę z założenia, że w dialogu z tekstem pytania zadaje się przede wszystkim po to, żeby lepiej tekst zrozumieć i żeby dostrzec rozmaite kryjące się w nim możliwości. A jednym słowem chcę w tej chwili zachęcić Państwa do pytającego czytania. Moim zdaniem inna lektura w przypadku tej książki zostawia nas na powierzchni. Troskliwe myślenie jest po prostu użyteczną w refleksji nad myśleniem, także w refleksji nad wspólnym filozofowaniem, jak już wspomniałam. I teraz na czym może polegać ta użyteczność? Nie odpowiem na to pytanie od razu. Nie odpowiem też na nie w pełni, oczywiście w ogóle. Francuski filozof Oscar Brenifier w artykule zatytułowanym Troskliwe myślenie o troskliwym myśleniu, 2008 rok, stwierdza, że w kręgach związanych z dziećmi idea troskliwego przez wielu podchwycona ze swego rodzaju bezkrytycznym entuzjazmem. Obawiam się, że ma sporo racji, chociaż oczywiście nie potrafię ocenić, w jakim stopniu ma rację. Do Brenifier jeszcze wrócę. Entuzjazm, chociaż w tym przypadku nie ma powodu zakładać, że bezkrytyczny, wyraża się na przykład w tym, że w krótkim przedstawieniu P4C, czyli filozofii dla dzieci, na stronie Sapere, 4 kategorie opisowe wymienia się w następującym porządku. Najpierw myślenie troskliwe, następnie współpracujące, a dopiero potem krytyczne i twórcze. Pamiętajmy, że Lippmann początkowo używał przede wszystkim 2 haseł, krytyczne i twórcze myślenie. Czyli następuje tutaj duża zmiana w tym akcentowaniu pewnych przymiotników. Samo wyrażenie troskliwe myślenie istniało od dawna, przynajmniej w języku polskim, choć z pewnością nie należało do często używanych. Tak nadmieniam o tym, ponieważ przy tłumaczeniu książki podczas etapu recenzowania pojawiły się jakieś niepokoje związane z tym wyrażeniem.
W języku angielskim to wyrażenie można obecnie spotkać, caring thinking, można obecnie spotkać także w tak zwanym dyskursie codzienności. Można je spotkać na przykład w anonsach instytucji opiekuńczych bądź edukacyjno-opiekuńczych. Czyli prawdopodobnie w jakimś stopniu się upowszechniło. Mówiąc, że jest to względnie nowa kategoria opisowa, mam na myśli analizy myślenia i postulaty edukacyjne. Po raz pierwszy usłyszałam o troskliwym myśleniu oczywiście od wspomnianego przez Roberta holenderskiego filozofa i pedagoga Barry'ego Hessena podczas prowadzonego przez niego w Warszawie seminarium w 2004 roku, czyli tuż po ukazaniu się drugiego anglojęzycznego wydania Myślenia w edukacji. Także ja też korzystam z okazji w tym momencie, by jeszcze raz ta postać Barry'ego została krótko przypomniana. Także dlatego, że jest autorem znakomitych materiałów do filozofowania z dziećmi, z których część mamy po polsku. I w ramach tego przypomnienia postaci chciałam się posłużyć jego przykładem troskliwego myślenia, którym posłużyłam się także we wprowadzeniu do wydania polskiego książki. Myślę, że ten przykład jest dosyć wymowny, dosyć przekonujący, daje nam jakąś wstępną ilustrację tego bardzo skomplikowanego pojęcia. Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej tworzone są miejsca przystosowane do przewijania niemowląt, na przykład w urzędach, muzeach, restauracjach. W myśleniu zawartym w tym działaniu i w myśleniu, które prowadzi do tego działania, można się doszukać wszystkich wymienionych przez Lippmana odmian troskliwego myślenia, czyli myślenia, które docenia, myślenia afektywnego, myślenia działaniowego, normatywnego i empatycznego. Przykład ilustruje więc łączliwość, płynne przechodzenie w siebie różnych wariantów czy różnych odmian troskliwego myślenia, jako tego połączenia troszczenia się z myśleniem. A przede wszystkim widoczne jest tutaj połączenie myślenia twórczego, krytycznego i troskliwego. Rozróżnienie tych trzech wymiarów myślenia ma w zamyśle Lippmana, jak już nadmieniłam, służyć jedynie analizie. Czyli nie oznacza, że nasze myślenie jest w jakiś sposób faktycznie podzielone na takie trzy obszary. Lippmann zastrzega też bardzo zdecydowanie, że kiedy wymienia kilka odmian troskliwego myślenia, nie tworzy podziału rozłącznego i wyczerpującego, tylko wskazuje kilka uchwytnych typów. Wzbrania się przed definiowaniem troskliwego myślenia. Ja w tej chwili właściwie próbuję zachować ten element filozoficznego pragmatyzmu, który u niego bardzo mocno się zaznacza w tej książce. Cóż z tego można wyjąć? Co z tego można wyprowadzić, jeżeli chce się czytać Lippmana? Uważam, że można próbować po prostu myśleć tym pojęciem, zamiast próbować je definiować, myśleć tym pojęciem i sprawdzać, dokąd nas to prowadzi. W wypowiedziach autora, jeżeli chodzi o troskliwe myślenie, wyróżniłam 4 kluczowe punkty. Po pierwsze, troskliwe myślenie jest myśleniem wartościami. Lippmann używa tu zwrotu thinking in values, podczas gdy bardziej zwyczajnym zwrotem byłoby with values. Chcę jakoś to odróżnić od jakichś, nie wiem, potocznych rozumień, od takiej narzędziowości wartości w myśleniu. Jest jednak czymś różnym od myślenia o wartościach. Nie jest pomysłu, po prostu namysłem nad wartością, na przykład co to jest piękno. Jest doceniającym myśleniem o rzeczach pięknych, w przypadku piękna. Ten moment jego wywodu może nie jest taki łatwy do uchwycenia. Ja posłużę się obszerniejszym cytatem, nie z książki, lecz właśnie z tego wcześniejszego ujęcia, to znaczy ze wspomnianego artykułu. Myślenie wartościami, powiada Lippmann, jest zawsze intencjonalne w fenomenologicznym rozumieniu tego terminu,
W tym sensie, że ten, kto wartościuje lub myśli wartościująco, zawsze kieruje swoje myślenie ku czemuś. Myślenie, które ceni istoty rozumne, jest myśleniem z szacunkiem. Myślenie, które ceni to, co piękne, jest myśleniem doceniającym. Myślenie, które ceni to, co cnotliwe, jest myśleniem z podziwem. Myślenie, które ceni to, co czujące, jest myśleniem mającym wzgląd na innego. Jeżeli myślenie ceni to, co należy podtrzymywać, jest myśleniem pielęgnującym, wspierającym, miłującym, to jest to nieprzetłumaczalne angielskie cherishing. Jeśli ceni to, co cierpi, jest myśleniem współczującym. Jeśli ceni losy świata i jego mieszkańców, jest myśleniem zaniepokojonym, zatroskanym. Ogólnie możemy powiedzieć, że myślenie, które ceni wartość, jest troskliwym myśleniem. Ale powtarzam, to ma nie być definicją. Po drugie, sądy, które wytwarzamy podczas troskliwego myślenia, są ściśle związane z przeżywanymi przez nas emocjami. Przyjmijmy, że nazwa emocji obejmuje tu wszystkie stany uczuciowe i poruszenia emocjonalne, ponieważ Lippmann nie zajmuje się jakoś bardziej szczegółowo rozróżnieniami terminologicznymi w tym spektrum czucia szeroko pojętego. Nawiązuję przez chwilę do książki Antonia Damasio, ale ta różnica uczucia i emocje później jakoś nie funkcjonuje szczególnie wyraźnie w jego rozważaniach. Trzeci moment, na który naprawdę trzeba zwrócić uwagę, to jest taki: kiedy myślimy troskliwie, zajmujemy się tym, co uznajemy za ważne. I wreszcie po czwarte, kiedy myślimy troskliwie, zajmujemy się tym, co domaga się, wymaga lub potrzebuje, żebyśmy o tym myśleli. To jest dla mnie ciekawy moment. Z tego wynika, że troskliwe myślenie jest także odpowiedzią na swego rodzaju wezwanie ze strony samego przedmiotu myślenia, czymkolwiek lub kimkolwiek by on był. Jest reakcją naszej wrażliwości, w szczególności jako myślenie, jest reakcją naszej umysłowej wrażliwości. Formułując koncepcję trójwymiarowego myślenia, Lippmann nie zgadza się z utożsamianiem emocji z przeszkodami w myśleniu. To był ten drugi punkt. Sądy w troskliwym myśleniu są ściśle związane z emocjami. Nie zgadza się z tym, by emocje utożsamiać, cytuję, z burzami zakłócającymi jasne światło dzienne rozumu. Nie znalazłam jednak też u niego twierdzenia, że emocje nigdy nie odgrywają takiej zakłócającej roli. Pierwsze pytanie. Od czego to zależy, że emocje lub uczucia zakłócają nasze myślenie albo go nie zakłócają? I wcale nie wydaje mi się, żeby tak łatwo było wyczytać odpowiedź z książki. Według autora myślenia w edukacji, w troskliwym myśleniu emocje odgrywają rolę poznawczą. Pojęcie troskliwego myślenia jest jednak kłopotliwe, między innymi z tego powodu, że Lippmann zakorzenił je w uwagach Marty Nussbaum z artykułu Emocje jako sądy o wartości. Jedną z wersji tego artykułu znajdą Państwo w internecie, jak również krytykę tego artykułu. Nussbaum starała się uzasadnić poznawczy status emocji za pomocą utożsamienia emocji z sądem, z myślą. Ale pisała na przykład tak: jeśli nie występuje emocja, nie występuje też w pełni sąd. To by znaczyło, że każdy sąd, który zasługuje na to miano, jest emotywny, prawda? Nie wynika z tego z kolei, że jeżeli jest emocja, to jest sąd. Czyli że doświadczenie emocji jest równoznaczne z tym, że coś o czymś sądzimy. Lippmann używała różnych generalizujących formuł i wydaje mi się, że Lippmann próbuje uporządkować te generalizacje. Jako kluczowe traktuje jej stwierdzenie: emocje są formami sądów. Termin forma objaśnia za pomocą analogii z innymi formami myślenia.
Powiada, że myślenie może być emotywne, tak samo jak może być indukcyjne, dedukcyjne, kondukcyjne, dystrybucyjne. Myślenie emotywne jest więc formą myślenia, a z kolei troskliwe myślenie jest formą myślenia emotywnego. Innymi słowy, nie każde myślenie jest emotywne, to po pierwsze, a po drugie, nie każde myślenie emotywne jest myśleniem troskliwym. Z tego oczywiście wynika, że możliwe są sądy bez emocji, inaczej niż w cytacie z Nussbaum. I można pytać, czy możliwe są również nieemotywne sądy wartościujące lub ewaluacyjne. Ale ciekawsze i znacznie trudniejsze wydaje mi się inne pytanie, związane bezpośrednio z porządkiem zaproponowanym przez Lippmana. Mianowicie takie, jakie myślenie emotywne nie jest myśleniem czego? Co o tym rozstrzyga? Że nasze myślenie jest emotywne, ale nie jest troskliwe. Wartości, którymi myślimy, razem z interpretacjami tych wartości, rodzaje emocji, przedmiot emocji, czy jeszcze inne czynniki. W tym momencie można też kontynuować to wstępne pytanie w nowej wersji, czy uczucia lub emocje są przeszkodami w myśleniu, wtedy, kiedy po prostu nie są formami myślenia. Twierdzenia o emocjach jako sądach Lippmann ostatecznie przyjmuje wersję ostrożniejszej niż u Nussbaum i powiada mniej więcej tak, że w pewnych przypadkach, a te przypadki to jest właśnie spektrum troskliwego myślenia, sensowne byłoby powiedzieć, że nasze emocje i sądy są nie do odróżnienia. Sensowne byłoby wtedy powiedzieć, że emocja jest decyzją, że jest sądem. Decyzja to rodzaj sądu, prawda? To jest dosyć zagadkowe twierdzenie. Ja się trochę z nim zmagałam. Nasuwa się tutaj przede wszystkim takie pytanie. Jeśli emocja i sąd w troskliwym myśleniu mogą być nie do odróżnienia, czy to znaczy, że nasz wgląd, nawet tylko we własne emocje i sądy, jest w tym przypadku bardzo ograniczony? Inaczej, czy nasze myślenie refleksyjne ma ogłaszać kapitulację, gdy próbujemy analizować swoje myślenie wartościami pod kątem emocji i sądów, które są uwikłane w to myślenie? W myśleniu w edukacji autor dwukrotnie posłużył się przykładem oburzenia. W jednym miejscu powiada po prostu, że oburzenie jest sądem. Nie chodzi tu oczywiście o sąd refleksyjny typu czuję oburzenie, jestem oburzona. Chodzi o sąd o przedmiocie oburzenia. W tym przykładzie tym przedmiotem było zdarzenie polegające na tym, że dziecko było maltretowane. W innym pasusie, kiedy Lippmann wraca do tego przykładu, idzie raczej tropem innej autorki, Katrin Elgin, niż tezy o tożsamości i sądu, którą sformułowała Martha Nussbaum. Według Elgin emocje zapewniają ramy odniesienia, skupiają na czymś naszą uwagę, uwydatniają nam rzeczy. Jednym słowem umożliwiają nam dostrzeżenie przedmiotu, który może się stać przedmiotem naszego myślenia. Funkcjonują poznawczo, owszem, ale dopiero wtedy, kiedy wbudowane są w nie nasze przekonania. Z tym, że wbudowanie sądu w emocje, czy osadzenie sądu w emocji sugeruje raczej relację nierozłączności niż tożsamości. I w tym miejscu Lippmann opisuje sąd trochę inaczej, jako powód emocji, jako jej składnik, a emocje jako rozwinięcie sądów. Stanowisko Elgin, zauważmy, zawiera też założenie, że w niektóre nasze emocje nie są wbudowane przekonania. W tym sensie i tylko w tym te emocje można by nazwać po prostu bezmyślnymi. No, Lippmann proponuje edukację emocji.
Tu jest jeden z punktów zaczepienia dla tego postulatu. Z tym, że do tego celu, do celu edukacji emocji, niezbędna jest językowa praca refleksji. I w niej owa nierozróżnialność emocji i sądu nie wydaje się bardzo przydatna. Podejście Elgin, które dla mnie jest bardziej przekonujące, chciałabym zilustrować przykładem. Uchodźcy z Ukrainy często przekraczali granicę razem ze swoimi zwierzętami. Pewna rodzina z małej miejscowości pod Kijowem chciała wyjechać do Polski, kiedy wojska rosyjskie były już blisko. Oboje rodzice są niewidomi. Ich córka nie jest niewidoma, miała około 4, może 5 lat. Rodzina opiekowała się 2 psami i kilkoma kotami. Jeżeli chciało się wyjechać pociągiem z Kijowa, nie można było zabrać ze sobą swoich zwierząt. Szukali pomocy za pośrednictwem internetu. Sytuacja była oczywiście nagląca. I podjęli decyzję. Albo uda im się zorganizować wyjazd, zwierzęta albo zostają. Mamy tutaj to, o czym pisała Elgin, czyli emocjonalne ramy odniesienia, skupienie uwagi i uwydatnienie. Teraz tak, emocje i sądy, bo to jest ważne dla tego konceptu troskliwego myślenia. Nie wiemy, jak członkowie rodziny opisaliby swoje emocje, ani jakie sądy, wystarczy to, jak opisaliby swoje emocje i jakie sądy prowadziły do tej decyzji. Ich emocji nie będę nazywać, nie ośmielam się. Co do sądów, które prowadziły do decyzji, mógł tam występować na przykład sąd o moralnym zobowiązaniu wyposażony w uzasadnienia albo bez uzasadnień. Mógł występować sąd o wewnętrznej wartości tych zwierząt lub w ogóle zwierząt. Mógł też występować na przykład inny sąd bardziej antropocentryczny, że członkowie rodziny poniosą dodatkowe szkody emocjonalne, jeżeli zostawią swoje zwierzaki, zwłaszcza dziecko, może ponieść takie szkody. Trzeci sąd nie jest zresztą sprzeczny z tamtymi 2. W czym rzecz? Rzecz w tym, że dopóki te osoby nie sformułowały swoich sądów w bezgłośnym myśleniu albo na głos w rozmowie z innymi, dopóty nikt nie wie, jakie to są sądy. Nie wiedzą tego nawet te osoby. W tym sensie emocja może być doświadczana, a sąd o przedmiocie emocji nie istnieje, dopóki nie znajduje się na poziomie języka, komunikacji z innymi i z sobą. I teraz po co ten przykład w ten sposób analizuję? Żeby zilustrować pytanie, jedno z pytań, do których prowadzi książka Lippmana. Pytanie brzmi tak, czy opis troskliwego myślenia musi opierać się na przyjęciu twierdzenia, że emocja jest sądem? To pytanie można też umieścić na poziomie tak bardzo wyraźnie pragmatycznym. Czy żeby pojęcie troskliwego myślenia było dla nas użytecznym narzędziem myślowym, musimy przyjąć, że w takim myśleniu emocje są sądami, bądź są nieodróżnialne od sądów. Alternatywnym opisem byłoby na przykład pozostawienie sądów na dobrze znanej pozycji, rozpoznają coś jako sąd, wtedy, kiedy to coś ma odpowiedni kształt językowy. Oznacza to między innymi, że jest komunikowane komuś innemu albo tylko sobie samemu, w milczącym myśleniu. Emocje będą wówczas traktowane jako fenomeny, które mogą być tłumaczone na wyrażenia języka słów. Niekoniecznie tylko na sądy. W związkach między emocjami a sądami można widzieć relację wzajemnego przykładu. Przy czym tłumacz jest zawsze interpretatorem, który tworzy interpretację siebie lub kogoś innego. W tym sensie jesteśmy dwujęzyczni. Lippmann zauważa, że często się wzajemnie nie rozumiemy, kiedy doceniamy, tworzy się przez wymianę komunikatów werbalnych.
a nie dochodzi do jakiejś wymiany, także komunikatów emocjonalnych, do wymiany emocji. Zapewne tak bywa. Można się z tym zgodzić. W ramach tej metafory przekładu powiedzielibyśmy, że jest to wyrzekanie się jednego języka i próba jego zapomnienia. W gruncie rzeczy niemożliwa, daremna. Rzecz w tym, że poprzestanie samej tylko wymianie emocji byłoby analogiczną redukcją. Korzystając z tej hermeneutycznej metafory przekładu, można mówić o wzajemnej odpowiedniości, po prostu wzajemnej odpowiedniości korelacji niektórych emocji, niektórych sądów. Można by w tym momencie zapytać, czy emocje mogą stawać się przeszkodami w myśleniu właśnie wtedy, kiedy ten przekład nie funkcjonuje. Ale można tu zadać pytania, powiedziałabym, nieco bardziej buntownicze. Czy zawsze mamy dokonywać tego przekładu? Jeśli tego nie robimy, czy musi to oznaczać, że przedmiot emocji lub sądu nie jest dla nas ważny? Że nam na nim nie zależy? Lippmann zwrócił uwagę na kwestię rozumu wyobcowanego z emocji. A jest też jeszcze kwestia uczuć, które mogą poprzestawać na sobie samym. To znaczy nie muszą zostać poddane pracy myśli. Tak bywa moim zdaniem na przykład z uczuciem zachwytu, kiedy jest ono niedyskursywnym wglądem estetycznym, czy chwilą bezsłownej kontemplacji. Po prostu sugeruję, że aby kontynuować myślenie o troskliwym myśleniu, wcale nie musimy zdawać się na tożsamość albo nieodróżnialność emocji i sądu. Możliwe są po prostu inne opisy. I moim zdaniem książka pośrednio właściwie zachęca do ich tworzenia, kiedy autor przywołuje zarówno stanowisko Marty Nussbaum, jak i stanowisko Katrin Elgin, a te dwa stanowiska jednak sporo się od siebie różnią. Oba przywołuje jako podstawę swojego sposobu myślenia o troskliwym myśleniu. Trzymając się metafory przekładu, można przyznać niektórym emocjom tę wzajemną odpowiedniość, ale również pewną idiomatyczność czy nieprzekładalność. Sądy bronią się same przed przekładem, ponieważ nie wszystkie są emotywne. Przynajmniej w podziale Lippmanna, w tym co nazwałam ustanowionym przez niego porządkiem. Z emocjami jest kłopot, jak zwykle. Emocje są mocne i kruche. Mocne, bo czasami są zdolne trwać wbrew naszym sądom. Są w tym sensie kruche, że czasami samo przenoszenie ich na poziom werbalny może je naruszyć, a czasami wręcz unicestwić. I nie musi to oznaczać, że na to zasługiwały, choć z pewnością tak również bywa. Lippmann nadmienia o tradycyjnej podejrzliwości filozofów wobec emocji i skłonności do stawiania ich, jak powiada, w stan oskarżenia jako przeszkód dla rozumu. Powiada, że należałoby raczej zastosować domniemanie niewinności, dopóki nie udowodni się emocjom winy. Jest to postulat dotyczący teorii, przeciwstawianie się wąskiemu pojmowaniu rozumności. Ale gdyby zastosować tę sądowniczą metaforę do praktyki i potraktować jako wskazówkę dla refleksji nad doświadczaniem emocji, to się może okazać. Może się okazać, że jedyny tymczasowo pewny sąd, na jaki nasze uczuciowe poruszenia dobrze się tłumaczą, to będzie sąd wyróżniający. To jest ważne. A cała reszta, począwszy od stopnia owej ważności, będzie dokładnie tak samo narażona na nieporozumienia, błędy, niedoskonałości, jak cała reszta naszego myślenia. Stąd nacisk, jaki kładzie Lippmann na integrację trzech wymiarów myślenia. Czyli nie myliłabym jego podejścia z przykładaniem jakiejś ogromnej wagi do uczuć, w tym sensie, że wnoszą taki wkład do naszego poznania, że możemy, jak to się czasem mówi, kierować się sercem. W wersji Lippmanna to brzmiałoby tak: kiedy kierujesz się sercem, nie zapominaj o krytyce i twórczości, o tych dwóch aspektach.
twojego kierowania się. Bądź zarazem krytyczny i twórczy. Co jeszcze? Aha, najważniejsze wydaje się być to, że u Lippmana krytyczne, twórcze i troskliwe myślenie to są określenia tego, jak myślimy, kiedy myślimy dobrze. Do troskliwego myślenia jest tu zatem a priorycznie przymocowany pewien pozytywnie wartościowany wektor siły i oddziaływanie tej siły przyczynia się do dobrego myślenia. Rzeczywiście, przywykliśmy myśleć o troszczeniu się jako o czymś dobrym lub właściwym. I troskliwe myślenie przejmuje te własności. A cóż, moja wypowiedź jest inspirowana nie tylko tekstami Lippmana, czy szerzej literaturą związaną z wychowywaniem z dziećmi i nie tylko praktyką P4C, lecz także innymi doświadczeniami, a w tym przypadku szczególnie doświadczeniami związanymi z trwającą w Europie wojną. A jak sygnalizowałam, zresztą wybierałam taki, a nie inny przykład. Teraz tak, jeżeli opisujemy troskliwe myślenie jako myślenie wartościami i formułowanie emotywnych sądów ewaluacyjnych o tym, co jest ważne i co wymaga, domaga się lub potrzebuje takiego myślenia, to musimy stwierdzić, że w tego konfliktu występuje troskliwe myślenie. Czyli wojna jest dla mnie kontekstem, w którym a prioryczne przymocowanie pozytywnego wektora do troszczenia się i do troskliwego myślenia, powiedziałabym, szczególnie mocno traci oczywistość. Odwołanie się do tego kontekstu, który oczywiście jest zbyt trudny i skomplikowany, by go tu w jakikolwiek sposób analizować, służy mi do zadania pytania. Kiedy lub jakie troskliwe myślenie może być dobroczynne? Uważam, że to pytanie ma rację bytu na gruncie podejścia Lippmana, które jest nastawione na praktykę. I na gruncie tego podejścia natychmiast nasuwa się odpowiedź. Wtedy, kiedy jest myśleniem wyższego rzędu, to znaczy jest faktycznie zintegrowane i skoordynowane z krytycznym i twórczym myśleniem. Kiedy powstaje jakaś równowaga między tymi trzema jako wymiarami naszej rozumności. Proponuję przyjrzeć się troszkę tej odpowiedzi pod kątem przedmiotów troskliwego myślenia i pod kątem wartości, jakimi operuje troskliwe myślenie. W troskliwym myśleniu obieramy coś lub kogoś za przedmiot troszczenia się i zarazem myślenia. W emocjonalnie ustrukturowanych ramach odniesienia cenimy coś lub kogoś. Troskliwe myślenie jest zobowiązane wobec swego przedmiotu. Jest, można powiedzieć, oddane temu, o czym w ten sposób myślimy. Jest zatem wybiórcze. I może oznaczać usunięcie lub wykluczenie czegoś innego lub kogoś innego z zakresu troszczenia się. I może to być usunięcie albo tylko chwilowe, albo trwałe. Zilustruję to kilkoma przykładami. Pierwszy to przykład myślenia i tu powinnam pokazać obrazek. Proszę to za mnie zrobić, to będzie szybciej. Pierwszy to przykład myślenia, w którym tworzy się interpretację dzieła sztuki. W tym przykładzie wchodzi akurat w grę myślenie wartościami estetycznymi i zarazem etycznymi. Zetknęłam się z dwoma dziełami, rysunkiem i obrazem. To jest rysunek. Oba opierają się na fotografii zrobionej na ulicy na Ukrainie, w słynnym mieście Bucza. Fotografia przedstawia, nie będę jej tu pokazywać, zastrzelonego mężczyznę, jego przerzucony rower i jego psa. Na rysunku i mężczyzna i pies są martwi, między nimi rozciąga się smycz. Prawda? To jest wyraźnie widoczne. Widnieje też napis spacer z psem. W grupie osób zaangażowanych w sztuki wizualne powstały dwa krótkie komentarze interpretacyjne do tego rysunku.
Pierwszy napisano o smyczowięzi, na wskroś tragiczna. Aż uznała, że zupełnie nie o to tutaj chodzi. Na niej o zastrzelonym człowieku i w obliczu tego tragicznego faktu pies i więź między psem i jego człowiekiem bardziej straciły ważność. Wyprowadzanie psa na spacer mać za po prostu egzemplifikację codziennego życia w warunkach pokoju. Pisze Wittmann, może oznaczać odkrywanie lub wynajdywanie związków, ustanawianie powiązań, poszukiwanie alternatyw, ważenie różnic. No cóż, muszę dodać, że może też drugie dzieło, proszę bardzo, drugie dzieło, obraz, ma tytuł Pies zbójczy. Również w nim obecne są obie postacie smycz, ale pies usytuowany na pierwszym planie nie jest martwy i patrzy prosto na widza. Obraz oczywiście on widza siebie, ale za pomocą tytułu artysta akcentuje przynależność dzieła do pewnego nurtu sztuki krytycznej. Krytyczne myślenie jest zdolne też gładko abstrahować od pewnych zespołów wartości. Może na przykład angażować się wyłącznie w wartości poznawcze. Emocji. Wittmann zaznacza swój sprzeciw wobec dualizmu tego, co poznawcze i tego, co afektywne. Między innymi pisząc, że krytyczne myślenie też jest dostrojone do emocjonalnego zobowiązania. Mianowicie zobowiązania do dokładności, decyzji, spójności, skuteczności. Może to jednak oznaczać odseparowanie się od myślenia innymi wartościami. Na przykład politycznymi, etycznymi. Czy ja przekroczyłam czas? Zostało. Ale to chyba to mój poprzednik przekroczył, a raczej dyskusja, więc czuję się pewnie zażądać 5 minut. Więc tak, o krytycznym myśleniu, o tym, że Wittmann zaznacza swój sprzeciw wobec dualizmu i podkreśla, że krytyczne myślenie ma też do czynienia z emocjonalnym zobowiązaniem. I może to oznaczać, krytyczne myślenie może oznaczać abstrahowanie od myślenia innymi wartościami czy zespołami wartości, na przykład wartościami etycznymi, politycznymi. Podam przykład. Pewien komentator, analizując sytuację Rosji sprzed wybuchu wojny, podsumował ją w następujący sposób. Putin musiał wywołać wojnę. Czyli analityczna bezstronność doprowadziła mówcę do sformułowania sądu, który brzmi jako sprawiedliwe. Pytanie, czy to było troskliwe myślenie? Otóż, ogólnie możemy powiedzieć, że myślenie, które ceni wartość, jest troskliwym myśleniem, pisze Wittmann. Mówca oczywiście myślał wartościami poznawczymi, zwłaszcza związanymi z krytycznym myśleniem. Cenił wartość czego? Rzetelnej, starannej analizy. Przedmiotem jego troszczenia była taka właśnie analiza, a nie ci, którzy cierpią z powodu tej wojny. W tym przypadku była to po prostu chwilowa separacja. Skądinąd wiadomo, że tenże mówca potępia rosyjską agresję, ale podobnie jak inni komentatorzy, którym udało się pogodzić obie te troski w swojej wypowiedzi. Czyli chodzi mi ten element możliwej separacji, której się kryje we wszelkim troskliwym myśleniu. Separacji od czegoś, od kogoś, od pewnych wartości, od pewnych przedmiotów. Inny przykład. Badacz, który projektuje i przeprowadza bolesne eksperymenty na małpach albo psach, wyniszczające psychicznie i fizycznie. On również myśli wartościami, zwłaszcza poznawczymi. Można optymistycznie założyć, bardzo optymistycznie, że najważniejszym przedmiotem troskliwego myślenia jest to tworzenie wiedzy,
jako pewnego dobra. Nie uprawiam eksperymentom zwierząt w tych rodzajach myślenia, które mają najwyraźniejsze odniesienia do istot czujących. Czyli jeżeli pamiętamy cytat Zipmana, myślenia, które ma wzgląd na innego i myślenia współczującego. Eksperymentator wyłącza takie myślenie, tak jak wyłącza się światło. Razem z uczuciami, które tu mogłyby wchodzić w grę. Teraz postaram się jakoś przyspieszyć. Twórcze myślenie jest zdolne między innymi odseparować się od typowych wartości funkcjonujących w krytycznym myśleniu. Sztuki wartością może stać się. Artysta może myśleć tymi wartościami. Twórcze myślenie do obecności na wartości etyczne. Na przykład, kiedy ktoś wymyśla nowatorskie rozwiązanie praktycznego problemu, przedmiotem troski i troskliwego myślenia jest to odkrywczo nowatorskie rozwiązanie, a nie podmioty, które mają być poddane manipulacji. Podmioty w sensie przedmiotu myśli, ale podmioty, bo chodzi o jakieś podmioty ludzkie. Co miało ilustrować te przykłady? To, że troskliwe myślenie pojmowane jako emotywne myślenie wartościami nie tylko może coś odsłaniać, ale też przesłaniać. Wybiórczość co do przedmiotu jest oczywiście cechą strukturalną wszelkiego myślenia, prawda? Ale troskliwe myślenie może być selekcjonujące w bardzo szczególnym sensie. Takim, że pomija przedmiot, który potrzebuje, wymaga lub domaga się takiego myślenia. Tu jest I tu jeszcze jest kłopot, że właśnie takie jest. W wielu praktykach indywidualnych i społecznych i powiązanych z nimi w aspekcie wartości, w którym myślimy, i w aspekcie przedmiotów, o których myślimy. Myślenie jest emotywne, zobowiązane wobec swojego przedmiotu. A czy jest możliwe emotywne myślenie o sprawach nieważnych? Oczywiście to wydaje się nieprawdopodobne. Ale o sprawach mniej ważnych, względnie mało ważnych, już jak najbardziej wydaje się prawdopodobne. Kolejne pytanie. Jak powstają przesunięcia lub nawet rewolucje, zobowiązania troskliwego myślenia? Czyli zmiany w relacji mniej ważne, mniej ważne, nieważne. Bez tych zmian, myśląc o czymś lub o kimś troskliwie, z łatwością eliminujemy inne możliwe przedmioty naszego troskliwego myślenia. Dlaczego przestajemy być na coś obojętni? Dlaczego odpowiadamy na wyzwanie ze strony przedmiotu troskliwego myślenia? I teraz troszkę się zbliżymy bardziej do T4C. Ci, których tak bardzo nie interesują niuanse teoretyczne i kłopoty, jakie się wiążą z myśleniem teoretycznym o pojęciu troskliwego myślenia, mogą teraz odnieść się do swojej praktyki, czy planowanej praktyki. Tak, wspomniany Oscar Grenier, francuski filozof, w artykule Troskliwe myślenie o troskliwym myśleniu. Pisze o pewnych formach refleksji litmanowskiej idei troskliwego myślenia. Zaznaczam, że Grenier pracuje z dziećmi. Rzecz w tym, że nie musimy się zgadzać ze wszystkimi jego uwagami, w tym z wybitnie złośliwymi uwagami, żeby docenić pytanie normatywne, które on stawia i które go interesuje. Mianowicie, co powinno być przedmiotem troskliwego myślenia nauczyciela podczas filozofowania z dziećmi. Oczywiście nie odpowiem zupełnie na to pytanie. Grenier miał okazję obserwować lekcje prowadzone przez nauczycieli, którzy twierdzili, że są zwolennikami T4C i że pracują zgodnie z podejściem. Widział zatem zajęcia, które sprowadzają się do wymiany opinii, rozmowy, które na ekspresji własnego ja i na zasadzie uprzejmej wzajemności gotowi są pozwolić na taką samą ekspresję. I
stworzenia rzekomej wspólnoty dociekania opartej na regule pozwól mi powiedzieć, co chcę i myśleć, co chcę. A ja pozwolę Ci robić to samo. Powiada, że jest to zastąpienie myślenia o myśleniu myśleniem o interlokutorze, o ludzkim podmiocie. Łącznie z sobą samym. Cytuję. Widzimy, że wielu praktyków filozofii dla dzieci sposób, by stworzyć sytuację, w której każdy schodzi z drogi innym, żeby nie prowokować, nie narazić kogoś na śmieszność, nie krytykować. Twierdzi, że w wyniku takiego przesunięcia zobowiązania naszego troszczenia się, przesunięcia zwiększenia na osoby, krytyczne myślenie zostaje całkowicie przejęte przez tak pojęte troskliwe myślenie. A daruję sobie przykład, on tutaj podaję przykłady z praktyki pedagogicznej. Można powiedzieć, dlaczego tutaj Blinken ma zastrzeżenia, co złego w troszczeniu się o osobę, prawda? On powiada, że jest troski z myślenia na osobę. Mówi, że nauczycielka nie zadaje dociekliwych pytań w celu doprecyzowania znaczenia wypowiedzi uczniów. Nie robi tego właśnie w imię troszczenia się o dzieci, o ich prawo do zabrania głosu, o umocnienie się poczucia własnej wartości. On natychmiast kończy Pani organizator. Nie natychmiast, ale niestety muszę właśnie dobrze. Oczywiście, jeżeli już wymieniła jego nazwisko, muszę zaznaczyć, że pisze, że był świadkiem także dobrych praktyk, dobrych lekcji. Dobrze, czyli najkrócej rzecz od Sokratejskiego. Prawdziwie filozoficzną troską jest praktyka dialogu, pojmowana tak, że kiedy troszczę się o czyjeś myślenie, to tym samym troszczę się o tego, kto myśli. Jakby chodzi w ten sposób troskę o osobę i troskę o myślenie. Natomiast uważam, że nauczyciela filozofii jest tego rodzaju troska. Jakaś troska totalna. Kiedy razem filozofujemy? Prawda? Wiadomo, że rola nauczyciela w szkole jest szersza, ale jest skomplikowana. Na przykład w filozofowaniu następuje przerwa i zaczynają wchodzić w grę, nawet jak się czyli nie streszczam całego tworu Bynkie ani pod kątem jego odwołań filozoficznych, ani tej całej krytyki pewnej recepcji idei troskliwego myślenia, tylko chcę zasygnalizować pewien problem. Zostawiamy to. O jednym chciałam wspomnieć. To nie jest problem. Po prostu... Która? Nie, ja tutaj mam inną myśl, mnie dużo bardziej interesuje, ale w takim razie zachowam ją na później. Nic się nie stało. Świat myśli jest nieskończony. Jeszcze będzie okazja się tym podzielić. Ja myślę, że mam nadzieję, że po prostu z tego powstanie artykuł, który będzie można spokojnie przeczytać, bo pewno to wymaga głębszej refleksji. Bardzo dziękuję, ja jestem bardzo zainspirowana. Niestety nie mamy czasu na dyskusję i też chciałam zaprosić księdza Macieja Bałę, który też musi zdążyć na pracę. Przepraszam, strasznie już ja bym musiała wyjść do słownictwa, żeby tam, no właśnie, rynek, który mogę powiedzieć. Także będzie nagrane, można do tego wrócić. Proszę Państwa, ja na pewno się skrócę do 20 minut, bo muszę rzeczywiście zdążyć na pociąg. Państwa, chciałbym się z Państwem podzielić się takim bardzo pragmatycznym doświadczeniem uczenia filozofii z dziećmi i z młodzieżą. Może bardziej nawet obecnie pracuję z młodzieżą niż z dziećmi, ale też doświadczenie z dziećmi. Panie też mam dosyć długie, nawet ucząc w szkołach. Nawet dzisiaj prowadząc warsztaty z dziećmi i z młodzieżą staram się wykorzystywać różnice. Okazję współpracować z BNIF-em, ponieważ całe swoje studia w Francji. I stąd dosyć mocno zainteresowałem się
całą metodyką pracy z dziećmi, z młodzieżą. To było dla mnie w ogóle zdumiewające doświadczenie, że kiedy rozpocząłem studia magisterskie we Francji, to byłem zdziwiony, że młodzież, która przyszła na studia, no, absolutnie inną taką, którą my posiadamy, kiedy kończymy liceum. No, rzeczywiście u nich edukacja filozoficzna wiele lata, ta matura z filozofii także jest czymś niezwykle istotnym, ale co mnie zaciekawiło, zwłaszcza w liceum, metod aktywizujących. Nauczyciele tam stosują bardzo dużo. Jak się popatrzy na klasy terminalne, na podręczniki do klas terminalnych, chociażby przygotowani, to widać, że to jest mocne osadzenie się nie tylko w tekstach, bo rzeczywiście lektura tekstów filozoficznych jest bardzo ścisła, dużo czytają. Przychodząc na studia, właściwie oni mają już lekturę tekstów za sobą. To jest też ciekawe, że praca na studiach filozoficznych we Francji jest bardzo specjalistyczna, to znaczy tam nie ma wykładów kursorycznych. Na filozofii właściwie mamy od razu wykłady specjalistyczne, bo wykłady kursoryczne po prostu byli w liceum. To jest też troszeczkę inna metodyka nauczania filozofii akademickiej we Francji. Jeżeli nie, chciałbym się z Państwem podzielić paroma doświadczeniami, bardzo pragmatycznymi. Zresztą to, co powiedział profesor Szuta w czasie tego krótkiego, można powiedzieć, zajawki, którą dał, to powiem szczerze, dokładnie z tego samego doświadczamy dzisiaj wszyscy chyba na uniwersytetach. Która dotyka wielu uniwersytetów. Miałem spotkanie jako dziekan z innymi dziekanami Wydziału Filozoficznego. Nie chcę powiedzieć, że załamujemy ręce nad jednym. Nawet UMK w Toruniu, nie wiem, ma 4 studentów na którymś roku. Się okazuje, że dzisiaj problem jest taki, żeby jak zachęcić młodzież, żeby zechciała studiować filozofię. No co my nawet tutaj dyskutujemy w czasie tej konferencji, to powiem szczerze, że ja podchodzę bardzo pragmatycznie. Że rzeczywiście wchodząc do szkół, wchodząc w ten obszar filozofii z dziećmi, to właściwie no, po prostu szukamy, aby wśród dzieci czy wśród młodzieży po prostu ich zainteresować filozofią, abyśmy pracę. Zresztą profesor Piłat dobrze wie, ile razy na radach wydziału czy na radach instytutu ty mówię, że my musimy coś zrobić, bo inaczej stracimy pracę. Państwo wiedzą, że już pewne kierunki filozoficzne są zamykane i też pamiętam, jak 3 lata temu zostałem dziekanem Wydziału Filozoficznego, to właściwie pierwsza rzecz, z którą się zetknąłem, to niestety z próbą zamknięcia nam 2. stopnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwsze nasze działania to była obrona, żebyśmy mogli mieć rekrutację. Bo pani rektor stwierdziła, że nie mamy tylu studentów, więc po co, a wiadomo, to są nasze pensje, to są nasze działania i tak dalej. Rzeczywiście chciałbym najpierw z Państwem podzielić się pewnymi doświadczeniami, bym powiedział, aktywności promocyjnej, filozoficznej, którą właśnie w ramach Instytutu Filozofii UKS-u, żeby Państwu też podać kilka takich, bym powiedział, drobiazgów, metod aktywizujących, które na przykład stosuję w pracy z dziećmi czy w pracy z młodzieżą. Myślę, że taka rzecz, która no, trochę teraz obumarła, ale kiedyś funkcjonowała, to stworzyliśmy Akademię Młodego Filozofa. Prowadziliśmy takich 6 edycji. O tyle to była dobra rzecz, że ta Akademia Młodego Filozofa polegała na tym, że zapraszaliśmy dzieci i młodzież na uniwersytet, uprawiali filozofię w salach akademickich z profesorami i też szukaliśmy metod aktywizujących, żeby Państwu można powiedzieć, jak na przykład te Akademie Młodego Filozofia wyglądały. Na przykład w czasie jednej akademii, chyba byliśmy, bo tematyczne zawsze była akademia, nie było tak o filozofii, tylko był temat o myśleniu, o prawdzie, o złu, o miłości i tak dalej. Na przykład w czasie jednej akademii ze studentami wystawiliśmy sztukę filozoficzną. Czyli napisali ten scenariusz na temat zło na ławie oskarżonych, na tego typu sztuki. Studenci dzielili się, doktoranci dzielili się w postaci filozoficznej w formie przesłuchania. I filozofi występowali Sartre, Leibniz, Kant i tak dalej. Oczywiście z tekstami, no, dzieciaki były rzeczywiście zginęły, że właściwie to się działo bardzo dynamicznie. A potem odbywały się warsztaty. Czy na przykład jakiś film nakręciliśmy, sami nakręciliśmy o miłości, krótki film o miłości. I znowu, później w ramach warsztatów robiliśmy dalszą, powiedzmy, pracę. Tak samo profesor Piłat, chyba to było o książkach kiedyś, ten wykład. Pamiętam, że pan profesor Piłat przez taką wielką rulonę właściwie dzieł filozoficznych, które przeczytał. No i teraz właściwie dzieci mają wybrać jakąkolwiek książkę, a pan profesor Piłat opowie coś na ten temat.
Więc popatrzmy, że momentalnie było pewne zainteresowanie filozofią. Rzeczywiście ta Akademia Młodego Filozofia, mam nadzieję, że wrócimy do tego, że zapraszając konkretne szkoły, konkretne dzieci na uniwersytet, i to zadziałało. Ale też chciałbym też Państwu powiedzieć o jednym pomyśle, który widzę, że zaczął działać w ramach promocji filozofii, takiej aktywności, pewną, nazwijmy to, produktywnością podcastów filozoficznych. Nagraliśmy prawie 30 czy 40 podcastów filozoficznych, zresztą mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. I byłem zdziwiony, że te podcasty były na dzień dzisiejszy były odsłuchane 33 tysiące razy. Czy okazuje się, że te podcasty, oczywiście bardzo jasna forma, 6 odcinków, 12 do 15 minut, do 20, że można było sobie słuchać. I co więcej, zdziwiłem się, że pojawił się student czy studentka, już nie pamiętam, która mówi, że ona przyszła na nasz uniwersytet, bo posłuchała podcastów, bo zainteresowała się podcastami. Więc okazuje się, że ta forma na przykład popularyzacji filozofii, jakie są podcasty, i to bym powiedział coraz bardziej systematyczne. Teraz nawet złożyłem granty, żeby to systematycznie zrobić, nawet jakieś tematy zrobić w ramach tych podcastów, ale widzę, że to gdzieś również jest jakimś elementem, który, no można powiedzieć, dosyć mocno zaczyna oddziaływać. My też prowadzimy webinaria filozoficzne co 2 tygodnie, które można powiedzieć nie gromadzą tłumów, nie? Bo webinaria filozoficzne gromadzą gdzieś 20-30 osób w formie żywej online, natomiast później widzę, że bardzo dosyć mocno są też przeglądane, odtwarzane. W ramach webinarium to jest możliwość zadawania pytań, to nie jest tak, że się w formie komentarzy na Facebooku można zadać pytanie, te pytania się pojawiają, więc to również się pojawiło. Więc chciałbym, to jest może taka tylko zajawka, proszę Państwa, że gdzieś jako uniwersytety my zaczynamy jasno myśleć, że jeżeli my nie wyjdziemy z filozofowaniem do dzieci i do młodzieży, to powiem szczerze, ta obecność filozofii na uniwersytetach będzie coraz mniejsza, bo dzisiaj, no niestety, podejście na uniwersytetach jest korporacyjne. Nie opłaca się, zamykamy. Gdzieś zaczyna się gubić tą ideę, że uniwersytet to jest miejsce, gdzie kształci się w różnych dyscyplinach, w różnych dziedzinach, w obszarach nauki, nawet jeżeli, bym powiedział, ten obszar jest dosyć mniejszy. No, na przykład KUL ma pewną wyższość, bo KUL na przykład ma coś takiego jak wykłady misyjne, to znaczy, że każdy student KUL-u musi wysłuchać wykładu z historii filozofii, musi wykładać chyba z logiki, z nauki społecznej Kościoła, jakiś wykład z teologii. To są zwane wykłady misyjne, przez to się śmieję do kulowców, wy to macie pracę zagwarantowaną w statucie, bo to statut uniwersytetu, tak, decydują. No, natomiast my takiej możliwości nie mamy. Ale chciałbym teraz Państwu powiedzieć o pewnych, nie wiem, tych metodach aktywizujących, bo rzeczywiście sam bardzo mocno ich używam, tych metod aktywizujących. Przede wszystkim, żeby właśnie zaintrygować czy zaciekawić, bo po to jest ta metoda aktywizująca. Że oczywiście to najczęściej obecnie, jak prowadzę takie zajęcia, to nie są zajęcia systematyczne, czyli rzeczywiście to nie są zajęcia, które prowadzę w szkole, ale rzeczywiście mam dużo takich zajęć z dziećmi czy z młodzieżą okazyjnych. Ja często nawet jak prowadzę rekolekcje na przykład w parafii, to na przykład mówię rekolekcjami, ale proponuję warsztaty z filozofii dla dzieci i dla młodzieży. Myślę, że to chwyta. To znaczy, to bardzo dobrze wypada. To znaczy, zawsze zgromadzę taką grupę 30 dzieci, 30 młodzieży, rzeczywiście można fajne warsztaty z nimi poprowadzić. Chcę Państwu pokazać taki dokładnie konkretny przykład. Na przykład ja to robię, to są pomysły z Francji, pomysły z jakiegoś tam doświadczenia. To ostatnio na przykład prowadziłem w ramach Uniwersytetu Młodego Badacza. To jest uniwersytet, który grant realizowany przez Uniwersytet nasz kardynała Stefana Wyszyńskiego. Takie interdyscyplinarne, że ten Uniwersytet Młodego Badacza dotyczy wszystkich kierunków. Zajęcia z biologii w laboratoriach, z medycyny, zajęcia z socjologii, z dziennikarstwa i tak dalej. I rzeczywiście też prowadziłem zajęcia dla dzieci. To były takie grupy, można powiedzieć, od maluchów, czyli od dzieci z 2., 3. klasy do 8. klasy, czyli można powiedzieć, były 3 grupy wiekowe. I zaproponowałem temat związany z kłamstwem. Co to jest kłamstwo? Taki był temat tych warsztatów. Pierwszą rzecz, którą zawsze bardzo często stosuję, to żeby troszeczkę tą grupę zintegrować i właśnie tak troszeczkę nawet rozruszać, to zawsze zaczynam od metody aktywizującej, która związana jest z metodą ruchową. Oczywiście potrzebna jest sala, ale
to jest ta metoda ruchowa, nie? Że na przykład w tym wypadku mówię do dzieci, no zaczęły im dawać najróżniejsze polecenia, nie? Na przykład wyobraźcie sobie, że ukradli wam, nie wiem, jesteście na wozie, ukradli wam koszulki, ktoś wam przyniósł koszulki. Jaki kolor wybierzecie? No, niebieski, czerwony. I co wybierają? Dzieci idą do odpowiedniego kąta. Albo macie przerwę, co wybierzecie do jedzenia? Za chwilę będzie przerwa, ktoś tu przyniesie jakieś 4 owoce do wybrania. Banan, jabłko, coś tam jeszcze. Co wybierzecie? No i dzieci wybierają. I tak cały czas wybierają. I w końcu ostatnie zadanie jest mniej więcej takie, no dobrze, czy kiedykolwiek ktoś z was skłamał, albo nigdy nie kłamiecie. I popatrzcie, dla pierwszych chwili dla dzieci była konsternacja. Jak to kłamie, czy nie kłamie? Nie? Popatrzmy, druga rzecz, czy się przyznać do kłamstwa. No bo jeżeli pójdę w stronę, że kłamie, to znaczy przyznam się, że kłamie. Nie? I to jest bardzo też ciekawa obserwacja całej grupy, że dzieci najpierw na siebie patrzą, nie? Czy któreś ruszy, no to wszystkie kłamie. Nie? No więc dzieci tak się rozglądają za siebie, ale wystarczyło, że 2-3 osoby, liderzy, nie? Ruszyli w stronę, że jednak kłamią, wszyscy poszli, nikt nie został. I z kolei nikt nie chciał się przyznać, że nie kłamie, bo każdy go tam wyciągnie pewnie, nie? I popatrzmy, to jest pierwsza rzecz, żeby w ogóle zainteresować tematem. Druga rzecz na przykład, którą zadałem dzieciom, to oczywiście pytanie, no, co jest przeciwieństwem kłamstwa? Do dzieci, prawda. Absolutnie nie. Przeciwieństwem kłamstwa jest prawdomówność, bo można kłamać mówiąc prawdę. No i dzieciom opisuję przykład, jak to można skłamać, mówiąc prawdę. No dzieci w szoku, nie? Jak to? No to dobrze, to jak zdefiniujecie kłamstwo? No i wtedy próbujemy budować definicję kłamstwa. Nie? Że kłamstwo jest to wprowadzenie drugiego człowieka w błąd, a nie prawdziwego lub fałszywego w celu. I znowu inne zadanie, jakie daję dzieciom, to na przykład daję zadanie takim, że rozdaję kartki, bo bardzo dobrą rzeczą jest to, co muszę powiedzieć z mojego doświadczenia, właśnie takich warsztatów z dziećmi czy z młodzieżą, jest to, że kiedy rozdaje im się pewne sprawy, rozdaje im się kartki, coś do wypełnienia, do uzupełnienia, to mocniej się ich angażują. Czasami trudniej z nich coś wyciągnąć, nazwijmy to nawet pewne wypowiedzi. No dzieci mają, jak Państwo wiedzą, może lepiej, dzieci są bardzo spontaniczne. I z dziećmi małymi, można powiedzieć, się filozofuje w znaczeniu zadawania pytań, które one zadają. I skojarzeń, to jest rzeczywiście coś, co jest zdumiewające nawet, jak niezwykle dzieci posiadają skojarzenia. Młodzież już jest bardziej, można powiedzieć, zdystansowana. Ale kiedy dają się kartki i na przykład daję im taką kartkę, przypomnij sobie 4 ostatnie kłamstwa, od razu zaznaczam, nie szukajcie tam 5 lat temu, bo to się pewnie zdarzyło niedawno, to napiszcie, oczywiście nie opisujcie, jak kłamaliście, nie? Kogo tam wprowadziliście w błąd, kogo oszukaliście, nie opisujcie tego. Ale wpiszcie przynajmniej, dlaczego skłamaliście. Jaki był motyw kłamstwa? Bo szukaliśmy motywów kłamstwa. I znowu, ja te kartki anonimowo zbieram i wtedy robimy taki ranking, żeby zobaczyć na przykład, jaki motyw jest najczęstszy. Co powoduje, że najczęściej dzieci kłamią. No i jak Państwo się domyślają, że najczęstszym motywem właściwie jest uniknięcie kary. To jest najczęstszy motyw kłamstwa, ale ciekawe, że pojawiają się fajne motywy kłamstwa. Pojawiają fajne motywy, że dla żartu, żeby było miło i tak dalej. Więc to jest na przykład znowu fajny warsztat, fajna metoda, która sprawia, że dzieci bardzo fajnie, a z drugiej strony zbieramy to na tablicy właśnie te motywy i też znajdujemy, jakie motywy są kłamania. Dlaczego kłamiemy? I wreszcie ostatni taki moment, który na przykład, Państwo mówią właśnie, jak warsztat wygląda dziećmi, takie 45 minut. I ostatni taki warsztat, mówię, słuchajcie, no wiecie, że kłamstwo nie jedno ma imię. Że naprawdę my kłamiemy na tak różne sposoby i wtedy przygotowałem im 10, 15, no może nie 10, jakieś 7, 8 opowiadań, takich krótkich, nie? Że Jasiu na przykład, nie wiem, był w klasie, patrzy, że Zosia ukradła i schowała pilota do rzutnika, no i wchodzi pani i się pyta, gdzie jest ten pilot do rzutnika, no pani sobie myśli, a to pewnie Grzesiu, bo Grzesiu to Robert, Grzesiu, ty na pewno ukradłeś, ja cię nie znam, kar. Mówię, no i dobrze, nikt się nie odezwał, mówię, na czym polegało to kłamstwo? No przemilczenie. Daję właśnie dzieciom najróżniejsze pojęcia, nie? Czyli jest kilkanaście opowiadań i kilkanaście pojęć do wyboru, na przykład obmowa, pomyłka. No to jeżeli ktoś się zapyta, przepraszam bardzo, a gdzie jest tutaj kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego, no to powiem, słuchajcie, no w tą stronę, nie? A to prawdopodobnie jest tam, jest kampus. Więc popatrzmy, nie wiem, bo nie jestem z Krakowa, więc jest. I dzieciom daję kilka takich opisów, żeby zobaczyły, jak bardzo różnorodne są rodzaje kłamstwa. Przemilczenie, obłuda,
pomówienie, plotka i tak dalej, żeby pokazać im całą różnorodność związaną chociażby, nie chcę powiedzieć, z bogactwem naszym. Bardzo innowacyjnym. Więc i dzieci są też oczywiście zrozumiane. No i jak zawsze też pojawia się też jeden z opisów, który też często jest wykorzystywany, nie? Czy są sytuacje, kiedy należy skłamać. Czy jest sytuacja, kiedy kłamstwo jest czymś zasłużonym. Nie? To oczywiście nasza pojawia się jako mowa obronna. Nie? No weźmy przykład, nie wiem, okupanta, nie? Gdzie są partyzanci, no za krzepą się schowali, dokładać nie wolno. Nie? Więc zwróć uwagę, że nie zawsze człowiek ma prawo do prawdy. I trzeba przyznać, że nawet pokazanie całego bogactwa dzieciom, najróżniejszych sposobów, można powiedzieć, zetknięcia się z tym zagadnieniem, jakim jest kłamstwo. No i oczywiście też samo zakłamanie na przykład, nie, też pojawia się to jako jeden z opisów, nie? Że wybieramy pewne rzeczy. I muszę powiedzieć, że taki warsztat z dziećmi, no 45 minut momentalnie tak naprawdę świetnie pracują i ostatecznie można powiedzieć, wypracowujemy pewną definicję, pokazując, że no właśnie kłamstwo jest niezwykle bogate, przeciwieństwem kłamstwa jest prawdomówność, więc same dzieci później to konstruują. Więc to jest na przykład taki przykład, jak Państwo widzą, że większość w tym momencie zajęć odbywa się za pomocą takich różnych, drobnych metod aktywizujących, ale ostatecznie gdzieś, można powiedzieć, można zebrać to, co właśnie Lipa mówi, tego naprawdę wspólnego myślenia. Rzeczywiście dzieci, jak wiemy, są tu świetne. Młodzież jest, można powiedzieć, czasami zamknięta. Ale znowu też Państwu podam przykład, bo uważam, że niestety, żeby dzisiaj stosować metody aktywizujące, to też trzeba, no niestety, iść z duchem czasu. To znaczy, że młodzież dzisiaj funkcjonuje trochę inaczej. My wiemy, że to już jest pokolenie, ja jestem z pokolenia analogowego po prostu. Oni nie wiedzą, co to jest świat bez komórki, bez telefonu i tak dalej. Pokolenia analogowe, to już takie dinozaury, które wymierają, ale rzeczywiście trzeba im tam czasem... Bardzo ciekawe zajęcia, które ostatnio przeprowadziłem. Czyli miałem jakieś tam warsztaty z młodzieżą, też na temat prawdy, ale nie na temat kłamstwa, tylko prawdy. I wykorzystałem ChatGPT. I zaproponowałem dzieciakom, no młodzieży, to była taka młodzież, 2., 3. szkoła średniej, no wszyscy macie zainstalowanego ChatGPT, jak nie, to pobieramy, cyk. I mówię, słuchajcie, zadajcie pytanie czatowi GPT na temat prawdy. Ale oczywiście wykluczamy jedno pytanie, co to jest prawda? Wykluczamy takie pytanie, nie co to jest prawda. I popatrzmy, że całe zadanie, i mówię, pierwsza rzecz to było patrzenie, jakie pytania wymyślą dla czatu GPT związane z prawdą. I rzeczywiście były bardzo ciekawe. Czy zawsze należy mówić prawdę? Czy prawda jest uniwersalna? Czy prawdę trzeba przyjąć? Czy prawda, na czym polega subiektywność? No, tysiące pytań. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że kiedy zadałem te i najpierw podzieliliśmy się pytaniami, to muszę powiedzieć, że na grupę 20 osób właściwie tylko 2 pytania się powtórzyły. Była pewna innowacyjność tych młodych ludzi. Rzeczywiście innowacyjnie zadawali te pytania. I oczywiście później, jakie odpowiedzi? Czy zgadzacie się z czatem GPT? Czy byście coś dodali? Czy takie, chociażby pierwsza rzecz, mówię, pierwsza rzecz, którą otrzymaliście na czatu GPT. Czy odpowiedź czatu GPT was w czymś zaskoczyła? Byście się spodziewali, no wiadomo, że grzebiecie w internecie. Co więcej, nawet poprosiłem, żeby dokonali porównania. Wrzućcie teraz w Google, czy odpowiedź czatu GPT różni się trochę od odpowiedzi googlowskiej. W czym się różni? I muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe rzeczy powychodziły. Właśnie, po pierwsze, duża część młodzieży mówiła, nie spodziewaliśmy się takich odpowiedzi. Zupełnie, nie? Popatrzmy, że to jest na przykład rzecz, którą ostatnio wyeksperymentowałem i muszę powiedzieć, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, można powiedzieć, pracą młodzieży z tym czatem GPT. Bo wydaje mi się, że po pierwsze ich to zaskoczyło, że można wykorzystać już czat GPT, którym się czy straszy, czy w ogóle nie wiemy jak podejść do tego. Popatrzmy, ile uczelni dzisiaj się zastanawia, jakie stanowisko. Na przykład Koźmiński, który już wydał oświadczenie, że można korzystać z czatu GPT. Chyba to Uniwersytet Jagielloński chyba też wydał oświadczenie na temat już korzystania z czatu GPT. Popatrzmy, że nawet uniwersytety gdzieś mają pewne dubium, w jaki sposób do tego podejść. Ale znowu muszę powiedzieć, że zastosowanie takiej metody aktywizującej, która bezpośrednio dotykała, była bardzo ciekawa.
No inna rzecz, którą też Państwu pokazać, że czasami trzeba skorzystać z takich metod, można powiedzieć, w czym dzieciaki siedzą po prostu, czy młodzież w tym siedzi. No tak samo to skorzystałem podobnie z TikToka, więc znowu chyba obawialiśmy, akurat tutaj było zagadnienie związane z duchowością ateistyczną. Duchowość ateistyczna to jest taka rzecz, którą pracy trochę naukowi się zajmowałem, właśnie francuską duchowością ateistyczną. No i mówię też, zastanówmy się po pierwsze, gdzie znaleźć w TikToku, po pierwsze, coś, co Wam się kojarzy z duchowością. Co to jest duchowość? Czy to duchowość musi być religijna, niereligijna? Co to w ogóle jest duchowość? Dzieciaki poszukały i rzeczywiście prezentowały ten film. No wiadomo, filmiki TikToka to jest 20 sekund. Prezentowały i miały wyjaśnić, dlaczego ten filmik im definiuje jakąś duchowość. Na czym ona polega. I już gdzieś szukaliśmy na podstawie tych obrazów pewnej definicji duchowości. I to duchowości szerszej niż tylko duchowość religijna. I później zastanawialiśmy się właśnie, nie? Jaka jest różnica między duchowością, nie wiem, religijną, ateistyczną, co to jest w ogóle. Znowu na podstawie też filmików. Znowu musieli znaleźć filmiki. Jedna część młodzieży pracowała nad religijną duchowością, a druga nad duchowością ateistyczną. I znowu filmiki znalezienia pewnych treści, które im się z tym kojarzyły, które pozwoliły na jakąś definicję tego, co jest definiowane jako duchowość ateistyczna lub duchowość religijna. Jakie są podobieństwa, jakie są różnice. Znowu wydaje mi się, że czasami warto pomyśleć właśnie nad skorzystaniem z takich rzeczy, które są już bardzo współczesne, nie? Których po pierwsze sama młodzież lubi w tym grzebać, nie, powiedzmy. Więc dlaczego tego nie wykorzystać? Dlaczego się nie odwołać do pewnych rzeczy, które dla nich są po prostu bliskie? Nie? To jest tak samo jak na przykład ale też z młodzieżą, no bardzo często zresztą to wielokrotnie się wykorzystuje chociażby filmy. Nie? No. Wiele lat temu nawet wykorzystywałem nawet w czasie różnych ćwiczeń, nie wiem, czarne lustro na temat transhumanizmu. No, wczoraj nowy odcinki weszły. Znowu trochę thriller taki. Ale jak Państwo widzą, jest możliwość, żeby rzeczywiście szukać takiego kontaktu z tymi młodymi ludźmi i przede wszystkim zainteresować filozofią. Bo mówię, niestety ja patrzę pragmatycznie z punktu widzenia wydziału, dziekania i tak dalej, że wychodzimy do tego, żeby chociaż trochę ich zainteresować, bo nawet tutaj siedząc na konferencji też tam, że tak powiem, robiłem reklamy naszych studiów i tak dalej, no i później jak patrzę na komentarze, które się znajdują, no, kupię jakąś tam reklamę i później się czyta te komentarze ludzi, którzy komentują studia, że mówiąc, ręce upadają, to tym bardziej musimy się zabrać do pracy. Po prostu to pokazuje, że właściwie społeczeństwo kompletnie nie ma nawet wyobrażenia, czym jest filozofia. Te komentarze, to trudnie, po co ich kształcić, to nie robi i tak dalej, po co to studiować, to zamknąć i tak dalej. Proszę, większość komentarzy w tym duchu. Znowu jest to jakiś akcent, żeby rzeczywiście gdzieś w tym kierunku pójść. Też na uniwersytetach wydaje mi się, że też pojawia się, zresztą to co profesor Szuka nawet powiedział, że gdzieś pojawia się teraz takie myślenie, że my też nie możemy się zamknąć tylko i wyłącznie w takich murach akademickich. To prawda. Zresztą to jest takie moje doświadczenie francuskie. Michel Onfredo to jest chyba taki najbardziej znany przykład człowieka, który gdzieś całkowicie wyszedł z myślenia akademickiego, założył własny uniwersytet po to, że filozofia nie jest czymś, co musi być typowo akademicka. Rzeczywiście Francuzi jeszcze, można powiedzieć, mają takie dwie, można powiedzieć, silne rzeczy. No z jednej strony ta filozofia akademicka jest niezwykle akademicka. Tak specjalistyczne wykłady, takie bym powiedział, tak na wysokim poziomie, jak pamiętam, jak przez 3 lata słuchałem Mariona, kiedy wykładał na Eton na uniwersytecie, to powiem szczerze, że my tam wszyscy znaliśmy po prostu. Naprawdę, to muszę powiedzieć, to było na studiach jeszcze licencjackich, kiedy musieliśmy słuchać, no to powiem szczerze, nikt nie chciał w ogóle zadać mu pytania, bo tak łapaliśmy tej fenomenologii, ale jego, popatrzmy, że niesamowicie dzielił się ze studentami swoją pracą badawczą. To jest rzeczywiście bardzo mocne na uniwersytetach francuskich. Z drugiej strony, druga noga, to jest, trzeba przyznać, ta dydaktyka filozofii. To jest filozofowanie z dziećmi, z młodzieżą, materiały dydaktyczne. I wydaje mi się, że Francuzi mają to, a my gdzieś musimy troszeczkę to połączyć. Ja bym powiedział tak, i stać na to, żeby uprawiać filozofię akademicką. Dlatego, że mają to zaplecze rozumienia w ogóle w kulturze i w
rola społeczna jest widoczna. Natomiast my myślę, że teraz jako filozofowie akademicy no odkrywamy to, że też musimy wyjść troszeczkę z tych naszych sal akademickich i trochę pójść do dzieci, do młodzieży. Właśnie z najróżniejszymi metodami. Myślę, że te konferencje właśnie na temat filozofowania z dziećmi, z młodzieżą są niezwykle istotne, bo akademików poświęcą do tego, żebyśmy no nie bali się po prostu pójść do młodych ludzi, którzy mogliby się zainteresować filozofią. A więc muszę lecieć. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za to płomienne wystąpienie na zakończenie. Chciałam powiedzieć, że ja tego będę zmusiła może na koniec, że myślę, że Akademia też musi sama wewnętrznie trochę przemyśleć bo nie tylko świat zewnętrzny ma negatywne opinie, więc jest dużo rzeczy do zrobienia. No więc cóż, chciałam Państwu widzę, że na sali już pojawili się nasi goście. Kończymy naszą część. Za chwilę odbędą się warsztaty z dociekań filozoficznych z dziećmi. Są osoby zapisane, ale jeżeli ktoś z Państwa bardzo zapraszamy, przejdziemy do pomieszczenia na drugim piętrze. Tam będzie taka sala przygotowana pod warsztat. Natomiast wszystkim pozostałym dziękuję za cały dzień. To był bardzo intensywny dzień, bardzo dużo pracy i bardzo pracy. Ja bym myślała, że wszyscy sobie na spokojnie obejrzeć. Ja się życzę wszystko nagrane, także zachęcam do wystąpień. Mam nadzieję, że powstanie ta publikacja zbiorowa w edukacji filozoficznej. Myślę, że to też będzie taka wartość dodana tej konferencji i coś, co zostanie na dłużej. Więc zachęcam wszystkich i do ośmielenia się i przygotowania, zwłaszcza pana profesora, żeby się nie migał, przygotował w wersji papierowej. No właśnie, i jeszcze raz dziękuję, thank you. No i zobaczymy się z tymi, którzy są na warsztatach. Za chwilkę tam na górze możemy się spotkać w holu i razem przyjdziemy na górę. Dziękuję. Do zobaczenia. Małżeństwu, dobrze. Tutaj cały dzień to obsługują technicznie, trochę tak w ciszy siedzą w tle, ale oni też są fantastyczni i żałuję, że też nie przygotowali wystąpień, ale mam nadzieję, że do następnej. Ale myślę, że jest jakaś szansa, że będziemy tutaj co roku się spotykać naszych współorganizatorów na KSW w przyszłym roku, a może za 2 lata w Gdańsku spróbujemy tak właśnie po tych miastach się przetworzyć, bo może to też pomoże popularyzacji. I myślę, że rozciągniemy to na 2 dni, żeby na spotkanie z Sofia. Bardzo ciekawe, to będzie bardzo praktyczne, 2 dni warsztatów do wymęczenia się, ale bardzo sympatyczne osób. Mamy już na sali tutaj przewodniczącą, pani prezydent. We have a guest, president. Our workshop starts, okay? These people, I think they should go home. Okay, dziękuję bardzo jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękujemy.